It's about time. Tikupatseni moni kukulandirani nonse konse kumene mukutitsatira. Ine ndi Sam Kalimira ndipo kuno tili ndi ku Chisanga Complex mu mzinda wa Mzuzu. Kuno kuli mwambo makamaka convention ya chipani cha UTM ndipo tunena pano ma delegates ndithu ali standby kunena kuti ayambe ndithu kulowa kuno ku Chisanga mu mzinda wa Mzuzu. Kwa amene mwina simudziwa bwinobwino, Chisanga ili moyang'ana makamaka moyang'anizana ndi Mzuzu University wa M1 mukamapita ku Karonga komanso kwinaku ndiye kuti upita mtawuni mwenimweni mwa mzinda wa Mzuzu. Ndiyeno convention ya UTM ndionena kuti kuno akhale ndithu akusankha atsogoleri amene akhale akutumikira chipanichi kwa zaka zina zokwana zisanu. Ndiye tukamba pano kuli anthu osiyanasiyana amene ndithu akupikisana pa msonkhano waukulu. Makamakaso ma delegates nawo ndi nthawi imene amakhala kupereka mphamvu kwa atsogoleri, komanso ndi nthawi imene delegate amakhala ofunikira kwambiri chifukwa amachita chisankho chonena kuti ine ndikuona ngati kuti utsogoleri tenti mpatse wakuti komanso mwina mipando inayi bwanji tapatsa akuti nthawi yake ndi imeneyi. Ndiye convention ndi yofunikira kwambiri ku chipani, ndipo chipani chimene chitapanga convention anthu amachidabwa kuti akuti zikukhala bwanji nanga kuti anthu amene akutsogolera mphamvu azitenga kuti so msonkhano umene waukulu uchitikira muno mu mzinda wa Mzuzu. Tikuzana kuti ndi kachiwiri mu zaka zimenezi mu democracy kuna kuti kuno kuchitika misonkhano yayikulu ya convention chifukwa chakuti kuti tikumbukira zaka za mbuyomo amene adali last kupanga convention kuno adali a chipani cha Afford ndipo adapangira ku Mene Mount mu mzinda wa Mzuzu. Koma lero lino ndi chipani cha UTM chimene chuchita convention yake. Kuno sindili ndekha, ndi mzanga Feston Malekezo amene tikhale limodzi kuti tizitha ndithu kuzukuta bwino nkhani imene makamaka zikhe zichitika kunoku. Malekezo tikulandireni. Ndathokoza kwambiri mzanga Sam. Tiyambire ponena kuti mood convention ndi imeneyi. Mood tiyambire dzulo zayamba bwanji? So ndinena kuti I think anthu akonzekera dzulo kwina kuti tinaone the pomp imene anthu amayembekezera. Timaona anthu akamakhala ndi zochitika kuno ndiye kuti tiyambe kuona mbendera eti ukamalowa mu Mzuzu kuchoka cha Reserve Bank kumalowa kuti ufika pa Shoprite kumapita kwina kumakhala kuti mwamba kuona mbendera za chipani, nsalu za chipani ndi zina zoterozo. Anzathu a UTM I think kukangalika kwambiri mankhani ngati zimene zamba kuona dzulo. Ndiye kuti ukamachoka cha kwa Bishop ungatochoka kuti Longwe ngumayenda nawo sewu ndikuti M1 road mpaka namafika pa Shoprite ndiye kuti penepo ayika nsalu zatsopano. Ndine pano kuti nsalu zonali zatsopano sona natenga zakali koma timaona akuphatula ndi mapepala nkumayika. So that has been the case kuyambira dzulo. Komanso ma delegates ambiri tawaona dzulo akufika chifukwa timati kuyenda malo ogona aliyense mmodzi akwadzaza so tikukhulupirira kuti nkhani yake ndi imeneyi. So zimenezo nkuyambira dzulo so I think tinaona ku ena mukumbukira kuti chisankho chimene chamene msonkhano umene machita uchitike malo ena koma kumeneko zinavuta pamene tabwera pano pa Chisanga Complex. Ndiye tinaona amayi ndithu ali pa gate apo atavala makaka akuvina kukhala kupanga announce their arrival. Tinaona ndithu mabasi akuluakulu akubwera mu mzinda umapita malo osiyanasiyana kumene awabukira kuti agone. So that has been the case chokera dzulo. Kufika lero mamawa ife kuno tabwera mamawa kwambiri. Ife kuno tabwera mamawa kwambiri mene anthu amagwira tambala kukamwa ngoti nafe tikufika pano. So tinaona ali ndi mitundu iwiri ya security imene ikuthandizira kusungisa bata ndi mtendere pa malo ano. Naonakonso apolisi amene abweranso kuti athandizirenso magawo ena nkhani ya chitetezo. Andi apolisi one natha kutenga nthawi ndiwerenge around 30 to 40 pakati pa ndipo apolisi ndaona kuno. Chabwino motero ndithu
so that has been the case. Koma ukamba kuna kuti panopa kukuoneka bwanji pakadali pano holo imene ili ku Manzere kwangayi mmene muchitikire msonkhano wonse anthu sanayambe kulowa ndikanena kuti anthu ndikukamba no ma delegates ndi ma invited guests sanayambe kulowa. I think yakuchita chokonza ziwiri zitatu so kunjakuso nasusumira pang'ono kuona kuti kapena mwina basi yabwera yonyamula ma delegate koma I think sinabwereko limodzi tikhulupirira kuti mwina posa chedwa pakhale akutulukira chifukwa malinga ndi program yawo akunena kuti kamakwana cha half past stadium pamene ma invited guests ndi ena otero akhale kuti akukhala ndithu akukhazikika kenako cha quarter to 9 pamene akuti mtsogoleri wa chipanichi amaiko usi amene akhaleno akulowa kuti zonseno malinga ndi program ndithu usiku kunatentha atu usiku chifukwa inenso ndinatha kuyenda Malawi atatu kumonetsa kuti be campaign usiku awo amakhala ma last minute touches inenso ndinaonako chakumasana kucha ma 12 nali Malawi nati mati kuchatonda kumene kuti kwagunaso ma delegates ndimaona ndithu galimoto zopuma zikupitako mangoza kuti akhanga galimoto za chisinsi zopuma mazati galimoto izikhanga ngati ndiza anzathu omwewa nthawi pang'ono 20 minutes 30 minutes nkuma nyamuka choncho. So that has been the trend chokera dzulo. I think kunali wakumbutsa kuti ayi msandiyiwaletu paja tanyamukira limodzi pajatu anzathuwa kampeni inamba pakanthawi inamba pakanthawi akhala kuzungulira mdziko muno kucheza ndi wanthu madelegates makamaka mudzi wa ino iyi makhala no amati pandale palibe mwana alesa makokera kwake kuti nguonesesa kuti mavoti ali ochuluka. So dzulo kunatentha chabwino. Tipeke picture ya ma delegates kuti abwera angati komanso mwina mkatimu kukhale chani makamaka chabwino. Mene mafika dzulo pamene tinamba kulandira ma final details msonkhano umenewu chifukwa nthawi chayi inali wongo kambakamba tikhala ni msonkhano pa 17 komwena suchitika tinamva za ma nomination pamene mamva anthu follow amene apereka ma nomination papers yawo excluding the current president nde kukamba zoti ndi ndani amene akwene avote pano tikukamba za anthu 800 delegates amene asonkhane mchipinda chimenechi ngati mwaonetsesa mkatimu mipando ayika mothitikana kwambiri chifukwa choti mina malo ngocheperako nde ayika mothitikana kwambiri kuti aliyense akwane for 800 sipano 800 namba yaikulu kwambiri. So pa 800 amene wawa akwena avote mipando osiyanasiyana kwa MCP makamaka ku UTM akupikisana pa mipando 60 imene akhale akulimbirana mipando osiyanasiyana. So uwu ndikuphatizirapo mpando waukulu wa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM kukhaleso ma position ena wachiwiri wawo kukhaleso ma position ena ngati secretary ma campaign director ma national director ma publicity secretary ndi mipando yambiri ndithu paja kumakhalaso mipando ina yodabwisako pang'ono kumakhala ngati achina director of agriculture ngati sindikulakwisa kuliso with director of agriculture choncho so ndi mipando imene akhale anthuwa akupikisana komabe mwina kungopereka chithunzithunzi kuti zimenezo ziyambe bwanji. Malinga ndi program yawo anthu amenewa apanga suggest kuti program isikhala yaitali kwambiri mwina mosiyana yako ndi zipanizira paja timaona ikupanga spill over ku tsiku lina koma program yawo amene ikuonesera zikuoneka kuti ikamati 9:30 pamene pakhale pemphero lomaliza kuti tamaliza takwangula tapseda owina wada mazulo usiku uno malinga ndi program yawo. So chimene chichitike pakadali pano tiona kuti anthu akalowa 8:45 mulendo olemekezeka afika amene ali mtsogoleri wa chipani chimenechi akalowa Dr. Michael Usa malinga ndi program apo kama za program nde akalowa pamene ndikuti pakhayeno national anthem choncho akachita national anthem ndikuti kukhale opening remarks ndero amene akuyendesa msonkhano umenewu ndaonapo pa program akukamba za wachiwiri kwa wapampando wa komiti imeneyi ndiye zikatero pamene kumakhalano chatimati maripoti kumakhala kupereka maripoti makamaka ku ofisi ya mlembi wamkulu wa chipani kuti tayenda bwanji kuti fike tsiku la lero ndi zina zotero zikatha zimenezo pamene titaoneno akuti kukhale kuonekaso malamulo paja
msonkhano wakulu ngati uwu kumakhala ziwiri zitatu zochitika ndi kumakhala sopanga amende pa constitution kenako madelegate amapanga kuona kuti penapena pake pakhale pofoka ndi amaonaona kuti kozokonza motani atikonza motani so akugwiritsa ntchito msonkhano umene kuti apange akonze ziwiri zitatu zimene akuona ngati kuti mwina zisakuthandizira ndi akatero akapanga adopt ndi kuti athana nazo za constitution yawo koma tikachoka penepo mpamene pakhale keynote address pena pamene pakhale so interesting kwambiri kuti keynote address imene apereke ndani fo angolemba keynote address sanalembe kuti ndi ndani ndikuganiza kuti mwina atakhala a patron chifukwa mwina mtsogoleri wa chipani chimene chathaso abwera chifukwa mukumbukira inu akubwera ku Malawi kuno kuchokera ku assignment imene ali nayo kunja analongosola pa msonkhano una kuti ayi ine kumene kumasindipita mwina mukumbukira anana kuti mwene sindipita kapangeni zanunso nkhanga ndi wasambira manja ndingoganizira kuti mwina kuisiya blank chonchi akutanthauza kuti mwina sali shuwa so kuti chifukwa ndinakwanisa kuyankhulako ndi mneneri wa komiti imene ikuyendesa msonkhano umene udzulo ndamakamba zoti iya ife ma invitation ndinapereka zili kwa iwo kubwera kapena osabwera so to say kuti abwera I think iwo amene angayankhule koma chimene ndikudziwa ife pakadali pano malinga ndi program iwo akwena kuti ayankhule ngoma ngati sayankhula ndi kuti patron wa chipani chimene chamasangwi ndi kuti ndi amene ayankhule ngati keynote address koma mwina first usanapitirize yes program ndi imene yoyo imene waifotokozeramo koma iwe ndine tinali mkatimo ndipo tinaona mmene ayalira mipando sindikuonapo mpando umene apanga lebo kuti president wa chipani koma taonapo mpando wa patroni komanso taona mipando ina ayipanga lebo I think atsogoleri amene afuna apikisane nawo ngati adalitsoka bambe alemba ndipo Dr. Kabambe akulemba-lemba kunthu mayina nthu kuno muchachitira mucha kuti ngati amaikosi ndi vice president wa chipani amakama kwa dziko lino amene kuti pakhale mpando wa radio chofira ucha mwina bwezitaona swa polisi mwina akukhala ngati kupeka chileso pa mpando pacha koma sitinaone mkati mmene muchamo zimenezo ndi sitinazionedi mwina paja nthawi zina muzwa nkhani ya security amatha kubwera nawo nthawi imene akubwerayo tidikire popeza kuti nthawiyo sinakwane then maganiza tadikira pang'ono timve kuti kodi abwera nawo mpando unguzakhazika chifukwa taonapo mipando ina yooneka kuti ya high class koma sana ipange lebo kwa kuti mina angodikira kuti mina wina wake atakubwera koma as of now what we know is kuti mpando wa munthu olemekezeka ndi wa patron umene awika ngati kuti apa pakhale munthu olemekezeka ndi mpando wa patron so atisayankhule uzambiri kuti abwera kapena sabwera mwina abwera paja zomwe tamanya mapando awo kulikonse kumene kuti security reasons so ndi makamba za program kuti akayankhulanso pano keynote address paja kumakhala kupanga dissolve mipando yonse kuti apapa ndi we are starting a fresh mandate, a fresh call kuti pali pamene ali ndi udindo tiyende no chitsogolo so that will be around lunch zapangano break for lunch ndaonapo chakumanzere kwanga kwayala matebulo I think kukhala zaudya akuno kutidya I think it's department yes department yani so akachoka pamene pa lunch ndi pamene kukhale process ya kuponya vote pamene amabwera mkati nkumalengeza kuti ayi chisankho chathu chiyenda motere ndaona amene akuyendesa chisankho chimenechi ndi anzathu a mtendere amene akhala kusogolera I think ndaonako mu misonkhano yambiri ya zipani anzathu ameneyo ndi kuti azabwera kusogolo nawauza anthu kuti ndondomeko yathu iyende motere ngati ma guidelines ndaonanso kuti akupanga zinthu mwa smart kwambiri azipanga lebo bwinobwino komanso iwonso akuoneka smart kuti avala mabrandi yawo aujeni a company yawoyo komanso akuonetsa kuti ayi akukonza kuti apani pamene titayike chofunikira muna baroti apa akukonza bwinobwino zinthu zake kwambiri zione kuti ndi zadongosolo muziwa mkamabwera kumene munthu umabwera ndi mkokomo ndi organization kapena company imene yangotipeza kumene kuti izithandizira nkhani za chisankhozi pajambuyo anthu amangodalira kwambiri mek koma pano tikuonako kutumphuka kwa makampani ena kuti ayi electoral process kapena nkhani yoyendesa chisankho siya munthu mmodzi yekha patakhaso ma private entities amene angathe kuthandizira magawo amenewo so ndizokongoladi kwambiri chiliyonse achipanga lebo aliyense amene yakugwira ntchito kumeneku wavala ndithu branded t-shirts branded shirts ma IT bwinobwino
kuonesesa kuti ayi anthu akhale ndi chikhulupiriro chifukwa chisankho ndi chikhulupiriro trust ngati palibepo chikhulupiriro pamene mamva zoti ayi sichinaende bwino ndaberedwa ndi zina zotero nkhani yake makhala ngati imene. So usanapitire Feston ku program ino kuti ukhale kupitisa program koma mafati titsindike apa pa nkhani yokhudza space mukatimo ngati unaona bwinobwino mipando yatitikana kwambiri kuti kuno kunzuzu kulibe malo amene mwina make tinene kuti kulibe holo yayikulu yoti mwina ikhoza kuthandizira space fa wana kuti 800 delegates ndamene aina ndikuti apopo tukanga ena amene akubwera kuti adzathandizira komanso mwina okonda chipani kuti amakonda chipani kungobwera iwowa andipakhomba ya sinu zoti akhoza kulowa ifa pachapuka malo aso pacha kumakaso mafuso maso kukusecha savuta pata ndi nkhaniyo pasachidwi chifukwa takhati kuitsatira kuti kodi akuluakulu amenewa chisankho chimene chapangira kuti kwambira sabata imene tayiyamba pa mande paja takhati kufufuza koma machita ngati mobisabisa kuti tikuwuzani samabwera poyera tikuwuzani. So what we know is kuti ifeyo ndi ntchito yathu tanafunsanso patali makamaka koyamba tinamva za ku Grand Palace. Grand Palace ili ndi holoso yayikulu kwambiri yoti inatha kutenga up to 1,000 people. Komano what we heard ndizona kuti kumene kuja nango buka kuti ifeyo tozakhala ndi zochitika pa 17 ende tinapita pamene uja kafunsa kuti ano pa booking list yathu anzathu analipo ndithu koma nkhani ya commitment kuti mwabuka inde koma kanthu tipasire mtuni sinzo zimayenda bwanji kuti amene apeka half kapena amaliziratu sindikuzoza zimayenda bwanji koma amene amatilongosolerawo amanena kuti anangotiuza pakamwa koma analasana apange commit ma resources towards region yawo. So kuna bweraso anthu ena kuti ayi ifeso tili ndizochitika pa 17 pomwepo ndipo tengera ndi amene wapanga committee bwinobwino ndani anali enawo mchifukwa chake tapeza kuti kumene kuja apanga move kuti sapitiraso ndi nsonkhano mbali manager kumene amapezano kuno kunoko kumzuzu ndikameza malo ochitira zosiyanasiyana tikakamba nkhani ya kuti malo amene ali akulu ndi ati ndipo poyamba thawa kamba za kumene Grand Palace ndizo ndi malo ena ku hotel ameka tent panja ndi makia au kumene kuja amatha kuyika ndi malo akulu kwambiri komanso anthu ndi mauza apa kuti tili ndi hall ya Marymount ma convention akumbuyoko chifa last convention ya chipani imene chika kunoko idali ya afford nimakumbukira nthawi imene kuti Chihana ino Chihana atenge mpando dakapenga ku Marymount holo ndithu yayikulu ndithu yoti imatha kutengapo anthu ochuka koma mwina kapena futhi kule school kapeti anasibalipo mwina kutheka so that could be another factor koma be kuti uonesese mwina convention imene ya afford yo mwina could be the only convention imene anapangira kumene koko nthawi zambiri amakapangira kuli Longwe nkhani yake athinge makhala nkhani za malo kunoko kunzuzu we are very limited in terms of ma spaces akulu other than that ndikuti amayuza ma open spaces nchifukwa kama maona ndikupeka chiso ngati anzathu apa pasija apa pa university akakhala panga graduation imafuna malonga amene malo abwino kuti mwina ngati kuli mfula anthu asavutike koma amapangira ku stadium kapena pa ground pawo tiliso ndi school ya Uniria ikamapanga ma graduation nawo imatenga anthu ambiri mmazi wa graduation amapangira ku stadium an open space. So I think chifukwa cha zimenezo komanso tengera kuti kunja kuno kwamba mvula nde kupanga pa open space is a challenge nifake mina anafunisa kuti akhale mu closed place mine achitiramo koma kwamba za malo funso lako kuti malo waona bwanji malo angang'ono nifake mipando ayika motitikana. It's a beautiful place in malo abwino malo kongola kutengera ndi anthu amene akubwera kunoko malo achipirako pang'ono mwina tione kuti zikayamba bwino lomwe nkati muone kamotani chifukwa mene mafotokozera mja kuti anthu sanambe kulowa bwino ndithu pang'ono ndi andakufika panjapo anthu ambakufika magambo taona mwinaso panopa pakadali pati kukamba pano parking yawo imene akupereka mkati muno yadzadza yadzadza ndikuti timafika ine kuna kuti malo alipo ochepaka nzona. So ndikuti tione mwina as a day breaks bwino kuti mkati muone kamotani chifukwa mwina kusalowa kwa anthu mkati mumbaja pachitika scrutiny panjapa sungoti ndingulowa
amafuna kuti adziwe mwabwerera chani pacha ndine delegate aitili kuti choncho kadi yanu ili kuti chipanja kuti mnaipangidwa invite napangidwa invite atiye na malondola motere. So pali anthu ambiri amene akuthandizira maashazi kuchokera ku gate komo main gate kuli maashazi kula security osa kugwira ntchito yothandizana kuti aonetseze kuti amene akulowa muno ndiye khayo amene ali ovomerezeka. Ndimafuna kuti umalizise program kenaka tilowe kundale tsopano. Chabwino. So ndi makamba zoti akapanga dissolve kukhala ino kulongosola kuti atiyenda bwanji in terms of ma election ma guidelines a msonkhano umenewu amene process ya kupereka kuponya mavoti kuyende motani. Akachoka penepo ndi makamba paja kuti kuli anthu anayi amene akupikisana pa mpando waukulu wa president. So amene apa saso kanthawi kuti ayi tanena ndikumaliza mwati anthu avuleni chifa yani tamalizisani nde kukhale no aliyense kumalizisa kunja akamapita ku court binatu imene amathandiza ma juris imene chimachitika amamuza lawyer wa state kapena lawyer wambali naye kuti ine mwayankhulo mboni mapereka chichonse mwatiuza kumandanira ni last mark ndi kumakhala kuumba mkuta mwenye kutero kuti kuumba mkuta ndi makhala kuumba mkuta alisema wake kumalizisa kuti madelegate asaiwale ndezi katero pamene no kuvota kuti ayambike avota mpaka na anthu akhala akudya dina katikati mukudya dina okhala kuti akuwerenga kamawerenga ndikuti ikamamwana ma 9 pamene tidziwe kuti waiphula ndani koma ndikuona pali anzathu apa amene tikambe sandale fa sungudalike ulipompa ndipo tatsimikizira Malawi kuti tikupatsani analysis bwinobwino ndithu mosaona nkhope kapena kukondera chifukwa times tili pano chifukwa chakuti atiitana ndi choncho atiitana timapita kuzipani zosiyanasiyana akatiitana ndi apa pano tupanga za UTM atiitana ndi tiyankhule ndi ena ukhala kubweranso amene mukutitsatira ndi convention ya UTM yomwe ikuchitika kuno kunzuzu ndipo kwambiri kuno chomwe chikuchitika nchonena kuti ma delegates akhale ndithu akusankha makaba kusankha atsogoleri amene akhale akutumikira chipanichi kwa zaka zina zokwana zisanu. Msayiwale kunena kuti convention ikachitika imakhala kuti yapereka mphamvu kwa atsogoleri. Ngati kulibe convention anthu amakhala kuti atsogoleri akugwira ntchito komano akudzikayikira kuti kodi zikukhala bwanji komano akapereka mphamvu kwa anthu amenewa kuti asankhidwa zimachitira bwino ndipo amatumikira bwino kwambiri popanda vuto lina lililonse. Ndeno pano ndili ndi mmodzi mwa takulandirani zikomo kwambiri ndimona mmaso muti kodi simudachite tulo ngamagona sitinagone kuyambira zulo kuthamanga ndithu Malawi akudziweni akukondani live pa kanema ya Times komanso ena akumvera pa wireless ya Times. Zikomo kwambiri ine ndine Menard Nyirenda ndikuyimira mabungwe amene ali mu network yotchedwa Mtendere Election Support Network ndamene atayendese chisankho cha lero nde ine ndine chair ndithu wa Elections Management Board bungwe limene likhale likuyendesa chisankho siku la lero. Tiyambire ponena kuti akukhulupireni mamembala masapota achipani cha UTM kuti ziyenda bwinobwino. Atikhulupirire kwambiri. Ine ndikukhulupirira kuti poyamba ndithokoze kuti komiti yaikulu yoyendesa convention inoyo yatipasaso mwayi onena kuti tayendesere chisankho sikoyamba ife kuyendesa chisankho takhala tikuyendesa zisankho nthawi yayitali kwa zaka zambiri za ma political parties posachedwa apa timayendesa chisankho cha UDF nde ndikukhulupirira chinayenda bwino kwambiri chifukwa ndikukhulupiriranso kuti komiti ya UTM itaumbuza inafufuza kuti anthu awa ndi ndani komanso tili ndi mikhalakale kumene koko nkhani ya zisankho komanso nkhani ya political we have got ma political scientists achina Unandi amene achina Unandi Banda tilinso ndi Professor Nandini Patel ndi anthu ena otere wonena kuti ndokhazikika pa nkhani ya zokhuzana ndi izizi za chisankho komanso zokhuzana ndi za politics Malawi munomo nde atikhulupirire ndithu komanso sitikhala kuti tikhala tilipo tokha ya ifeyo tithandizidwa ndithu ndi ma auditors amene ali akulowe amene akusatiraso zinthu zimene ifeyo tikutani tikhala tikupanga komanso tikamayendesa mukhala ma systems osiyana-siyana zinthu zimene tayika kuonesesa kuti chisankho chimene chikhale
free, fair and credible. Ende tikhati kuwafotokozera ma delegates akamba kuvota kuti avota motani. Komanso tipange motani. Pakhalaso majani ma observers. Kwambiri ma presidential candidates. Akhala ali ndi ma observers awo anthu amene azoyang'aniranso kuona kuti kodi pamene pazikhala bwanji. Ndete asimikizire ma supporters a UTM komanso tasimikizira a Malawi kuti aona chisankho cha mtengo wapatali. Pali membala wa UTM amene ali kumudzi sakudziwa kuti kodi mkatimu anthu adzivota bwanji. Mwina iwowa chomwe akudziwa zimene zimachita mwina kutchali chikwawo kuti atifuna wakuti basi kuyimika mkono afuna wakuti ndani. Muchite motani mmene mwakozera kuti mpeke chithunzithunzi kuti munthu azindikire mmene mupangira. Choyamba msonkhano ukakhala waukulu ngati uno wachipani chimafunika kuti amene angavote okhawo amati ma delegates ndi anthu ovomerezeka amene achoka madera osiyanasiyana kutero ukabwera ma delegates Nsanje, Tuchitipa, Likoma, Tunchinji abwera pano. Ndi number 1 tufuna tionike kuti ndokhawo amene ali ovomerezeka azavote. Ndemuona kuti pa gate ipo pamba kulowa ma delegates osiyanasiyana chiyambi chake ndi chimenecho. Chachiwiri akalowa mkatimu akabwera mwaona ukoko mwina kamera nthawi inake maonesa kuti kuli mabuthi kumene koko kuti vote ya munthu ikhale yachani ya chisisi. Okay, ndeti zaitana wino okuthupya kuti ayi weyo uvotere ikhala ya chisisi. Ndeti ndi ma casting booth kumene koko kuti munthu akasankhe mmene momwe. Komanso nkhani yake ikhala yonena kuti tili ndi panopo maudindo amene ali pa ballot. Maudindo amene anthu akupikisana pali anthu awiri kuposa anthu awiri alipo 11 maudindo amenewo. Maudindo ena anthu alowa opanda opikisana nawo chifukwa chonena kuti mwina amene anapereka nomination paper alipo chani mozi. Ndiye pali maudindo amenewo pamozi. Maudindo amenewo akupitirira 30 maudindo onse pamozi. Ndiye takonza booklet booklet kabuku ndithu kamene muli maudindo onse komanso muli chani nkhope za anthu zonse. Ndekuti delegate yo akatuluka akakhala mkatimu azituluka panja povotera achonga pamene mwaika kunja azavotera kunja. Simunapangire mkatimu bwana. Mkatimo yakhala ngati kuti ndi space chabe imene yachepa. Koma panja apa azangobwera uzangopanga cast vote koma kuwerengera zizikawerengekera cha kusogolo kuja aliyesa kuti ali mjira kubwera kudzavota panja pano ali munjira mwina sangana kuti iwe ukavota uko takavotera ineyo ali munjira mmene mutinene kuti tapanga ma system zimene ndikunena kuti pali ma system oyikidwa wonesesa kuti tikamapanga even transfer ma ballot papers kumapita ku sogolo pano tikuli a security kuli ma monitors kapena ma observers kuli ma auditors ndeikhala kuti vote yo ndiyotetezeka osati masewera. Palibenso zonena kuti wina wake apanga njira ina iliyonse yonesesa kuti mwina abere ndigwiritse ntchito mawu amenewo. Ndathokoza kwambiri. Zikoma kwambiri. Tinchikubwera kuti ziyenda mmene ainake chipana akufunira. Zimene ziyenda ndithu sikukhala madando nthawi zina sizoti sasowa nthawi zina kumakhala kunena kuti munthu aliyesa amafuna atawina. Timadando timatha kubwerapo koma osati kubwera chifukwa chonena kuti chisankhocho silinayende bwino. Zikoma kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Ayi amenewo ndi amene tu akuyendetsa chisankho chimenechi kuno kumzuzu saiwale kuna kuti kuli convention ya chipani cha UTM ndipo company imeneyi ndi imene ndithu ikhaye kuwerengera kuna kuti ayi tiyenditere apa tipange choncho ndi amene tu azichitira ndithu anthu amenewa. Mwina mukuona mchithuzi kuna kuti pali security kwambiri pano. Security apolisi ayima ndithu pa khomo lenileni lolowa ndithu muholo. Apolisi amenewo cholinga nchone kuti athe kupereka ndithu chitetezo makamaka chitetezo chokhwima. Komanso tinanena kuti panja pali anthu ochuluka kwambiri amene ndithu munafuna alowe koma nonse kuti akungotenga wina aliyese nkumalowa iyayi chochitika nchonena kuti akumapanga kumaunikaso. Mchithuzi ndikuona Japi Muhango ndi vice president wa chipani cha DPP amene tu afika malo ano ku convention kuno.
tiye tione kuti titha mwina kuyankhula nawo, tione anzathu athe kuthamanga nawo kuti mwina tithe kucheza nawo amenewa. Komano musayiwale kuona kuti ma delegates sadayambe kulowa mchipindamu, ndipo akuti akamalowa adzaunika kuti ayi pano mwachitsanzo chitipa aliko anthu angati, kenaka chitipa ilowe, kenaka akatero ya tiyeni karonga nayo msanje kasungu ilowe ndimene adzichitira. Kutanthauza kuti sikuti adzingoti delegate basi kungolowa kapena kungoti basi poti ine akundidziwa kuti delegate kungodzi kakamiza ayi. Chimene chachitika pano adziunika ndithu kuti ayi awa ndi akudowa awa ayute ma delegates tiyeni alowe. Chimodzimodzi atsogoleri azipani zina amene awayitana nawonso chimodzimodzi akhale ndithu akuwalandira malo ano kulowa mkatimu. Ndiye mwina munamva ndi kucheza ndi Feston paja kunena kuti ankauti alowa mkatimu even azipani zina akhala nawo chabe pa mwambo umenewo umene akhale akutsegulira ndimene atakhale nawo. Komano ikakwana nthawi yonena kuti akuvota ndiye kuti iwowa akhale ndithu akuona njira ina mmene angachitire. Nanena kuti ndaona olemekezeka Japi Muhango amene ali vice president wa chipani cha DPP komanso member of parliament Rumbi North, takulandirani. Tathokoza bwana. Tiyambire ponena kuti mwadzatani kuno. Ndabwera kuno ngati kutumidwa andituma Professor Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa chipani cha DPP kuti ndisayimire kuno komanso kuyimira chipani. Ndiye tikadati kuti DPP ili pano. DPP yafika kuno ku convention ya UTM. DPP ku convention ya UTM. DPP yafika kuno ku Mzuzu ku convention ya chipani cha UTM. Wina kumudzi nkumadaba kuti kodi DPP ndi UTM ndamodzi. Pachizungu timati like minded. Anthu ofanana zochita. UTM ndi DPP zochita zofanana. Waso musayawale kuti paja UTM inachoka mu DPP momwemo. Choncho kuli ngati khola pita kwa mwana wake. Mwadi mufanana zochita. Muli serious kwambiri kwake zochita zofanana. Timakhulupirira mu democracy. 2017 ija timaona UTM yupanga zake, DPP yupanga zake. Lero muti mufanana zochita. Mwana akakula amatha kupanga zake tu. Inu lero muli mbambano kuti muri kwanoka. Kwa sababu mbambano mnasiyana zochitika tia zochita mbambano zofanana. Choncho futa bora kuno kwa mwana wathu. Moti pano zafanana zochitika. Zofanana kwamba kali uzamba lero kwamba kali zidali zofanana. Koma Malaya makuona nthawi mukusemphana. Mwana ndi bambo wake asakhala nyumba imodzi paka kale. Imafika nthawi amatha kusiyana. Mwana kajenga akambanga pake amakhala ndi mudzi wina. Ndiye mwana akakwati wamabwereraso komakolo. Iya koma amatha kubwererana. Olo makolo amene kuti ayi mwana iwe bwera. Wakwati wankuti bwera kuno kunyumba. Ngati kubanja kusikuvuta timatha kumuyitanisa. Munena? Kwa basi. Munthu walola. Inde timakamuteka kuolola kuti kuno. Muli omasuka bwanji kudzakhala pa mwambo umenewu ngati mtsogoleri wa chipani cha DPP kuno kuchigawo chakumpoto amene mukuyimira Professor Arthur Peter Mutharika? Ine ndinokondwa kwambiri kuti chipani chanituma kuno. That's on a serious note. Kuti dzayimire chipani. Monga ndanena cha ife timakhulupirira mu democracy. Komanso achipani cha UTM anatitana kuti tizakhale nawo kuno. Ndiye chipani chanituma kuti nzachiyimirire. Mukumbuke kuti ifeso ndi convention mu August. Chipani cha UTM anabwera mu unyinji wawo kuzakhala nawo kusonkhana wa DPP wa convention. Choncho mukandanena ndife ofanana zochitika timayenderana. Choncho kubwera kwa ife kuno ndi chimodzi mopuleka uthenga nawo kuti chipani cha UTM ndife. Si tivosiyana ndife ofanana. Kapena muli pa mgwirizano? Mgwirizano iyayi koma kodi tikamati gwirizano tonse ndife ogwirizana tu. Mgwirizano mfunana kunena totunwaji. Ngati banja limodzi ngati mafamily ofanana zochitika timagwirizana ndi kale. Kuti palibe kusemphana kuli konse yayi. Nanga si ndafusa meneli ifa kuti masiku awawa timene kuti miyezi iyi takuna ndi mthu mukugwira ntchito limodzi mafunction moja kuyendera limodzi tikumaona so ngakhale even afford kuna awa pala ja apa pala Shihana kumuona so akulu ena achipani cha UTM ali pambali pa kuti zikukhala bwanji anthu ande kuti basi ni mgwirizano tikugwirira ntchito limodzi. Chipani cha DPP ni chipani chotsutsa boma. Chipani cha UTM chipani chotsutsa boma. Chipani cha Ford chipani chotsutsa boma. Ngati anthu amene tili like minded amene tili gulu limodzi
timbali imodzi tipano ntchito zigwiraso limodzi choncho zimene tikupanga pano gwira ntchito limodzi kutumikira Malawi mu umodzi wathu. Ground muiona bwanji kampeni tudziyamba kutsogolako? Ground ndabona bwino, ground iso chafusanaso yayi. Inu nuka mutokona inu masamuka Malawi muno ngati. Mesa muno Malawi muno. Kulimba pa ground. Kulimba. Ife tikulimba uka. Ground labona bwino. Ntchito akuti ilipo. Yeah, ntchito akuti ilipo. Ntchito ilipo. Even aboma panaona kuti yayi tiyakumana pa ground pompo. Nangasali uthenga umene atakapasa anthu iwo aja. Abomawo. Siuthenga nawo umene atakapasa anthu. Akapasa anthu uthenga ndi mafuta kusowa. Akauza anthu zimenezo. Akauza zoti happy kulibe akauza anthu zimenezo. Akauza zoti tikosana pange akauza anthu zimenezo. Ngokoti ya 15 trillion akauza anthu akauza cha. Kuti akungula ndama 15 trillion kumeza pita sizu tiwika. Mata akauza anthu zimenezo. Tiye komana ukani kumaka tione uthenga umene atakapasa anthu iwo. Zoti anthu kulipa gula maruwa lero. Atakauza anthu zimenezo. Zoto anthu akanika kudya akutepa kula fertilizer wa 4000 akauza zimenezo atiye kupana ukira ndikongo mvuno ndana akuti azato ya uthenga kuti akauza anthu aja alibe chifukwa kanika panga msonkhano angopanga malo amodzi inu mupanga msonkhano ife tukupanga pali kusitiri pano yute muli pano DPP pano ife msonkhano tukupanga muno bwino fari uthenga waza tinawo chiyosa tonda uziziwa msonkhano umene waukulu wa chipani cha UTM ukachitika ukhala wofunikira bwanji pa ntchito yochita kampeni? Ndi umene utapange shape tsogolo la dziko lino tukhulupirira kuti UTM ikapanga convention yabwino asankha atsogoleri bwinobwino ngati zipani zosusa boma timalankhulana tifuna tizigwirizana cholinga choti taphule Malawi pa mavuto amene akumana nawo lerolo. This is on a very serious note. It is the wish of zipani zotsutsa kuti tiaphule Malawi pa moto umene akumana nawo lero lino. Malawi zaka 4 zapitazi akumana ni mavuto ochuluka kwambiri. Sisi zimene Malawi ngayembekezera yayi. Malawi amene angana anavotera pa Congress ndi Alliance anali ndi chikhulupiriro chikulu kwambiri kuti mwina dziko lipita kutsogolo. Koma zimene aona Malawi zodabwitsa. Ndi unena lero kuti tibwere muno muzuzu muno ndikuti takunda kumizira mafuta kuti kafune mafuta. Amala usangafuna dziko ngati dziko lero ngati kuti afuna dziko labwino. Chonje nditi kupira kuti UTM ikatuka mu convention mu ndi mphamvu zabwino asangatsogolera bwino DPP iruko UDF iruko afodi iruko ndikupira kuti takhala napasi muno bwino nuka msira kuti amala kuti tingapulumutsa bwanji mavuto akuma nawo tsogolo la dziko lino likhala bwino. Chabwino koma so mwina funso lomaliza msana choke pano ndionena kuti umene mukuyenda ali modzi chonje ndina MP itwe inde kudira kwanu koso kukozokapezekaso kuli munthu wa chipani cha UTM anafuna ayimire pamene pali moto alipo kali tu alipo kali ndi democracy ni mpikisano kukhala ugadabuzana inde democracy yo mpira ya timu imodzi mpira ya matimu ambiri mwamba Super League muli Bullets muli Wanderers muli Jani ozali muti the best player the best team imawina ndio ukonsistent kwa ife aliko kali oseo alipaka watu popo mumamwe amazili modzi bwino so ndiye modzi mumapambana modzi zapro bwino bwana modzi bamba sana modzi modzi obaji meneko tathokoza kwambiri koma mwati lero ino ajapi ndi a UTM kumayankhula mamodzi kwambiri lero kwamba kale amala akukhulupirani ndithu inde chifana ngasi ndaje muka ndakuza nikuti zaka zinayi UTM tu inabata kuchokera mu DPP chonje pali before chonera kuti DPP ziyute masalankulirane yayi ndiso mwe mundivesa muno bwino UTM inachoka mu DPP chonje pali chifukwa choti UTM ndi DPP tsalankulirane UTM ndi anatu ife timatero ndanatu kholo ni mwana wake sasa yana yayi ndathokoza kwambiri izongo kwambiri amene ndi Jape Muhango amene ali vice president wa chipani cha DPP akuti wo abwera kuno kuimira a professor Arthur Peter Muthalika amene ali mtsogoleri wa chipani cha DPP ndipo abwera kuti adzayimire iwowa komanso kutenga kuti iwowa ndi amene nthu ali DPP modi panopa kuti DPP ili malo ano musaiwale kuona kuti kuna kuti kubwera azipani kusiyana taona DPP ndi amenewo
komanso tikuyembekeza kuti azipani zinaso nawo akhala kufika malo ano kuena kuti mwina akhale nawo pa mwambo umenewu mwambo ndithu makamaka convention imene ya chipani cha UTM mainga ndi programu ndiye kuti nthawi upita patsogolo ndithu kumbuyoku kuona kuti yayi bwezi mwina mwakaitiri patali ndithu komano mwina timve ndithu kodi anthu amenewa zikhale motani komanso nthawi yakoza motani musayiwale kuona kuti madelegates akabwera pano adzibwera anthu pa mabasi awo ndi mmene ayendera pali ena achoka ku Chikwawa uko ayenda pa basi awo ndeti akamafika basi afike pa khomo paja kenaka awuze tilowani zikatere ndiye kuti mkulu wathu mkatimu tinanena kuti mkatimu ndithu ndi malo ochepa mipando ayiyandikitsa kwambiri zone kuti munthu ukakhala pasi kuti mwinaso udzukeso upite kunja ndiye kuti upereka bize kwambiri angakhale kuti space yona kuti tikhozowa mkatimu ife kumakajambula izizi sitingathe kuyipeza chifukwa chakuti ndi malo ochepa komano chachikulu kwambiri nchonena kuti convention imeneyi ichitike chifukwa chakuti ndi zimene makamaka otsala chipani cha UTM akudikira mainga ni program manena pano Feston malekezo kuona kuti mtsogoleri wa chipani cha UTM iwowa ndi Dr. Michael Usi akuena kuti abwere malo ano kuti adzapereke keynote address kapena kuti kuyankhula kwa otsatira chipani cha UTM ndiyeno pofika pano sitidaone komanso mwina sitinganene okhawo angakhale amene akupusana ena ngati mwina mwake Dr. Kabambe kuli Akambala komanso kuli Patricia Kaliati pa utsogoleri anthu amene wawa sitidaone akufika malo ano akafika iyayi tione kuti kodi zikhale motani kapena kuti kodi atiyankhule motani komano akwenethu afike malo ano ndinena kuti kuno sindekha ndi Feston malekezo amene ndithu tikuma chitira limodzi analysis yathu pano Feston nali ndi amuhango pano mwina sunamve koma amene amatitsatira pa wireless komanso pakanema amva akunena kuti iwo amuhangowa abwera chifukwa chakuti UTM ndi wana wawo adatuka mnyumba pano abwereranso mwakaona bwana sakunama chifukwa tikatsatira kumene kukuchokera UTM ndi ku DPP mwina tingobwerera mbuyo pang'ono kungopereka chithunzithunzi kuti UTM inayamba bwanji mukumbukira inu 2018 pamene no tinayamba kumva za Chilema movement chama 2018 umo Achilema anali ya DPP anali vice president wa DPP toka 2014 pansi pa Peter Mutharika so tikuyandikira chama 2017 mu pamene tinayamba kuona zitopotopo zijatema kamba zizoti yakumpanga sideline vice president zoterozo kena kuno pamene timazamva zoti akumakhangati is breaking away is breaking away I think pamene tinayamba kuona chidani chamundale chikukulira pakati pa Achilema ndi Amutharika kenaka tikulano 2018 kuti tasanja kachimodzi kuti tipite kuchisankho pamene amapangano fomu wati code Chilema movement ndi mmene munali manja akaliati munali manja amasangwi asaonda anali mmenemo onsewa kunali kuzikonzekeresa kuti bwanji tizapikisane ngati chipani ndentha ameneyo nkunena kuti UTM tisanazotukha UTM tingangoza movement then pamene timamva zoti ayi khangati anthuwa akufuna kupanga register chipani pamene kumabwerano UTM United Transformation Movement ndimakumbukira anthu ameneyo inafika mpaka ku court nkhani imene chifukwa atapita kukalembesa ankakaniza komano ndikuchoka ku background yoti wachoka kuchani ku DPP so it means kuti anthu osana ndachulwa jama machoka nawo kuti ku DPP pamene timaona no yakupita ku court AI komano tifati bange register ndipo ali mabottlenecks ochuluka nanga si vice wako khangata akugalukira akugalukira afuna apange zoti apange zake I remember that time wala kuti DPP asala pang'ono panga convention sonkhano wakulu Achilema anabwera powena kunena kuti ine sinikaimako ine sinikapanga contest for any position at that time pamene timaona kuti akhangati mkulu is eyeing for a party kena kuno pamene imafika July 2018 akuti ifeyo anapanga launch kuti official eno idzadziwika kuli UTM tizayima pachisankho ndi zina zoterozo so
mongo gwirizana kapena mongo phera mphongo pa zimene amakamba amuhango pano kuti aonga ndi ana athu mwina ndi anawo inde komano kumene akuchokera akuti mwana akapulukira kupulukira makudziwa kuti wapulukira kuti wapuvya ya ndakuti mwana kauti wapuvya kana wapulukira akuti amatha kumuona abwera mwana wanga ati ndina mafotokozera kuti ande kuti ayute mata abwera ngati ana akutero koma kuti sikuti alu wa DPP koma kuti akuti akuchita zofanana akutero ndikuti mina akulingalira za ma alliance amene timakamba kutheka chifukwa they are inevitable tamvapo kuna kuti olomene zili pakadali pano ndale zathu potengera ndi system imene tikuyuza pakadali pano sati yambuyo ja first past the post pano pameza 50+1 yeti kuti munthu upeze mavoti onsewo kuina ulimbe ndithu njamuna ndithu so ma alliances yawa ali inevitable muna chizungu tagwisa ntchito moti sunga wapewe komano pakadali pano I think amene akuyanga ndi maso wawo azipaniwa ndinkhanena kuti kodi tingapite kuti tigwirizane ni ndani so kutheka mwina akungoti pasa kahinti kuti mwina kutheka anzathu a red awa ndi a blue mwina kupanga zoti ngozakhala limodzi kutsogolo zitha kutheka chifukwa chona kuti anzathu a UTM marutsi awo ndakomweko ku DPP so mkuyankhula kwa amuhango mwina akutanthauza zimenezo amati palibe permanent enemy in politics mundale kuti tikozoti mamene ndiona mamene tengera kuti Feston ikonita khati kwenda misonkhano ya zipani za DPP komanso UTM nthawi ijayi asa limodzi kuti lero tikozomena kuti atumayankhula one language ndale tu ndale nzosekesa nakumvani pang'ono mukamba zona kuti macheza limodzi maseka limodzi ndale ndi zosangalatsa kwambiri chifukwa inu zimene zakhala zochitika pakadali pano kuna kuti Mutharika ndiyambe nda Mutharika ankakamba he was very bitter, you know, he was very bitter ndi Achilima atapanga breakaway chisankho chitachitika 2020 ankanena misonkhano anandibera mavuto yanga 1 million. He was very bitter. Kumano lately he has been very soft kuna kuti awi manali mwana wanga nantenga ndekha ku private sector kumbweresa kundale. So now we are seeing ka softness ndithu towards UTM mayankhulidwe bawo. So inde anthu amatha kuyambana koma kundaleko zimakhala zinthu zodabwisa kwambiri chifukwa taonako anthu akusintha makaka kuna kuti akoma ino zona ukamba nkhani imeneyo ndaonawo awo sasanga amene Kenneth Sanga ndo mwewe si aja timava kuti adali kwa Nankhumwa ndi pano sali pachasana chedwetu anangopita ngati dzulo papata ngotha masiku awiri atatu tikumva kuti abweresa tikuza kuyankhula amene titakuyankhula nawo amene ndiwadziwa ndasanga ndipo nthawi imeneyo tidawaona nthawi nakenso kuti adapita diku kwa Nankhumwa koma lino taona kuti ali kuno lero taona kuna limodzi amene mutafunsa kuti chinachitika njani tikambe nawo chinachitika njani kuti tinakuona ni kwa Nankhumwa nthawi pang'ono mabwereraso chinavuta njani. I think alongosole chabwino Kenneth Sanga nimafuna kuti Amalawi akutseremera bwino ndinudi asanga inuwe kapenda unamuona kwika Kenneth Sanga ene muli kuno kumzuzu kuno muli DPP amene muli UTM ya ndine wa DPP mese mudali kwa uje kwa Nankhumwa ya ndine wa DPP mukana uzimira kwa Nankhumwa hayi ndine wa DPP ya mukana uzimira kwa Nankhumwa ndukana ndine wa DPP ya Sanga ya Asanga mukana mudali kwa Nankhumwa ine ndukana ndine wa DPP wenu wa DPP mukudziwa kuti Amalawi amatsatira kwambiri nde zoti munali kwa Nankhumwa nzabodza ndine wa DPP nzabodza ineyo ndine wa DPP muyankha mwandale iso palibe ndale ine wa DPP vomerezani kuti chani
mudali wanankhumwa ndiye mudabwerako mwina kuja kuti ine ndine wa DPP. muvomereza simuvomereza? Yes, ndivomera ndine wa DPP ine Sanga. Koma Sanga timakuonani tikukwana kuti mudali sodu governor wa chipani cha Nankhumwa anapanga masankho wake. Lero ndiye mbwere pa Anapanga masankho wake. izi mukuyemkhwadira Sanga Inde nanga sinapitapo masankho chipani chimene kuti mpaka asankhe governor chani chake sanapange zo. Mudangodzipereka nthawi imeneyi? Ndine wa DPP Sanga. Tete kambe za DPP. Tipano pasikambe za DPP. Msatero koma. Kwambiri kwa. You are taking Malawians for granted. No, not at all. I respect Malawi. Basi munali ku DPP. Mkupita kwa Nankhumwa. 2 minutes kubwera so DPP. Basi kungokanga ndi yankhe osati za DPP za PDP zo. Koma ndi yankhe kuti kumakhala ufulu woti wa association woti uthakulo wa chipani china chichonse koma ine inu mukudziwa long serving member wa DPP ndikudziwani kuti inu mudali governor wa chipani cha DPP kwa zaka 7 nthawi ija DPP isali mboma inu munakhala governor timakumbukira ndithu ndalowaso mboma koma mwalowaso mboma munakhala governor 7 years kenaka anakutumani kupita ku Mozambique ku Nairobi kuti meche dai thank you mwana wanga wagwira ntchito kaone umoyo wina osati thank you nawenso zikaendera ngamo tambendera kunjako koma kuti nanga si a president amakhala ndi prerogative okusankha munthu iwe pitapo iwe katumikireko apa osati kuti mpaka na akapange thank you ife timagwira ntchito ya chipani mochikonda chipanicho mokonda sosogoleri wake wa Professor Peter Mutharika. Ndiye nthawi ija mudapita ku chipani cha Nankhumwa mudangopulukira chabe kuti mudangopulukira yosati kupulukira koma kuti ineyo mudagona kugona maso ine nikagona ngope yogona ndine Amalawi afuna akutsateni muti bwino andisate tatiye tikhaye chonchi tikhale chonchi mudangopulukira kupita ku chipani cha Nankhumwa napite kumene kuja iye mudapita mudapita ndopita kuti tidakuona kuti mupanga mukumana ndi ngati komiti kuno ku north inu ndi lumakhanga ndi mtsogoleri wa Nankhumwa taimene chimene chinachitika nchakuti nthawi imene ijayo nkuti Nankhumwa aja ali mu DPP ndiye ndiye pamene tinkadziwano kuti Nankhumwa akuchoka ku DPP ife tinabwerera kukhala so wa DPP chabwino kuno muli kwa UTM kuno msonkhano wako amaka convention ya UTM chakusangalatsani bwanji bwera malo ano? Ndife osangalala chifukwa ngati mukumbukira titapanga convention yathu ku Blantyre mu August anzathu a UTM anabwera tinali nawo kukomesa kucha ndiwo atatipempha kuti tikhale nawo pa convention yawo taona kuti ndi chinthu chabwino rende nkukankhana ndiye taona kuti nafeso tibwezere zabwino zimene anzathu anatipanga pobwera uzakhala nawo ku convention yathu kukomesa mu August ndiye kuyambira pano chitsogolo ndanzano amenewa ndi anzathu ndipo zakusogolo sitingakambe izo nzakuluakulu tiziona ngasizi izi ndi ndale koma kantima kokuya bwanji palibe kanafufutika kwa anzathu ayute palibe chokuya tiye chakwira chifukwa chake andali ni mmene mulili kuti mathamwina make lero mwina kuloza nachala mawa basi kuhagana makhalira zitakutheka pandale palibe permanent kapena kuti mdani wa miyaya palibe lero akhoza kukhala mdani wako mawa mtakudyera sima mbali imodzi ndale ndimene zimakhalira no permanent enmity no permanent friendship kumudzi kumkaima kuno kumzuzu mkaima inde ndafusa limene fusani mukampeza tumene ku candidate winaso wa UTM udafuna imeso inde inu DPP wauti mafuna hime meneko kwambiri mukagwena chanza kwa basi amene munthu osamankha za pano to kumankha kuti anthu andione pano ndipita ndikayima wa UTM akayime wa afford akayime kaya chipani chanji chikayime amene wawinayo tosefe akhala MP wathu ndathokoza kwambiri ndithu bwana tathokoza Asanga zikomo kwambiri Asanga anakhalapo governor wa chipani cha DPP kena kadapita kunja zitatero
nkubwerera ku chipani cha makamaka adapita ku chipani cha Nankhumwa komano apa akukana kuti ayi sadatero komano ife takhala tikuwaona ndithu kuti amathamanga nthawi imeneyo kenaka dangona kuti iyayi khaba pesa tizasintha zinthu. Chipani cha Frank Tumpare mwene fumbo NDP nawo afika malo ano ndamene mukuwaona apa akusekererana ndi a DPP kumasekererana ndithu koma chimenechi ni chipani cha makamaka cha Frank mwene fumbo ali pano ndithu. Tikhet kucheza ndi one of them pompano tafika ni pano inuso tabwera ni hapa aha muime cha pamene yes ichi ndi chipani cha Afford awa ndi chipani cha NDP akufika pano ahagana amene wawawa ndakunena kuti yayi atakumanaso mudali limodzi tidali limodzi basi kanti kuche basi kusinda komanso tili limodzi mukaona linthumbi lazadza ndiye kuti pali chinthu china chake pamene tiyambire zina ndine David Bota ondinyadira amati Katundu Muzito udindo ucha kuchipani ichi ineyo ndi VP administration ku chipani cha NDP ndino vice president yes ukuyankhula ndi munthu wankulu pompa yes koma anthu ndamene achinali ndi munthu wankulu usidinokhani uli ndi munthu wankulu kodi iwe Sam umakonda uchefya bwana sinokuchepshani uko mubanja chokoni ine ndili bwino Sam muli bwanji ndili bwino dzina liti ine ndine Ernest chiwanga chakumira kondola chiwanga chakumira chimwino kuli yako adarubisi dzina liti amene udindo National Director of Political Affairs wa Afford simdali limodzi ndi ananga usi wankulu ndinu ideka si anasiya kholo apa kukwatira ukakhala pacha nthawi zonse mwana akakwatira timampasa munda ka so tidapasa munda akafase ndi munda pambati pacha munena awa anakwatira kwatira debweyi ndinali kuti yazi usakhale nyumba ya kholo chifukwa amwene fumbo ndi achihana anakhapo limodzi yosati kukhala limodzi mwene fumbo anali MP woyamba muchipani cha Afford MP anauyambira ku Afford sanapeze konse kuchipani kwina 1999 pamene mwene fumbo amabwera kuchoka kwa Kishombe Macmillan Kishombe ona Macmillan Kishombe mzimu wawo semutendere mpamene amabwera Frank mwene fumbo kunali ma primaries mwene fumbo ndikuwina ndikukhala MP wa 1999 wa chipani cha Afford nde Tumpare mwene fumbo atakhala chipani cha Afford anakhala MP kawiri 1994 to 1999 to 2004 analuza anakalowa naye sapo zipani zina sana wine anawina pa independent I think wakhala matemu atatu sana wine poso pa chipani china apart from Afford fa yake kuti ni mwana watu andisanga upezeso mu chipani china kokha tabwera kwa Afford akunamo mwaivangani uyu akunamo sizinachitikepo bava akuti adawinapo amwene fumbo adawinapo komano pa chipani cha Afford chokha mwaivangani adawinapo pa chipani cha Afford anazawina pa independent alright pano tikunena pano awina pa NDP awawa akondowe ndi ife ndi munthu mmodzi chifukwa tapezeka malo amodzi amene ndikunena tonsefe tili ku opposition and tikakhala kuno ku opposition pafunika kuti tionesese kwambiri zochitika zathu ncholinga choti tipeze mpata owa chosamo a Malawi muziphinjo zimene akupezana nazo pano so kaya akondowe awina pa Afford ngati MP ine ndiwina pa NDP ngati NDP zilibe kanthu koma chimene tikufuna zimene Amalawi akumana nazo panopo achokemo and amene angachosemo ndi ife amene pano tili ku opposition fuka amene akulamula anali ku opposition nde kuno kwa kutumani kuno atitana
akuita nani? Yes. Nde mwaimira Mwenefumbo. Ineyo ndaimira Honorable Frank Mwenefumbo, president wanga wa chipani cha NDP. Komanso chipani cha NDP chonse chili pano lerole. Nde izizi kuzaonetsa kuti mulipo? Yes. Mmene wavalira nzangayo akuonesa. Awati madziwa kale. Yes. Nanga sino bwera kumene? Yes. Mndalemo. Ndale kuti politics chipani chifika kumene. Yeah, chipani chikhoza kubwera kumene. Koma iwe samu ungaliuze ziko kuti bota wabwera kumene mundale. Yeah, tukambaza chipani. Inokuti kudanene chifukwa cha bota. Yes. Koma fodi chipani chichi. Chimene mwati Mwenefumbo ndamene akutumani. Mwenefumbo ali ku opposition? Yes, chipani cha NDP. Chipani cha NDP ndi cha opposition. Chipani cha NDP si chikulamula boma. Chipani cha NDP president wake si president wa ziko. Ino akutumani ndani? Honorable ino kamzingeni chakufa chihana. Dazi nzanga tilipo 5. Kodi utipipi kubana. Amene kugwetu kuti mukubana. Kuti modzi? ITM ngati mukuziwa. Ngati ndi afford. UTM sanapite ku chisankho cha 2019. Zipani zonse zosusa bomba including MCP tinakhala pansi. Koma anayamba kuthotokako. Ndiye mgwirizano unasalira afford ndi UTM. UTM ife ndi chibale. Tinganene kuti chifukwa choti afford chipani chachikulu ku UTM tinachita kubereka mwana toka ndi kumusapota msogoleri SKC mzimu wake wose mumtendere odi ife tiyenda nawo koma vuto pa mtendere tipita nawo. The 2019 ife tinaenda ndi UTM. Afford UTM basi panalibe chipani china. Ena amene amajoina amajoina kumbuyo titapanga kale mgwirizano. Kuchoka apopo mgwirizano uja sunathe 2020 tinapitanso mu mgwirizano limodzi ndi MCP ndikutenga bomba ilili limene uchedwa tonse. Andi zina la tonse ine ndikuliziwa kumene nachokera. Fanalipo pamene tingapanga mgwirizano. Ndiye titachoka pamene popo. 2020 tawina. Tinaona kuti ukuku bomba sisi kuyenda, tinaona is this serious. Tisocheresana. Ndiye tinabwerera. Ndiye UTM tikuyenda limodzi, DPP tikuyenda limodzi. PP tikuyenda limodzi, UDF tikuyenda limodzi. Ndife anthu amodzi. So vantu ndi pamene tikumvaso kuti anzathu nawonso audena kuti opposition tiyenda limodzi. Awatamvera pompano. Nanga tiname pandale sitimana matamvera pompano kuti yonde ndiye tatalandire kale. Tagwira ndina tulandire zibobo opposition komosa ponda kuita. Koma uyaziya nkulabu. Kondowe upole moto. Ana wasaide kuwili. Tikhale limodzi ku opposition. Koma no anthu niyo kunena chilungamo. Inu simwana madzi ino. Let's be honest. Abota. Frank Mwenefumbo. Yes. Ino kichihana. Apo mwana madzi? Okay, ndikuuze izi Sam. Nthawi imene uzapeze Frank ndi Enoch ayima pamozi akupasana moni akusekererana ndi pamene uzaziwe kuti mundale chidani mulibe. Mundale situsungirana mangawa. Inendi ndi chikhulupiriro kuti Enoch ndi Frank ndi munthu mmodzi. Yes, they might have different political ideas. Komano cholinga chathu ife amene tili ku opposition ndi chimodzi. Ndi chimodzi. Ndathokoza kwambiri. Yeah. Ndayamika kwambiri atsogoleri. Ziko kwambiri. Ziko kwambiri. Ena ndi awa opposition. Yeah. Amene nimekeza nawo panowa ndi atsogoleri kuchokera chipani cha Afford komanso chipani cha NDP. NDP ndi chipani cha Frank Mwenefumbo ndipo iwowa ndi mtsogoleri kumeneko pamene Afford mtsogoleri ndi Enoch kamzingeni chakufa chihana. Tikhale nthuti kucheza ndi awiri atatu pano cholinga nchonena kuti tilondoloze komanso timve kuti kodi kuno akudzatani komanso kodi nchifukwa chani akutero makamaka kuchipena achoka koso kodi ati bwanji nangano tsogolo la dziko alikuona motani. Sayiwale kuona kuti muno mdziko muno muli zipani zosiyanasiyana komanso muna atsogoleri osiyanasiyana koma kwambiri anthu amenena kuti adziona Malawi komanso tikuona dzipani. Musunde chapa amama ndimafuna kuti tili pa wireless ya Times komanso tili pa kanema wa Times ndi mati muyangane kumeneko kuti Malawi akule bwino. Maimponera
dzina lija bwinobwino. Ine ndine Victoria Greenwell Mponera, second vice president wa UDF. Tabwera kuno lero monga ngati anzathu amene akupanga convention yawo. Iwonso tidayitana adabwera kwathu. Ndiponso kupyolera pamenepo ndi ndali regional governor anga ndi timu yanga imene ina ikubwera ili panjapa. Awawa a UTM kwa ifeyo timaona kuti ndi azukulu athu. Suka ife mwana wathu ndazukulu. Mwana wathu ndi DPP. Ndamene tidabala ife adachoka mu UDF. UDF mwana wathu ndi DPP. DPP mwana wawo ndi ndani? Ndi UTM. Nde ine ndi zizukulu zanga siningazisiye zoka. Moti UTM ndi mnazukulu? Ndi azukulu anga. Nde inu nanga makolo ndi woti? Makolo athu. Makolo athu mwachoka kuti? Ifeyo kumene tinachokera ku matipate. Makolo athu ni matipate tutapanga referendum aliyense adasankha chani? Adasankha chipani chimene Amponera. Osamankhula mwandale. Ndikuyankhula mwandale bwanji. Mesa mwena kuti DPP ni mwana wake. UTM ni nzukulu. Ndi nzukulu. Inu mayanu ni ndani? Ine mai anga tu ndi matipate. Aya. Ndi amene adali mai wanga. Amponera ni Malawi Congress Party. UDF ndachoka Congress Party. UDF sinachoke ku Congress Party koma dziko lonse la Malawi tinali mu one party system. Sikuti UDF inachoka mu Malawi Congress Party hayi. Tinali ulamuliro wa chipani chimodzi. Nde wina aliyense amene anali Malawi muno. Nde kuti anali mkulu limenero ndi Dr. Hastings Kamuzubanda. Ndamene anali president wa Malawi. Secretary General adaenda. Ndipo rest in peace. Secretary General adaenda. Secretary General wao adali Bakiri Murusi wa UDF. Ndiye wina atana kuti UDF ni makulu awo ni Congress. Wala kuitsa? Ndikonzonena kuti ayi sikolo lathu suka nthawi imene yoyo anali okha muluziwo ndamene anali achani a Secretary General. Sikuti tonse tinali imene mujayi ena tikangokhala ngati anthu koma president wathu anali Dr. Banda. Kuyankhula ku mudziatu yankhula ngati second vice president wa chipani. Ndikuyankhula ngati second vice president wa chipani. Ndikuyankhula kuti ifeyo awawa amene ndabwerera lero ndazukulu wanga ndi nkhani imene ili pano lero. Tikulongoswa chibale chimene chichi. Chibale chimene chichi inuyo tichomveka. Nchomveka. Kuti inu mwana kuti UTM ndi azukulu wanga. Azukulu wanga. Chifukwa kuti UTM ndachokera ku DPP. Mutero. DPP ndachokera ku UDF. Simutero. Mutere pompo. Musadifuse zambi. Simuli fair. Iya ndiri fair mutere pompo. Ndiri fair. Inu ndachokera ku Congress. Tinachokera kuchani? Congress. Aliyense ndikudana chokera ku Congress. Suka tinali one party system. Mwandivesa pamene popo wina aliyense amene ali Malawi muno. Nthawi imene yoyo kunali one party system. Ndiye kuti wina aliyense Malawi anachokera kumeneko. Ndiye kupezeka wanu kunoko. Mwatenga ndalitso kwa mtsogolo wa chipani chako. Ndatenga ndalitso. Monga ngati ine second vice president sindingangobwera iyayi. Osandiuza kalata imafikira kwa SG. SG amauza bwana kuti pabwera chani pano kalata ya invitation. Iya ipitani na onso sadabwera. Nde chifukwa ife tabwera pano ndi regional governor langa amenewo. Mukugwira ntchito limodzi ndi UTM? Aliyense ali ndi chipani chake. Aliyense ali ndi chipani chake. Zogwira limodzi zozioneka mtsogolo. Za mtsogolo? Mtsogolo. Koma ndabwera ngati azukulu. Azukulu? Chimene ndabwerera pano. Koma mukakhala kumene kuku simmanena kuti yaya mwina titogwesho ndi awa ndi awa. Iya pamenepo sidafike. Simdambo kambirana. Sidambo kambirana pamenepo. Koma tsogolo lilipo. Tsogolo lilipo lakuti we can take this Malawi. Bwino palibe chosatheka. Zothekaso kuchita ubaleso ndi makolo anu ere? Ifeyo ngati UDF munamva tsogolero wanga ananena kuti ine sindikhala munkhwapa ya munthu. Ife tikutsogola ngati UDF. Wotifuna abwere kuti kumbuyo kwathu. Ndikuno wotifuna abwere kumbuyo kwathu. Kuno mwangubwera ngati ndabwera ngati mtsukulu. Sikuti mufuna kuti
iya indabwera ngati adzukulu anga pachitumbuka kuti nivavikirire ningavalekanga veka yayi chabwino mugwira bwanji ntchito pa ground ife tutakonzekera ndipo ndemuona kuti kwani UDF ija yadzuka tigwira ntchito tili ndi president wa Chinyamata wakuti day and night sagona alibe zocheza ndi munthu wa mphamvu zace ndipo nde athamanga nanunso muonaso nokha tikati tiyankhule zambiri tiona ngati kapena tikuguna mizani koma inu nokha mizani enati kuti mayimponera achankanira zoona sitili mocheza tabwera ndi mkokomo anthu ena amanena kuti UDF ayi mudalikale mudatha UDF idatha UDF sinathe chidangokhala ni salu mwavalai iyayi ine ndikupezeka bwanji komanso salu yakuti yokunkha ukunga makudziwa mwana salu yanga ndi yanyung'wani kuchita ukunkha salu iyayi palibe zokunkha mukundona amene ndathenera apa ndikuoneka bwa ndikuoneka kuti ndavala zakale zochita kutola chipani changa nchopuma champhamvu mukumonanso regional governor wanga amene akuonekera pa ndiye muli ndi mawu ndiponso ine amene ndikuonekera pa ndikuoneka ngati ndili kunja kwa boma mene mukundionera msathe mawu andikutha mawu ndiyenda kukuzani kunyadira dziko langa pamawa tidzaona inunso mwine make mwasintha ayi zosintha inu mugwedeza mutu zosinthazo ayi mutu inu andaletu simuchedwa sintha ine ndine regional governor wa chipani cha UDF kuvipsa region kuno mene naambira 1992 sinagwedezekepo mpaka ndili pano ndiye ndikasinthe lero palibe avipi yangaso kuchokera 92 mpaka pano ndiyakasuthe lero mikoko yogona ya UDF misisi kuti inu yomwe mwayimanji pachammakhala kwa mkulu ndikudziwa lili mwayimanji sindamvepo kuti ayi ndikafuna ndalama chibwino ndiphike nsima ndigulitse ipezeka koma besi ndingakukhulupirira nifa andale ndikhulupirireni achimwene simchedwa kusintha takhala tili kunja tikanabalalika nthawi imeneyi takhala zaka zili kunja takhala zaka zinga koma sibwanji sitinabalalike ine ndimachokera ku mzimba koma ndimapezekabe munzuzumo muno pali zosintha pamene muonera tamanga mawaya takunga ifeyo tanyamuka mudzadabwaso ine ndiye mawa tikadzamva kuti ayi president wanu wena kuti ayi pacha ndati sinkhakumbuya kwa munthu ayi president wathuyo ifeyo tikutenga chichewa chimene wanena panopa za mawa ife sitinganenere president yani koma ifeyo tikupita chitsogolo sitikubwera mbuyo president wathuyo sapanga zinthu pa yekha timakhala round table nkugwirizana ifeyo tipita ngati UDF patoka sitibereka munthu abwere kumbuyo ife patsogolo munthu atapita kwa mkanda kunchinji kapena wina wanyamuka nkupita kwa chilola matambe kukasungu wina so kapena nkunyamuka nkupita kuhewe kurumpi wina nkunyamuka kupita kunamwera kumangoji kuchiponde uko akayipeza UDF akayipeza konse makona folo ine ndimachokera zanu mmene mwachulamo tikuza ine sindimachokera ukalonga ine ndilo ukalongatu ndili nyagwebe nyamnyirenda kukasowa nde mukufuna undiuza chani nde kwathu ku village conscience yanu ili comfortable kuti mwapezeka pamalo ano a UTM ndipo I'm very happy ndipo ndikusangalala kuti ndabwera kwa zukulu musayakhe futi muli pakanema kapena kuti akuvale pa wireless no conscience yanu ikukuvomereza kukhala malo ano comfortable kwambiri ndafika nyumba mwanga umu paibe yodandaulisa kuzaona nzukulu mwati nzokaona azukulu anga mmapasana moni ana azukulu kwambiri Kaliati she's a friend, good friend, best friend. Kukhale chisankho kumasankha kumene kukwa ma MP kudzapeza kuti apa pali wa UDF apa pali wa UTM simudzachita jenkha ayi amene atawine zisankho tiyenda kuzalolerana sikudzakhala kung'ambirana uniform kuti ndipo simuona zimenezo ndale zimene zidapita ndale zidapita zomenyana ndale nzaufulu zimene tikuzidziwa ife sizokokana ayi amene watenga
mwayi umene wa MP Tsogoleri yemwe. nditsogoleri. Ndathokoza ndipo nena kuti mukhoza kulolera kuti mukaphike sima mkupeza ndalama kuti mukhaibe mchipani cha UDF osati kugulidwa. Ayi ndizigulidwa ndifuna chani. Ndathokoza second vice president. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. By the way mwakhalapo. Kulibe ena? Ena alipo. Ntchito za munthu. Mukuduruza atu. Iya ntchito za munthu. Amaimponera mukuduruza. Ayi ntchito za munthu. Mukanichotsa panopo ineyo ndi kuti. Ayi. Ntchito za munthu zimamchitira. Kuli amuna kubwera paja timangogwetsa. Ndathokoza maimponera. Zikomo kwambiri. Chipani cha UDF chiliso kuno convention ya UTM kuchisanga complex mu mzinda wa Mzuzu, ndipo tinene kuna kuti sidayambe convention imene komano ma delegates ayamba kumabwera ndipo akumalowa ndithu mmodzi kumaunikirana bwinobwino kumaona mayina bwinobwino kuti kodi uyuso ndani uyu, sikuti nzongoti basi ndi zimene zikuchitika kuno. Ndipo ma delegate amenewa akalowa mkatimo akumauza tikhani apa atsogoleri zipani siyanasiyana ambiri tana kuti ali pano panja, ena ndithu alowa ndithu mkatimo, ena kumakambirana kumacheza kumaseka, tinaona pena kumapangana sheke kapena kuti kusekererana ndithu kuti zikukhala motani. Zikuchitika ndithu kunoko ku Chisanga complex kumene kuli msonkhano waukulu wa chipani cha UTM. Muzaka zambiri kuno chigawo cha kumpoto taona convention imene ikuchitikira kuno kwambiri. Misonkhano yote imapita ku Lilongwe ndi ku Blantyre, koma lero lino tili muno mzinda wa Mzuzu amene mwangotsedwa kumene wireless ya Times tikulandeni ndi Sam Kalimira, ndipo tili kuno ku Mzuzu ku convention ya UTM. Komanso amene mukutionera pa kanema wa Times takulandirani TNT Kelimozi. Tinalonjeza kuti tikupasa analysis yabwino kwambiri, komanso ticheza ndi anthu osiyanasiyana, cholinga chena kuti ino a Malawi muthe kutsata kuti musaiwale kunena kuti timabwera kuno ife chifukwa chakuti atipatsa kuthekera kotero kunena kuti atilipira tachita nawo business kuti Times kachiteni kava msonkhano wathu waukulu chifukwa chimene tili malo ano, ndipo timapita kuti kulikonse. Koma pano lero tukamba za UTM chifukwa imene yuita convention analysis timonesa DK independent chifukwa timadziwa timadupikira na Malawi, ndipo Malawi mmatikhulupirira. Muli bwanji atsogoleri? Ndiri bwino. Muli bwanji bwana? Ndili bwino. Zikomo kwambiri. Inu ndi delegate? Ine ndine delegates. Mwachoka kuti? Ndachokera kwa Nkabo ku Chikwawa. Mwayenda kuchoka ku Chikwawa? Taenda kuchoka ku Chikwawa. Kotentha kumene kuchi? Kotentha. Kuno ndikuti mungozizira tuku. Mungoona ngati kuzizira. Kuno tikumva kuzizira kwabwino kamphepo kayazi. Ife pano kuti kumande kukutentha. Inu mukumva kuzizira. Kuzizira kamphepo kayazi azikakuomba. Chabwino. Zitu. Mwayenda bwino koma? Ife taenda bwino. Ndipo tafika bwino. Tasamalidwa bwino. Akusamalani bwino pano? Bwino kwambiri. Tagona malocha bwino, otiso zakudya zabwino, kulibe chovuta china chilichonse. Security nali yabwino, Herbert Blawayo. Yes. Ndemwe kumene mnagonaso security yabwino kwambiri. Kunali security yabwino. Muli comfortable bwino ndi. Bwino. Palibe zo dandaulitso zotsamwitsa. Kulibe zotsamwitsa zina zilizonse. Yes. Ndiye mabwera uzavota tuku. Tabwera uzavota. Uzasankha atsogoleri. Kusankha atsogoleri. Mphamvu ya delegate ionekerero. Ionekerero mphamvu ya delegates. Moja zinga? Kuchokera kwanza tu. Sina. Sitinaje chino chilichonse koma kuti madzi amatigulira nkutipatsa kumwa. Ndiza kudya kutipatsa. Yoka bulalo kamadzi. Imeneyo amangotipatsa madzi ngunga mene mukuonera. Madzi alipowa. Ndithu. Munena? Ndithu. Ndi mukuyembekeza chali niyo ngati delegate. Ife ngati delegates tukuyembekezera kukonza chipanichi tsiku ya lero. Posankha atsogoleri amene akhali ndi masomphenya amene Dr. Saulus Klaus Chilima Malemu anali nawo kuti 2025 tikuzatenga boma. Yes. Ndiye mufuna mtsogoleri amene ali ndi masomphenya a Malemu Chilima. Yes. Mutero Yes. Mwaona kala atsogoleri amene?
atsogoleri tili nawo alipo about 4 atsogoleri amenewa munthu samasankha amasankha ndi mulungu pa onsewa ndiye kuti mmodzi ungosankhidwa kale ndi mulungu lero tingofuna timve ma results zimene mulungu mwamudziwa kale amene mumvotere ayi sitikudziwa iya inuyo mwamudziwa kale amene mumvotere ndikumudziwa mwamudziwe yes mwagwiritsa ntchito kriteria yanji inuyo kuti mumusankhe munthu ameneyo kuti mumvotere munthu ameneyo kuti timvotere taona kuti ali ndikothekera kuti chipanichi akhoza kuchipitisa chisogolo ngati mmene Malemu Saulo Chilima anali kuyankhulira nthawi imeneyo ali ndi moyo komanso ndi munthu woti tikumuona kuti ndosasiyana kwenikweni ndi zimene Chilima amafuna ndi chifukwa chachife timusankhe munthu ameneyo komanso kumbali ya maphunziro sewu ndi amaphunziro komabe timangotenga umunthu wa munthu umene kuti athe kuyendesa chipani kuzeranso maphunziro komanso umunthu wake yes mafuna mame kuti umunthu yes ino achipani yes. mukati umunthu yes maona izi yeah madelegate inuyo ndi anthu opsa kwambiri ziko kwambiri ndi anthu opsa kwambiri inuyo ziko kwambiri lero lino ndinu amphamvu kwambiri yes chifukwa pamene mmekadzogolere pampando yes komano mwina nkutheka amatha munthu kukupangani brainwashing katimu nikena kake kupeza ti basi zinthu zasokonekera ayi ifeyo ngati atsogoleri tili okonzeka osati kunamizidwa ndi ndalama chifukwa pano tifuna kukonza chipani ena akhoza kubwera ndi ndalama ncholinga choti tikazitsogolera amene atiwonongere chipani koma si choncho ya ife tili serious kuona zimene atsogoleri amene tiyasankhewo ndoti asatiwonongere chipani ndi amene atitengere chipani ichi chisogolo komanso kuwina chisankho cha 2025 usiku tafa kutero ndalama zayenda ndalamazo amanenawo imangokhala ngati nkhamba kamwa sitikupemphani munene sitikupemphani ayi tinene kuti amangobwera anthu ondiza kudya kuzatipasa komanso kuti yankhula ndi imene iwo adzachitire nthawi imeneyo ngati kampeni yawo ndimafamu ayang'ana Malawi komanso amene akutifera paweresa athe kumvani bwinobwino ziko kwambiri muli amakupasani zinga akakuyankhulani akatiyankhula suti amapereka ndalama anthu amabweresa zakudya monga ngati feyo kunoko iwo ndi amene kuti zakudya madzi zakudya ena makoza nyama ndithu kumaocha ngati patesi ndafusefusa mwachidziwa ayi atsogoleri enaso amene akupikisana pa atsogoleri amene wawa chabwino pali akabambe pali a Newton Kambala pali a Galiati pali a Mtumbuka ena amanena kuti inu ma delegate mukamakavota musakavote chifukwa kuti kodi candidate wakusambisani bwanji m'manja koma mukavote mukuona tsogolo chipani ndi nchifukwa chake ineyo ndikufuba ifunso limenelo chifukwa ndikudzoti ena mwasamba m'manja ayi tinene zoona ife atsogoleri tonse a UTM madera onse kumene tachokera sitinalole kusambisidwa m'manja ndi munthu wina aliyense kuti ino mwina timvote chifukwa cha zimenezo koma tikudzavota chifukwa cha chikhalidwe chimene tachiona timene takambirana ngati atsogoleri Malawi yonse kuti wakuti bwanji wakuti fati timayimbirana mafoni ndi kuyankhulana koma taona kuti ino tonse tagwirizana chinthu chimodzi chimene mulungu atisankhire tsiku ya lero palibe chochisemba ndi chifukwa chapo chala cha mulungu chaloza basi chipani cha UTM kumidziko chiliko chambirimbiri mwenazo kuli chipani chambirimbiri chipani cha UTM chili ndi mamembers ochuluka kwambiri woposanso zipani zinazo mesa kuti chipani cha moto wa mapesi ayi chipanichi ndicho yaka ndi cha moto wa nkhuni za pingo ati cha moto wa mapesi ayi ena mati chipani cha Facebook panopa delegate amatoka kumudzi yes panopa ndinene mumveka bwino kuti chipani cha UTM ndi chipani chachikulu kwambiri mwinanso chikuzokhala number 2 mbuyo mmene mwapitamo monga mmene mwaonera chisankho chimene chadutsachi and then chisankho chimene chapita chija chidali kukhoza kukhala number 2 ngati 3 koma chisankho chinochi tikufuna kuti ife titenge boma ndi atsogoleri amene mulungu akutisankhirawa tikufuna titenge boma sitifuna kuti tikhale kumbuyo kwa munthu taziona kale takhala tili kumbuyo kwa munthu nthawi imeneyi koma taona mavuto mazunzo okwanira kusalidwa mzambiri pamene zinthu zotapanga tonse limodzi nsima ya memo tikasonga timayenera kuti tonse tiyere limodzi
koma pasizinatheke ngati atsogoleri azipani zonse zimene zinali mu mgwirizano wathu. Nde ife sitikulolanso kukhala pa mgwirizano ndi munthu, koma munthu akatifuna abwera kumbuyo kwathu kuzakhala mgwirizano ndi ife. Kuyankhula kumeneko mukutanthauza kunena kuti mufuna mtsogoleri amene atasakidwe muno adzakhale pa ballot, sichoncho? Akadzakhale pa ballot. Ngati kuli zipani zina zimene zifuna zipange mgwirizano zivomereze kuti mtsogoleri wakuno adzakhale pa ballot. Pa ballot ndichoncho ndicho. Ina event kunena kuti mtsogoleri wanu wana kuti yayi muchadachita malemu chilima kuti yayi atsogoleri ndi akuti ine khale kumbuyo. Muzachilandira bwanji niyo ngati delegate muzachilandira bwanji? Zimenezo zikutengera kuti mmene mgwirizano wapoyamba umene amakambirana anthu amene aja unali watsogoleri okha akuluakulu sanafunse madistrict kapena maconstituency zinali zawo zimene anakambirana. Ife timangomva zotaita and then now tikufuna kwambiri kuti atsogoleri amene afuna kusankhidwa lero amenewa asamapange okha adziyitana kaye atsogoleri azipani ma district governors ma constituency governors kumva maganizo awo za atsogoleri kuti chitani chipanichi kuti chiyende bwino kuti tikawine chisankho tiyenera kuti tonse tiyendere limodzi ngati atsogoleri. Ena ukamaona zimene akulemba pa masamba mchezo kapena ena zimene akumatha kumayankhula akumanena kuti convention iyi ikhale ikuphwasula chipani kuti basi kubalalika kuti basi ngasi ena akhaluza basi kukwiya kuti basi kuvandamuka kuti basi izo ndibodza ndunena pano atsogoleri onse anali pa meeting last week kukambirana kuti chiyambireni cha kupanga misonkhano yawo yokopa anthu amayenda paika koma anafika pofuna kuti kukambirana ndi kukhala pansi nkuona kuti kodi tiyenda bwanji chitsogolo kuphatikizapo a president athu Michael Usi anali nawo pa mkambirano umenewo ndipo amanenesa kunena kuti mgwirizano umene tili nawo pano Moze akapambana tonse tikamusapote kusonyeza kuti tili ndi mgwirizano umodzi umene timupange osati kukaphwasula chipani. Anthu amene akunenawo ndi chimodzimodzi mtengo okoma wa masawu umagendedwa kwambiri ndi miyala ili ngati UTM ndi golide Malawi muno ndi chipani chimene chikuti anthu akachiona ali nacho chikhulupiriro fa zipani zonse nzolamula zimene zikubwerazi koma UTM mwinaso afford sitinamulepo dziko lino la Malawi. Kati wanu fani mwini kati tapene mukamvotera akalusa muchilandira tichilandira kwambiri ife tilibe kandi owina ni mmodzi inde hapo nditi gwirizana inde owina akhale mmodzi kuchenga kati wanu amene niyo mukusapota uja alusa yes muchilandira yes tichilandira ndi chifukwa chachi wo mgwirizano umene amakambirana chimodzimodzi unakhudza so ife atsogoleri akuma district atsogoleri akuma constituency kunena kuti wina ngati akusapota wina ngati akusapota wina sikugawanisa chipani koma anthu onse amafuna kuti anthu anchipani aende nawo ndikugwira nawo ntchito limodzi mu makampeni awo ndiyeno ngati mmodzi walu onsewo ndikuti sanga pambane aina khala number 1 ndi mmodzi ndikuti onsewo feso tiyeneranso kugwira ntchito ndi yemwe wawina uja oluza onse ajanso agwireso ntchito ndi yemwenso wawina uja ndi mmenenso anakambirana iwo. Ndathokoza muli ndi wanji kwanu? Ineyo ndine district governor wa Chikwawa Makande UTM Mr. Herbert Blawayo. Ndathokoza kwambiri. Mukapereke muone kwa Gabu. Ziko kwambiri. Kotentha kwambiri sichona? Ambuya kudalisani kotentha kwambiri. Kuno usimuna kwande kumpota kuno? Takukonda kwambiri. Kuli bwino re? Mwina aso titakhala kokuna. Ndathokoza kwambiri atsogoleri. Ziko kwambiri. Amenewo ndi mmodzi mwa delegate kapena kuti nthumwi ku msonkhano umenewu ndipo amafotokoza mbali yawo koma chomwe ndatola pano nchonena kuti akuti candidate wawo kapena kuti mtsogoleri wawo amene akufuna kuti akhale president ina event kuti mkati mu aluza mtsogoleri wawo akuti wowa achivomereza nezo zimene ndatola ine kwambiri chifukwa kwambiri convention ikatere wena akaluza amangwerera mbuyo koma wani delegate wa kumudzi ati yayi achivomereza komanso akunena kuti chipani cha UTM si moto wa mapesi mmene anthu ena amanenera akuti chipani cha UTM chipani cha mphamvu kwambiri angakhale ku midzi chiliko ndipo akutsindika kuti khamu 2025 akuti mtsogoleri wawo amene atasankhe pano ndi amene adza pambane. UTM convention Chisanga complex mu mzinda wa Mzuzu Sam Kalimira ndilo
dzina langa sindili ndekha kuno, ndili ndi Feston Malekezo. Feston Malekezo ndi amene tikuthandizana kupanga analyze. Feston ni nchikhulupirira kuti ndekeza ndi anthu ambiri pano koma ndi onera patali koma no tisadakambeza anthu anizanawo pano tipatse update kunjaku kuli bwanji pano madelegates amba kulowa. I think imene timabwera pano kuyamba muchankuti mabasi asanayambe kufika, koma ine ndinazungulira kuti ndione kuti chikuchitika ndichani. So mabasi ndithu kunjaku amba kufika, ena madelegates amene manyeza nawo pompano apa, koma mtalowa nkatimo pang'ono mwina accounting msangafike 200, koma panjapo alipo ndithu ambiri. Chimene chikuchitika nchoti usanalowe umaonesa ndithu kadi. I think ali makadi anthuwa ngati imene ilili yangayi ikumakhala kuti nayonso ndi dzina lawo ngati delegate. Ndiye yalemba Feston Malekezo Times Media Group makamaka. Iyi ndi pascard yanga komano yawoyo imakhaso ndi malembo awo, dzina la munthu komanso ndi delegate achoka kuti. Ndi ukapita pamene paja pakupanga check, akamapanga check ID yawo komanso ukupanga scan kuti sunanyamule mpeni. Okay, no ndi munthu ananyuma kena kake kachaka amayendetsa. So nkhani yake ndi imene kuti ayi anthu mwasapwetekani, tabwera kuno za mtendere democracy, sankha amene akumufuna. So ndi zimene zikuchitika, ndi akuchita pang'ono mina 10 kulowa choncho 10. So akamalowa gate ndi imodzi, gate yolowera anthu ndi imodzi, yagali motoso ili ndi yake. So chifukwa kuti gate ndi imodzi ndiye kuti magesti alowera pati, madelegate akulowesa pati, akulowa pamenepo. So makhala ngati mwina mwapang'ono kuti kulowa kwake. Chifukwa chake tikufika nthawi ya pano ngati musizinapsa paja program yathu imene malongoso amamaucha timakamba za 8:30 quarter to 9 ndikuti akulowa mlendo wolemekezeka, koma akukonzabe akuunikira ziwiri zitatu kuti ziyambe. So that's the mood pakadali pano. We are already behind schedule potengera ndimene analembera. Ndaonapo ndito anthu angapo abwera muchithunzi muneyo ngati amaona komanso amene akutimvera zathu pa wireless. Ndaonapo anjawala amene ndi publicity secretary atanganika kwambiri kuthamangathamanga kuti zinthu ziyende, komanso atalowa ngati mu secretary general nawonso anali kufunsa ziwiri zitatu kuti tili pati zikuyenda bwanji, is everything alright motero mweti kuti akufuna ayambe. Koma nkhani ndi omweyo kuti pagetipo kulowa kwake ngopang'ono mwina anakhala ngati mwina athamangisa ndikuti mwina bwezi pano tikuna kuti holoyi madelegate osadani alowa ndi mwina mangopereka chithunzithunzi mwina ndikunene motero. Ndaona kuti pagetipo pali security komanso pa khomo lenileni la holo naponso pa imasoto anthu. So aika mabarricade awiri kuyamba kugeti uko musanalowa kuunikeni kudziweni, mukaona mwachoka pameneko akumakupasani ngati mnalibe kadi amageti pacha nde mukamalowa nso pano mukumabwera kadi kulondolani kuti inuyo mukuyenda mukhale apa nanga suku ngongolowa, koma amene akudziwa kuti pokhala mpati ndanzathu amene ali pagetiwo ndipo kumakhala maasha amene pa amatenga anthu namawauza kumalondolera kuti ayi akwangabu pano ngapa guest pano ndi apa. Ndaona tinacheza ndi anthu ena awiri atatu andale nanso ali ndi malo awo mkatimo kuti ayi inuyo andale lowani apa, inu mwachoka ku chipani chakuti mipando anu ndi ayisiji naona londolera kuti ayi madam mpando wanu ndi umenewu moteromo. Koma ndati nikambeso kuti ayi akupatula apo maikali ati makani tena sana tulukire sinaone mwina akadali kukhomoko koma na pano chifukwa chipata cholowera mkatimu mchimenechi. So makandidate ena sana tulukire malo I'm very sure kuti mwina akhozamba kutukira madelegate osakalowa kapena nanga sipa khomo mwana kale kuti akumapanga scan aone kuti kodi uyo liso satere. So kutheka kuti pang'ono akhala kulowa nanga siyena enanso makandi ali ndi anthu awo owasatira ndi mukudziwa mmene zimakhalira muja zandale moteromo ndikuti akhaleso akulowa posachedwa apa. Koma ndilongosole kuti kuno kuyamba kubwera anthu kufuwa tikayang'ana panjapo galimoto ndedzadzaza aliyense ali pikitipikiti funa zipezere malo alowe mkatimo. Koma nkhani ndi omweyo kuti amachita mwapang'ono koma anthu ndithu ayamba kutulukira ambiri ndithu ndipo nalowa mkatimo mwamba kale utentha
mwayamba kale kutentha chifukwa kunja kunkwadzuka kale nkale komanso mkatimu chidaweka mafani patali kuti khangati mukazibwerabe kozizira koma mwayamba kale kutentha ndikhulupirira kuti as the day breaks timafika jama 10 11 12 ndikuti mukhale mwatentha kwambiri koma uone kuti ni mwambo wochititsa chidwi mwambo wosangalatsa umene mwina anzathu akhala kukonzekera kwa nthawi yayitali panali maganizo wena kuti mwina uthaukanika potenga ndi zitopotopo zimene zili ku chipani cha UTM mwina uthosatheka koma paiya tikuona kuti akhala ngati dongosolo lonse mmene anaganizira zikutheka ndithu ukhale mwambo ndithu opatsa chidwi ndingofotokoza kuti uwu ni mwambo wachiwiri msonkhano ngati uwu ndi wachiwiri wa UTM paja woyamba unachitika chaka cha 2018 atangochipanga launch kenedena ukanapangano chisankho chawo kenako pamene mwamba kuonano misonkhano ikutumphuka kuna kuti ayi ife tabwera takhazikika chipani chathu nachi so ndi akuchokera kumene amene anapangira last time akuchita mopanga improve motero nkufika tsiku la lero. Nimafuna tikapepo ndale sopano chifa kumbuyo kose kuti makhanga tupanga analyze imene zinthu zilili kodi convention imeneyi ndiofunikira bwanji ku chipani cha UTM? Convention imeneyi muona kwanga ndi yofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti ningopereka ka context pang'ono taonako zipani zosiyanasiyana zopangisa misonkhano ya ndale ningochulapo for the sake of an example DPP sanapita kusonkhana kwaukulu kunalinso zitopotopo kokana mashadi kumene kuchi koma itangochita msonkhano wake waukulu tinaona kabata kabwerera kuti kasanite katani kabwerera mpaka na panomba pamene una kuti ayikanga damba kupanga misonkhano yawo ma fundraising chanjani zazizira chikhulupiriro changa ndiona kuti nawonso awa akapanga convention iyi ithandizira kubweretsa bata mu Chipani number 1 because chimene chimasokoneza Chipani ndi ndale za mkati komanso ndale za kunja so kuti akwanisa kupanga ndale za kunja timiza kwena akonze mkati so mkati mu chimene akwena akonze ndi kusankha mtsogoleri amene azakhale pa ballot pa 2025 ndingokamba pang'ono kuti mtsogoleri wapano akulumbira ku Lilongwe pa June 21 akuti ngati vice president state vice president anakamba kwa mfundo pafupifupi zisanu mfundo yomalizira imene anakamba number 5 anena kuti ndikuthokoza anzanga a UTM kuti takhala limodzi mwakhala nane kuti panga support ngati vice president wa chipani chimenechi komano pano pamene ndili ndi udindo ngati mtsogoleri wa chipanichi ngati president ntchito yanga ndikuonetsetsa kuti mu chipanimu mukhale mtendere chipanichi chikhale cha mphamvu ananena zimenezo ngati mfundo yawo number 5 imene amavomera kuti akhala state vice president komano tikuona kuti miyezi 5 imene akhala mtsogoleri wa chipani cha UTM zavuta. He has failed, he has struggled. Actually, he has struggled to make sure that there is unity in the party. There is strength in the party. Pamene taona no ma fractures osiyana lesa kukokera na ukuwena upanga zawo mpaka na anthu kumachita kudaba kodi ausi mkulamulira chipani chindinu zinafika potero so why I'm saying this is kuti tili ndi chikhulupiriro kuti akasankha apapa mtsogoleri kuti ayimirire chipani chimenechi mwina pamene pakhale no sanity sitikudziwa kuti iwo akuganiza zotani chifukwa paja manomination sanapereke nde sitikudziwa kuti muruma waganiza motani ifa makamba nkhani ya malamulo kuti ayikhanga kuti pachitika phwanya kuti tifike mpaka na tsiku la lero nde sitikudziwa kuti phwanya ameneyo akuganiza kuti ndi athana naye bwanji sitikudziwa so komano wayanga funsolo komano kambara mu Times exclusive pamene amacheza ndi Brian Banda dzulo amanena kuti ausi akuti pazonse zachitika zokhudza convention anaziunikira ndipo adazivomeza kuti go ahead akuti even mpaka na mene amauza anjawala kuti pitani ku press mukanene meta endera kuti convention iliko pa 17 akadakhala nawo kuti akalengeze nawo koma nthawi imene ankathamangira ku meeting ku state house akuti malingana ndi imene amafotokozera akambala ni mbali yawo imene sitinganene fambali yawo sitinamve kono amatero wena akunena kuti convention imene ikuzokhaso ikuzokuphwasulaso kuti mwina mwake apa pabora nkupata zikuyenda mwina fote ena aluza kupesera anthu
aphwasukana anthu wina kupanga zake wina kupanga zake ndizoona pamene manena kuti sitikudziwa kuti maganizo awo akuganiza motani. Zitha kutheka kuna kuti mwina iwo akuganiza mwina zopita kubwalo la milandu. Of course anazayankhulapo mbuyo kuti iwo zimenezo sangapange koma ndi anthu andale awo wandale amatha kunena chinthu lero mawa akapanga the opposite zoti simmaganizira. So the other thing that you can do mwina akuganiza kuti apite akapanga challenge kuti mwina anthu akagwirizana kuno iwo mwina nkupita kubwalo la milandu akapanga challenge kuti ayi nanena kuti atsokoneza lamulo ili apanga site zinthu zambiri zimene akuti anzathu apanga phwanyaphwanya. Mwachisanzo akukamba nkhani ya kusankha ma delegates kuti ndani amene akwena avote akuti pene pachitika ngati pachitika phwanyaphwanya muphwanya ma constitution yawo. So zinthu ngati zimenezo mwina tinguganizira kuti is a possible thing that they can do kuna kuti ayi nanena kuti pali ma irregularities awa nawo chifukwa cha chimenecho ndaganiza kuti ayi ndichite motani ndipite kubwalo la milandu atiunikire kuti tipange motani. So in that regard pamene tingathe kuona kumanja wadanena kuti akuti ausisanga pange zimenezo ndanthu andalepo ndana kuti anthu andale. So lero amatha kutuza izi mawa utani akupanga zina nzotheka mmene akhala kuchitira kuti kuchipinda kwawoko akambirana anjawa adapitani mukawauza Malawi kuti nsonkhano lipo kenako kusedikwa kwaona kuti ayi kwachitika phwanyaphwanya. So you do see kuti amanena kuti mawu a munthu wandale they can change at any time. Nchifukwa mmaona apa anthu achipani china apita kuchipani china angosemphana macheza ndama yena ake pano ona kuti ayi ifetu atipipiwe ndi anathu atazukulu azukulu kuona. So nkhani zake ndizimwe kuti anthu amasinthasintha mayankhulidwe koma no ife chimene tikugwira nchonena kuti convention ikuchitika with or without phwanyaphwanya convention ikuchitika mainganizo tazoona pano zimene tazoona pano with or without ausi amene ali president wa chipani chimenechi convention ikutani ikuchitika. That was my next question is question kuna kuti ndimaona ati presidential roles yes pa malamulo a chipani cha UTM akuti akwenda kuti ausiwo apeleke keynote address. Yes president apeleke keynote address. Yes kumano ina event utakusana peleke atapeleke ndani sipakauti aphwanyeso malamulo zilungamezo ukuzona bwanji. So ndekuti without him ndekuti tiyembekezere no masankho amene ala patron a chipani chimenechi kuti ndamene mwina atawayankhula anthu kuno kwaunikira kuti ayi kuti masomphenya chipani ichi ndi chani tizuka kuti tupita kuti maso convention imene ikafunikira motani zikhale motero chifukwa nalongosola pambuyo kwena upanga delegate house izozo nzokayikisa zoti angachifukwa zikuoneka ngati convention iyo ayitani asambira mmanja kuti ayi zimene zizipangani olomwe tikwena kumva kuchokera kwa azamalamulo kapena kuti mwina kapena kutheka koma no tiyang'ana mmene mipando ilili wamkulu amene wabwera pano ndapatula tiyang'ana ndi mmene asanjira mipando yawo chani wamkulu ndapatula. Of course pa program pakuonesa kuti ausa amene abwere koma palibe. So chiyembekezo nchona kuti ngati iwo palibe ndiye kuti apatula ndi amene akwena atani kuti alongosole kuti ayi kuti pasa keynote address kuti ziyende motani. Chifukwa mukumbukira ali kukiya kucha ausi anafurukuza kuti momveka kuti ayi ine tumeko singakhalako ndipo musandikakamiza kuti ndikhaleko ndanena kuti singatani sindikakhalako ndakupasani liberty imeneyo. So tiso muzindimbira mafoni kuti kuti tipange bwanji ndakusambirani mai. So makhala ngati kuti iwo azituluka. So I doubt kuti angapange dedicate munthu kuti ayi malo manga kaimenino I doubt very much kuti zimenezo zitsakuchitika. So what I feel or what I think potenga ndi mmene mipando ili uko apatona amene angwena amene ayankhula anthu kuno tilowe katikati kwambiri Feston tione ma president amene akupikisana pano tioneso strength yawo ndi weakness yawo. Tiyambire kwa Dr. Matthews Mtumbuka nawonso athamanga background athamanga kwambiri timaona makripi kuti ayi ali kubuwa region ali uku ali kumpoto southern region kosa amapita. So Antumbuka strength yawo ndi bati mwina tiyambire una kuti abwera bwanji kufika mpaka napano ngani nangamba pa Facebook eti tima endorsements tapa chani pa Facebook koma khanga ti Antumbuka wa
khangada ntumbukawa and then tinambaona zithunzi antumbuka ini yakewo matulusa zithunzi muyankhula kwa manena kuti ayi inetu ndi Chilima tinali ma best friends timadziwana ndipo kulikonse kumene amapita ine matani kuti ndimapita mwina chabe sindikhala poyera ayi mwina amatha kupangisa msonkhano ine ndimango kungakhala galimoto kuti ndisaonekere poyera komano what he was emphasizing was kuti he has been with Chilima and he was a best ally mwina ndinepo kuna kuti makandidate onsewo aliyense akukokera kwa Chilima ngati mwaonesesa aliyense amene kuti analinzanga amandiuza kuti you know aliyense akukokera kwa almost aliyense even amaiwosi aliyense amadimwa kuti actually amachana kuti amene mukuona pano kuti majeda ati tikakhala nthawi zina kuti taona ati akakhala ku presidency wawo nakasiti the presidency amati akakhala maona itaoneni aho muyankhula kwawo so alisa kukokera kwawo netipitiriza antumbuka ndakuno ku chigawo cha kumpoto mwina that will make mwina a best candidate mwina kumano iwo wati wadziwa kuti achoka ku private sector agwira ntchito ndi Chilima ali ku Airtel private sector ngati Chilima ndi akugwira ntchito limodzi ku Airtel kuja komanso maudindo osiyanasiyana amanena kuti nthawi zina amapanga advice ndithu kuti ayi uli bwana timakhane zichatere bwanji apopo mutayenda motere muyankhula kwawo antumbuka so I think mfundo imene akukhazikitsa kwambiri iwo antumbuka amanena kuti iwo ndo achinyamata ali ndi energy aona kuti ngati mufuna kusankha mundisankhe nifa kuti energy ndinayo panopa musadike kuti ndikhale ndi grey hair ndifike zaka 40 50 kuti muzandisankhe ifa muna kuti ife sinakoneni mundale ndisingakusankheni ndaona kuti ayi nthawi yakwanona kuti muzitisankha tili ndi energy tili ndi mphamvu nzeru zilimo mutisankhetu panopa tipula ndikuthekera saona kuti iyeyo iwo ali ndi what is calling a youth appeal kuti is appealing to achinyamata mukaona ntumbuka ndoti muona nyamata nzanu akumatero mfundo zawo so that's where he is centralizing kwambiri komanso amakamba kuti I'm clean amakamba zimene kuti nangasi ndangwera kunoko kundaleko simungani namizire china yacho kuti ayi koma kangati napakula pena pake ndalama so aona kuti imeneyo ndi attribute yoti anthu madelegate amene abwera kuno ayang'anenso kuti corruption iwo sayapanga nawo ndachinyamata komanso ali ndi nzeru akuti paja mudziwa zawo ndi za makompyuta zomwezi zawo za makompyuta zimene agwirako ntchito m'mainstitution osiyanasiyana a local komanso international so that's where he is a businessman koma yeye nda business ali maokala ntawoni mali nawo smoker marijani ali nawo amwaza kwambiri ntawoni so ali ma business amenewo anzathu amene makonda zosangalatsa kukhosi ali maloso ngati amene oti munthu akachezera ku ntawoni so ali ndi chikampani chachikulu za business amazidziwa ndithu akutero komanso za private sector kwao foti aenda kunjaku komanso kuno Malawi agwirapo knowledge amanda akakhala amabwera atu pa school pa university kuti akupaseni lecture kuti entrepreneurship mungatukuke bwanji akhaupanga zimene zawo nako kuti kwalangiza anthu amene angapititsire patsogolo ma business yawo starting small growing big mungapeze bwanji ndalama zopangira business so I think chidwi chawo kwambiri ni gawo limenelo kufokera mwina chimene chingafokesa kwambiri ndikhani kuti akubwera kumene so akukupikisana ndi nkhala kale pandale so imene imakhalanso kavuto pang'ono kuti ukakhala kuti ukupikisana ndi anthu oti akhalamo zimakhala zovuta nangasi wandale ndi wandale akuziwa amene amatani amene amayendera so mwina chimenecho chitakhala chowavuta chifukwa chonena kuti ndale nzovuta komano chinanso nchonena kuti anali akuti a UTM koma samazionesera so izakhala kuti pena ambiri ma delegates osakuwadziwa nanga samapanga zinthu mobisa you remember where UTM is coming from inamba ngati movement so zina zimachitika ngati zachani kodi zankabisira you know zankabisira choncho mena akulongosola yo so itakhaso ngati ka weakness pang'ono kuti pena anthu ambiri sakuwatani kodi sakuwadziwa so that's another thing that chithakuwaso kuoneza pang'ono pa machana amene masankho amenewo tipita kwa Adalitso akabambe
ma strength yawo ali pati. Akabambe tikwadziwa ngati munthu wozowa za chuma. Is an economist. Atachoka ku skulu kuja kuchanko anangofira lowa mboma civil service. Amanena kuti ayi ineyo tu ndi tangomaliza sukulu napeza mwayi wa ntchito 5 makampani osiyana ndalama zawo. Koma ine ntaiona tati ine ndowe mboma mthandize boma. So he has been an economist from the very start of his career. Akhala kugwira ntchito ku nduna wa zachuma nkumakwera pang'ono mpaka nazafika PS ku nduna umenewu. Choka pa PS pamene timatsaona 2017 akupita kuti ku Reserve Bank of Malawi. So strength yawo kwambiri wo ndi kudziwa zachuma. Andi mukamaona akamayankhula amakamba kwambiri zona kuti chuma chasokonekera. Kwambiri wo focus yawo akauli azinangowalowa kupanga taimusi zimezo nde kudya kwawo akuti sayuza so brain koma ma fingertips kuti zinalowa kwambiri kuti amango yankhula basi. So yo strength yawo ndimene komanso strength ina sukuiona ponena kuti nanga sifa kuti akhala mu boma akudziwa kuti kodi PS amatani maka kodi system yabo imakhayo tani chifama ndi boma namva apo kuti mboma system ndi system munthu umathawa kuganiza kuti ineyo kangopita mboma nkapanga izi koma ngakufemene muti amakhayo system tadigira ndikayi mpuma ayi. So atakhala kuti ali ndi knowledge imeneyo komano ubwino wake ndimene ukulongoswa kuti he has been in the system. Ngati another advantage of him kuti he has been in the system kuona kuti zinthu zimayenda bwanji chomwe tingachiyendese bwanji tikamati inflation tingayipange contain bwanji zoterozo. So he is very good at that. Mwinaso kuposera apo ndi munthu wachinyamataso si kuti ndi munthu wankulu ndi akamayankhaso ndachinyamata ifika kwambiri zaona kuyankha kwambiri ndachinyamata anabweranso pompano ngati mukumbukira tinaliso pompano fair times tinayankhula nawo anauza Malawi achinyamata kuti tanitengani nini tanivoterani kuti chumachi tichiyendese bwino chifukwa tu ngati munthu sunaje ndekuti apo uli mu mphawi chifukwa munthu yambe ndikukhala ndi chakudya pa nyumba kenako no chuma chimayenda bwino. So iwo amana kuti ayi tikakonza chumachi mpamete yambe una kuti I think zinthu zamba kwenda bwino mthumba mukhale ndalama koma ndalama tizika mubanja matambasula ndithu yayi zimamveka zimamveka chifukwa anthu amana kuti economics ndi zinthu zovuta kuti uchilongosole koma noyo wakakhala kuti amazipanga simplify zimamveka. So bwino ndi about kuonekera kudziwika ndiwodziwikaso kuti munthu amene akutimvera pano pa West Times kusemena kuti onera pa West Times kuti akunthalire kuchitipa akuso kwadziwa akabambe ndodziwika makamaka kwa anthu amene tili matauni ife sitingaphonye sindizo mmene ayendera popeza kuti chisankhochi anthu amayenda kwambiri sindizoti ayenda mutani chifukwa nawonso ndi ali ngati new entrant alowa umene mundale inda anayambira ku DPP komano sanafike penipeni pona kuti mwana wang'ono atha kwazindikira chifukwa kuti nawonso akulowa chakumene mundalemo koma ali nkuthekera kuti anthu atha kwadziwa makamaka anthu akasankhapa kuti achinyamuleno chipani chikuti chipite patsogolo sindikuza kuti akonza dongosolo lani kuti azayipanga motani chifukwa si munthu wandale chifukwa ndikumbuka nthawi imeneyo ali ku Reserve Bank anali munthu kuti mukangoyamba kungofunsa funso limodzi mukhalapo 30 minutes akungolilongosola funso limene chakuti of information ndi kuti apange share imene imangovuta ndi nthawi kuti so he has been there I think from 2017 pamene amamba kudziwika kwambiri pachatu governor amakhala pa signature amakhala pa ndalama amakhala signature yawo amasaina ndalama zathu kumano kuti anasaina uja ndi uyu so mwinaso ndi what about weakness kuti alini zofoka zotani zimene mwina zikuzochitsa kuti mwina awiri atatu mwina osavota ngamwina nkhani yake kamwe kuti mwina akubwera kumene number 1 number 2 nkhani yoti akuchoka ku DPP achoka ku DPP nkubwera ku UTM zikukhala ngati zikuonesa ngati kuti of course funso amene aliyankha kuti abwerera udindo angubwera kuti poti chinthu chapulumuka chosowa chisogolera ndipite kuti aona gapu kuti angubwererako abwererako kungokhala ndi mpando kuti zitakutheka kuti akangotenga mpandowo
situza kuti maganizo awo ndotani kuti afuna azapite ku chipani china azabwerere kumene achokera pacha iwo tukamba pano kuti achoka kuti ku DPP nkumene achokera nkubwera kuno ku UTM kuti achigwire chipanichi nde imenaso kuona kwa ena atakuona ngati kuti mina imeneso takanga ngati weakness kuti koma uyuyu akangotenga mpando usatigulitsa amene koma funso amene aliyankha kuna kuti iwo abwera kuzakhala ati kunoko abwera kuzakhala nde sitikuza kuti abwera ati kuzakhala kapena ziyende mutani so imenenso itakhala kuti mina ndi weakness kwa ena mina itakhala sina advantage kuti achoka uku akuona zofoka za ku DPP ndatha kuzibweretsa ku UTM kuti akuluakulu atu zofoka zawo ndi zakuti tenti chida motere kuti tizawagwetse pa 2025 elections so zimenezo ndiza ma weakness amene ndingathe kuwapanga point out mayowa kuphatizapo ndi ma strength amene mafotokoza acha chabwino tipite kwa Patricia Galiati Dr. Patricia Galiati nawonso afuna utsogoleri ku chipanichi kuti akhale president wa chipani cha UTM tiyambire nawonso ma strength yawo mwaona kwa Galiati he has been the SG for UTM since the date started akhala mlembi wankulu wa chipanichi kuyambira siku mmene chipani chinayamba anakhalapo ogwirizira interim kenako anavuta convention kenako pamene amakwera ano pa udindo kukhala no amvotera kufika tsiku la lero akadali SG wa chipani koma ndikhala ndi kwalongosola bwino lomwe mwina ndaonapo mmodzi apa kuti mina kungocheza nawo pang'ono akuoneka kuti achena kwambiri anthu achena ali kuno ino simukuona kuno anthu adzipereka ana sapato kuti kupanga kumachisa sapato dress mpaka na kumwamba mpaka na mwina soma baleta inaso so ndizochitisa kaso kwambiri koma ndi mafotokoza za Galiati kuti she has been there from the word go chabwino ubwereso ndi first malekezo amene tikuchita analyze amene tikuyendera kuno saibale kuti ndi convention ya UTM ndipo ikuchitikira kuno ku Chisanga complex mu mzinda wa Nzuzu tikuyesaso ndi mmodzi mwa UTM pano cholinga nchonena kuti tivepo zili zitatu ndi zabwino kwambiri komanso ndizothandiza zikomo kwambiri muyangene kumeneko zikomo umoyo uwe mkwadimu tili makora taonga anya mzumara ine na makora ndele chomeni kana maro mwake nadi pa kuli makora kukaya huko kukaya kuli makora Mzimba North constituency kuli mudzunguri ine Mzimba ndikuti Zaura Tizaura before Bwengo okay imene ili Mzimba North constituency nditutu pano muli udindo pano ndine national director of research and monitoring wakafukufuku ngati kuli nkhwata kaswiri ndine mwagwira bwino chilanu koma ndagwira bwino kwambiri eti kwa basi ndiye taona ndipo noso mufuna naso mpando wina pano tikufuna mpando wina koma pano mene tikuyimira pano ngoyang'anira mpoto ndikuyimira position ya vice president north muri nifuna ndikwenga ni munhu mukulankhula ndi VP north maora ochepa akubwerawo ndikhala ndili VP north zocha kampeni pano ayi nangasife talopa ndopikisana naye ano post yes epacha sonde kuti you are the vice president kati munde kuti angopanga announce kati sinaone ndi dzina lina limene labwera kuona kuti awa chabwino je convention ndiofunika bwanji ku chipani cha UTM convention ndiofunika kwa chingamula kembuye mulungu wa chilungamo akaso asogolerena ndeife mene tili pano mukudziwa zimene zinatichitikira ndingo zimene nachitika ija ndi siku la lero ndofunika kwambiri kuti tiyambeso ulendo wina umene tizikumbukira ligase olo kupanga maintain ligase ya Dr. SKC je convention ichitike ndithu iyene chitike ndithu olo tikanakhala kuti malo sanapezeke olo venue sinapezeke olo pa ground ife tikanakakhala convention ichitike kuti ndino ali research kuno kusimunaone ko kachepa kahoro aya anyazuma mwachitika mbu mutondeka chi tindatondeka cha tinayesesa
tinabuka malo ndithu Grand Palace koma mukudziwa kuti kunja kuno mkwandale ndendale zinalowaponso kena kuti bwezeraso ndalama kuti yayi tikafuneni kwina pereka matero zinoperekedwa ndithu tikuona anthu mu social media kunena kanini timamva panonena kuti mudango obuka mudango onena kuti inofuna chifuna basi zabwezedwa ndithu mundimvere ine koma chachikulu convention ilipo ngani oloso ife tikuti olopa ground tikanakapangira munthu kuti bola convention ichitike kwa ife zofunika holo sima kuti ichichi chichitike kuti chipani chathu pasogolo nde nangasi udindo wali seji sudathe usunati uthera mkati amulero kuti president bwera kafukufuku amene sinapange ifo nane ndinali busy kupanga organize kafukufuku amene sindinapange msandike mawu anyanzumala ine pa inu wali seji ndithu sikudziwa kuti panapobwera ndani uyu kodi seji kodi sekretari bwanji ndi mwati simnapange apo ndalephera apo ndivomerese ndalephera sindinapange palibe ndale koma sindinapange kafukufuku ameneyo nangasi pano nali busy ndoti zalisekhanga ndazika walako kaye uziona ngati VP kale mutawa sindikuthawa koma ngatabwere tose tilipo pano muona akutulukira ndithu ngatabwere mukaona zinde kuti safika bwana wapapi kukaya tu apa kuti mwana wetu huyo ine pa kumba watete hapa wakutete na nyakati kali kosi sindudziwa kosi ndithu ine nkhwaya research komanda kanika kwanje research kudziwa ndithu pampano vese zikagwira ngati mukuyikira baba kunonda kuchitunda koka ngati ndikupita upanda pikisa nawo mpotese wangoti apita amene kulibeso oposa amene apita amene atisogolere ndinu wa research mkatimo taona mwa 40 yes DPP takisa nawo mpaka na UDF ali mkatimo ndithu kuti mufuna utana anthu muti kunga masamba sikukungana masamba koma inuyo nanu lokakhala kwanu mkakhala ndi chiphikiro simaitana maneba simaitana abwenzi simaitana achibale oro birthday imene timaitana atu anthu ndekuli bwanji chinthu chachikulu chitisaitane abale athu fwa kuchipani inde zipani zosiyana koma ndife amodzi ndefa kati maitanizana iyayi chinthu chitisakondwere tokhayi usati imwe ponda mwana fapo mwambucho nena kuti wakhungu akanati mkugenda kuti waponda mwana atolobwanyi mwana agendera chani ndithu apa mwana alibe pantete zachilungamo ndithu zikakhalako mwana wanga atauponda muona tikugenda mungodikirira moyolela nikokela kwako falazili mpeiwe anzokoa mili anakwa panjila iwe wali fatu wafojela mavu tukandi zakale bobo kama safa ikama simba za ifayanga wenzi ya mbili za magonga komandi tutose fedi napa ngati sima wapena komandi tupa malilo wanga sasa chulu sezotokota simu wanga
usakondwa odwalatandizidwa nasanga usaukawa namba winda masiye Zimu waso usakona, zimu waganabe usakona, zimu wambigwe usakona, zimu waki usakona, zimu wagachepa usakona. Goma mundilole, imbo nisana malize, imbe ya kumtima kwanga, imba mpanga kaya wina fune usafune UDM chisakweza wina zungulira zidola Malawi aliwesekani ndiye ifeo aenda ni UDM wali Jipeli mosi saenda fune asafune UDM chisakweza wina zungulira zidola Malawi aliyesekani ndiye ifeo kaenda UDM wali anachoka limuzi ndi Mike Aliati. So ngati mukumbukira nthawi ya 2018 anali interim SG wa chipani chimenechi ndi anali kukangalika kuonesa kuti ayi ngakhala anthu ako kamutani koma iwo akhalepo be. So ndi munthu amene anayamba ndale kale kwambiri andi mwina anthu amakonda chifukwa chino kuti she was relating well with people cause nyumba yawo ilikuwa mkando constituency kwawo zimene zimakhala mwina kumudzi zimene zimakhala zosiyana kwambiri ndi mwina ma MP ena kapena maphungu ena kuti akangosankhidwa ndeti amakapeza nyumba kulilongwe. So iwowa akhala ona kuti amapanga relate kwambiri ndi anthu koma of course pa chisankho cha 2019 sanapambane chifukwa pachankayimira UDM. Mungu akumbusa anthu kunena kuti chitapanga chisankho cha 2019 na chipani cha UDM chinapeza aphungu 4 dziko lonse la Malawi, chinapeza aphungu 4 ndi iwowa pokhala kuti anali munthu kuti wamphamvu zake pandale kumeneko koma ana sanapambane. Koma no why should people vote for her not ena? So mukuona kwanga number 1 ndi munthu wa mayi. So pokhala munthu wa mayi amayi amanena kuti amayi ndi amene amamanga mudzi ndi amene amamanga dziko ndeti akudziwa mavuto a babanja, akudziwa mavuto pa community, akudziwa mavuto a dziko mukunena kwawo. Komanso ndi munthu ona kuti agwirapo ntchito mabumu osiyanasiyana, ma portfolios osiyanasiyana aboma. Tukamba za unduna mukumbukira ino he was very vibrant kwambiri ali ku unduna wa gender. Amanda akabwera pa nsonkhano anthu amacha kwimbiza kuti kuti akaliati yankhula chani, you know, that kind of charisma. Minister of Information. Minister of Information atwanganda gwena kuno ntchito kwambiri. She was one call away. Mayi pakuchitika chakuti zikuthandauza chani amalongosola. So ndi munthu ona kuti ndi munthu oti isunga mphonye even yana kuti Mike Aliati I think mundalemu akhalamo imene ili advantage so kwa iwo kwambiri. Komanso ndi munthu ona kuti ali ndi knowledge ya UDM, akudziwa kumene UDM yachokera. So information ya chipanichi ali nayo imene yachokera
pamene ili komanso kumene ikupita. So imenenso itakhala kuti mwina ndi advantage kwa iwowa kuti atakhala achigwiritsa bwino ntchito zitha kuthandizira kwambiri. Mukuona mchithunzimu pang'ono pang'ono akulowa akuchita ndanda anthu amenewa kuti kodi zikukhala bwanji. Ndinalowa mkati mu nthawi yake panopa tingana kuti holoyi ili half full kuti theka ndithu latani kodi lalowa mwambuyo konse kundoti anthu kulibe akulowa amene mukuwaonawa. Ndimafuna timalizitse kaye nkhani ngachita pangale enawa tingaoneka ngati tasankha komanso Akaliati pankhani kuoneka kudziwika ndi ngodzo ndodziwika kwambiri even pa ground makamaka ndodziwika makamaka izo nenzo sabisa chifukwa ndi makamba za the culture of UTM akuidziwa chifukwa chipali nyezo simakhala ndi culture yake ndi iwowa akuidziwa chifukwa misonkhano yambirira nini amatsogolera ndi iwowa mwina chilima sakuonekera ngasapanga saboma amatuma Akaliati ndi anzawo tapitani misonkhano yambirira anayenda pali ponse mdziko la Malawi kuwauza Amalawi kuti kwabwera chipano chatsopano chipani chake ndi UTM. So I think anthu sangaphonye komano mwina vuto lawo mwina nthakhala chani fa munthu sungakhala mwina okomera konse muli tasitu mkati anthu akupita tu mkati muno ndinapita mkati mnakaona. So kupita kwayo kukhala kosangalatsa chifukwa akumakhala a UDF apo afodi mbali nayi UTM mbali nayi mazo azimayi kuipasa moto akuvina onse akusangalala limodzi kuti ayi inde ndife osiyana pazipani koma tonsefe ndi Amalawi tonsefe ndi chipani chimodzi achokera ku chipani chimodzi. So tisaleke kusangalala limodzi chifukwa choti ndife azipani zosiyana amachokera komano teni nyimbo ine imodzi. Tsopano tione weakness ya Akaliati ili pati. So vuto limene anthu akulipanga point out kwambiri ndiona kuti munthu ukakhalisa pamalo amodzimodzi pena umahita ceiling kuti khangati kaganizidwe kama bizoti kalekera pomwepo chifukwa manena kuti where you have stopped your friend comes ngwambira amene umapita. So mwina ndi munthu ona kuti mwina sitinamve ku mfundo yatsopano yoti ngwauza Amalawi kuti ayi ife mfundo yanga ndi kuti musankhe pa president muchite motere komanso apart from that nkhani ya kuti mwina ndi nzimayi okhawa amene akupikisana nawo ndipo chamanena kuti mwina abambo amakhala ndi dominance kwambiri pa nkhani ngati zimenezi koma ndolimba mtima chifukwa ngati abambo akupikisana motero ayana kuti ayinenso nditani kodi ndipita pomwepo. So ndikulimba mtima imene ili advantage koma no disadvantage ndona kuti mwina chifukwa mwina akhalisa kwambiri pamawo kupambeza kuti sukukhala ndi new ideas on how you can improve the party and what have you. So chinanso ndiona kuti nanga sini munthu kuti wakhalisa pandale anthu ambiri amatufuna maganizo atsopano singangopanga ndale zokhazo. So maganizo anthu ena akumayang'ananso mbali zimene kuti what new thing does she have to or does she have kuti angatipangire share. So imene imaonekanso ngati kuti mina ndi a weak point yoti ena ake atha kumulowera kuti akumana awakhalitsato awo tizingosankha amodzi tione ku new blood. So ena akumagwiritsanso ntchito a line of thought ngati imeneyo kuti ndi weakness kwa ndani kwa amayiwa komanso ena amanena kuti mpungwepungwe umene uli mchipanimu atakhalanso kuti mina anthu ake ndi omwewa ona kuti sakufuna kumva za ena ali sakupanga kumodeti maganizo a anthu ena kuti kuti ifeyo chimene tamanga ndi ichi not very flexible. So ena kumaloza zala kwa iwo kuti kumakanga amene akupangisa zimenezi kuti pakhale rigidity ndi manja iwo pokhala mlembi wamkulu wa chipani. So chimene zikhalanso mwina a setback kapena a weakness yoti ma delegate ena atha kuonapo koma titotsimikiza panopo kuti Akaliati tikamankhani pa ground bila kwadzi kuti amatha kuyankhula athu munaona Akaliati akuyankhula ndikufunsa niwe mudziyankha ndinu ochabwino nangasi mmathira mang'ombe pena tenati ndiyesesi komano yayi akakhala pa ground ndi munthu oti amapereka chikoka. I think one thing that I've learned is kuti apart from Achilima kuti Achilima anali ndi charisma yoti akabwera anthu manyana timvesere kuti abweresa chani kuti atiuze. Wachiwiri wawo anali mayiwa chifukwa mayiwa would dissect an issue lightly komano akukamba zinthu za serious kwambiri a very sensitive issue koma amene ayitambasulire andusona komatu mayi ayankhulatu apo. So ali ndi charisma kamene kaja kuchoka kwa Achilima kamene amayuza nawo kupanga attract anthu aja
you know, so ni munthu onena kuti background alipo very visible komanso nkhani ya kayankhulidwe chifukwa ndali ngoyankhulatu na ndali ngati sikutha kuyankhula otakhala kuti mwakumbukira nthawi imene 2003 mmene abakiri muluzi anayitana apingwa mthalika kuti atate tiyende limodzi. Ndimakumbukira nthawi imeneyo. Makumbukire amatha kungonena kuti ayi tapasana anthu moni 3 minutes kuchakwadulaso abasi tathokoza timati Mungu apasa anthu moni. Why was that? Ndikubwera point yanga ona kuti munthu wandala kwena azikhala utani ozowa kuyankhula. So weakness imene inaona abakiri muluzi nthawi imeneyi mwa running mate wawo inali zoyankhula kuti kupanga create ma issues so samakwanitsa bwinobwino ndamata ine ndiziyankhula ndekha ndiwagulisa ndekha mpaka anthu atani kuti awadziwa. So munthu mmodzi wandale nziku munameti mazoti amati akakhala pa podium amayankhula ndiye mayiwa kwapasa microphone atakwangu 2 hours mmene mmachitira muchi mmene mmachitira muchi atakwangu 2 hours ndithu akutani akuyankhula sangatope. So ni munthu ona kuti kuyankhula unda amatani amadziwa. Tipite kwa omaliza Newton Kambala. So strength yawo Newton Kambala anabwera mu UTM nawso ikuyamba kumene ndi munthu oti nayenso anabweresa ko gawo lake eti mukamachilondowa chipanichi chilima anabwera ndi chilima movement ausi anabwera ndi odya zake alibe mulandu ati nawso anabwera ndi ma followers kena kubwera no manja Kambala nawso anabwera ndi anali ndi chani timati UP ngati single UP ni United Party ichedali ya bingu koma panali koma munati tiyankhuleka ndi People's Party ali wanonso ali pa People's Party tikatero ndio tisiti chitiro bwino koma no munasana bwere tipitirize kuna kuti kodi Kambala ali ndi chikoka kuti vanthu akuzira kuti koma uyu ni mtsogoleri. So chikoka chitakukhalapo kuchipaniko chifukwa amene akuvota pano si amalawi ndi anthu okhaokha chani UTM. So ndekuti atakhala kuti ali ndi chikoka ku UTM ko mkatikatimo atakhala ndi chikoka chifukwa ndikunena kuti iwowa pajananso anali ndi masomphenya oyambisa chipani koma zinangovuta kuyambirirako kuti panali zitopotopo ziwiri zitatu ndi ataona kuti koma ine anthu ndili nawo betu anthu amene ndipite nawo kuti anatenga anthu aja nkuwaphatika kuti ku UTM. So ngati anali ndi chipani timiza anali ndi chani kuti anali ndi anthu ndikuti mkatimo muli anthu awo ndikuti nawonso ali ndikuthekera kutani kuti kopikisana nawo mwina nkukhala mtsogoleri kumene kapena mwina nkufika kapena mpake kuti anthu ngona kuti akhala anali ndi anthu koma ni munthu onena kuti memo wa UTM anasonkhana nawo sikuti ni munthu oti wakuti olivena ausa amanena naso zimenezo mtsogoleri wa chipani cha UTM amanena zimenezo I think posadwa makamba zoti ayi inabwesanga akambaso anabwesa awo ndikuti analika contribute anabwesaso nkuyamba apo. So mmemo umenewu anasonkhanawo chifukwa kenena kuti mwina sitimaona kuyankhula kwambiri soft spoken kwambiri amayankhula modeka ni munthu oti amataka amayankhula mfundo icha si anthu oti makuwa matani kapena ma jokes yanjani ni munthu onena kuti ngwa serious it means serious business ni munthu oti ali makampani awo paja ni engineer ni engineer anafotokoza pa times exclusive ni Brian Banda yes kuti ayi ndithu ati achita chazikulu ndithu mdziko muno ati kampani yawo ija yapezoti makampani na abadwa anthu ena kutsegwa makampani awo kulemba anthu ntchito achita contribute kwambiri ku dziko lino kwambiri ande ananena kuti sakuona munthu amene aufana ndachilima kuti akhoza kumusira mpando kuti wasapsa nawo iwo amazingamo kapena amaziyosamo iya iwali ndekuti wali pabwino ndoti sakuona wina amene kuti atsogolera awa sakuzipanga align mwina mwachitsanzo mati ausi sakuzipanga align ndi zofuna za anthu akuti zimenezozo so iwo anadzika tu patopu ndithu andizoti alephera anakayikira izo ndi zawo maganizo awo koma nafe tikabwera kunja kuno tikaona nafe zinthu ndiziona zathu timati tikayika kuti tingoona kwathu so ndimafotokoza kuti ni munthu oti wapanga kuma business ani ma business andi okhazikika kumbali imeneyi pokhala engineer komanso ndimati ndifotokoza kuti mboma muso nawo agwira moto mboma mnawonso agwiramo anali nduna ya energy nthawi ina yake
anazachuka pakati panalinso nawo zitopotopo zawo koma ndimutoona kuti anthu atha kuwaloza kuti akambakati kuwadziwa so si wachilendo ndikuti mundalemo wayambako I think anayamba kudziwika kwambiri chamma 2016-2017 mmenemo akupanga za chipani zawo pamene timayamba kuwadziwa kuti kodi kunja kuno kuli a Newton Kambala so timpa chipani ndachakwera mmadziwo izo ndi munganduze ndi alena iwodzo pa exclusive mwepo kuti akuti mpachikhaze ndithu mubale ndithu koma manena kuti wowa sangatenga UTM kupita ku Congress poti achakwera abale awo onga UTM koma tisakhulupirire kwambiri chifukwa kuti ndi omwewo amene anapita nawo anatenga UTM kupita nawo ku Tonse Alliance kumene kuli MCP ko ndewo lanene pano kuti sangayipitiseko tingomva kuti ndi munthu andale koma zoti angapite ku MCP titaona zizachitika sidabwa anthu tu ankhani opanowa akumanena kuti ife tifuna mtsogoleri wathu akhale paroti ola UDF uso amatero yes nankhani opomba amatero akutero sona ini afuna kuti tifuna mtsogoleri akhale paroti sakuti alisafuna ku even afford imene nda aphungu awiri unyumba ya malamulo nawonso kuteroso mwachepetsa ndingonena zimene zili pa ground amene ali ndi aphungu awiri kuti zipani zina zimene zilibe aphungu nyumba ya malamulo mudziwe zilipo mudziwe zilipo akambala weakness yawo ndi weakness mina kwa ine nthakuona kuti number 1 akapita pa nsonkhano kuti akupangisa nsonkhano chikoka choti chitakuona kuti apatu mkango wabangula fa anthu amakhulupirira kuti munthu andale abanguletu mene amachitira chilima muja kamati anthu amafuna ziti so iwowa ndi munthu woti wodekha mumvetsere muno bwino kuti akuti chani so kwa ena imene athawitenga ngati weakness chifukwa kuti sakubangula koma nzeruzo zilimo ndithu chifukwa mati mukakhala mungamamvetsera kamayankhula ma strategy awo mati akomatu mfundo tuzilimo koma 1 chimenecho komanso 2 ndichoti brand chifukwaso munthu kuwenda ngati wandale ukhale ndi brand yako aziti akaonapo aziti munthu koma ameneyo so brand yawo sanadzipange brand bwino kuti anthu nkumaloza kuti mutanthauza kuti suppose kuti akuyankhula pa msonkhano ndi anthu akumvera galimoto ikudutsa kungomva mawu patanda azinguti akabambe amene kapena akambala amene akaliyati awo so brand yawo sanayikonze bwino kuti anthu kungoona nkhope chabe chifukwa chimene amene anthu amasokoneza ndiona kuti ineyo ife anthu amene tili m'matauni anthu atikuwadziwa koma amene amatipangira ma decision kuti dziko la Malawi for the next 5 years atisogolere ndi awa ndi anthu akumudzi amene amatipangira decision ndithu ndi anthu akumudzi kumene kuti tikunena kuti kuli majority ya Malawi 80% yawo vota ili kuti ili kumudzi ndipo tikamaka ngati la 2019 anthu amene anavota analipo 5.1 million ndipo tikamba za anthu mwina 3.8 million ndakumudzi ndipo ife anthu amatown 20% tangogawana kwa 1 million kosalaka so ife tikupanga claim kuti ayi akaliyati tikuwadziwa iye akabambe tikuwadziwa iye akambala tikuwadziwa antumbuka tikuwadziwa komano 80% ya anthu amene amatipangira ma decision mdziko muno pa ballot ndi kumudzi amene sa anthu asakuwadziwa bwinobwino mfake ndi kwa mankhani ya branding kuna kuti anthu awina atipule ino achilima anali munthu kuti anasintha kachidwe kandale amati akabwera kuno kumpoto amayankhula chitumbuka akapita kuchitipa amayankhula chilambya kiyangonde bwinobwino amapunya mutu kalango chikanda akumene koko akapita ku Nkhatabe mpaka na maimba nyimbo ya Chitonga mukumbukira ine zimene soti ndizachisawawa isa kupanga relate ndi anthu azino makanga ndi munthu ndi wathu akamaza zinde kuti akudi mati munthu ndi nchewa too late amvotera mona nakasema ndali za mali za chigawo tisaname so kuti ndale zimafuna masamu masamu zimafuna masamu ndithu so nkhani ya branding how are you branding yourself kuti anthu akudziwe ngati 80% ya Malawi achakukanika kukupanga recognize by face by tongue or by colors forget azinguvotera omwe acha akalekale acha chifukwa anazipanga market bwino so nchifukwa chakamanena kuti msonkhano umene uli mkatimo anthu akwenera ndi mayankho
ndi George Chaima amene ndi katswiri pandale amanena kuti munthu amene ali ndi kuthekera kopambana pa chisankho ichi akhali ndi ma characteristics a Achilima. Achilima anali ndi ma characteristics otani. Number 1 ndi kwa mankhani ya courage. Ananena kuti ine mu TPP muno zimene zikuchitika sindikugwirizana nazo. Anachoka ali vice president. Ali vice president. That's courage. Number 2 anali ndi love for the nation. Amalikonda dziko lawo. Ino mukumbukira nthawi yawo anali minister wa anali mkulu wa ma reforms. Munaona mmene zimachitikira anaenda council ili yonse. Ngumanya una kuti kuma meeting ino simulowa atu. Meeting imene yambe 8 kulo. Ino mabwera 2 minutes past 8. Mwajedwa. Tulukani. Tufuna khadwe limene lisinthe. So anapeza kuti anamba kuzigulitsa. Kuna kuti kumakanga ndi munthu ameneyo. So malinga ndaja amene ndimankhwana amene kuti munthu amene akwena akhale ndi makaritaisi amene wawo. Akhale ndi kukonda dziko lake, akhale wachikoka, akhale munthu wa courage. Osati munthu mantha paliponse. Akamati ichi nchola nchotani kuti ndi cholakwika. Ndepa anthu amene wa follower. Mukuona apo alipo? Ine singanene. Anganene zimene zima delegate. Manga sinu mmaona. Ndimaona. Mmalemba nkhani. Ndimalemba nkhani. Ndinolemba nkhani. Ine simatenga position. Ineyo yanga imatha kuona kuti ndikuzeniza akaliyati, ndikuzeniza akabambe, ndikuzeniza antumbuka, ndikuzeniza akabala. Yanga imatha pati inuyo amene mukutionera pano amene mukutimvera muonepo nonso pano kuti awalipo apa. I think amene akutenga ma qualities ya Achilima nduyu kapena ma delegate amene ali nkatiwa aonepo kuti amene akupanga qualify ndi uyu. Timalize ya akambala kuna kuti ndi munthu otani so ndi engineer timanena zimenezo. Iwo akuitako ntchito mboma ali ma business awo ati ndalama ali nazo zoterozo. Ndi makambaso za ma weakness kuti brand yawo sanagulise bwino bwino kuti anthu mwana mene mafotokozera muchi kungomva mawu amene ndi akalimira amene muona sana ipange brand yawo bwino bwino koma tikhulupirira akawasankha katimu ndi kuti imene ikhale imodzi mwa ngodya nanga si munthu wina ali samakhala ndi anyamata amene amathamangira pa ground ikhala mwina mbali imodzi imene atagwiregwire kuti angona nkhopeyo azizota mu wathunda ameneyo. So takambako za amene akupikisana ngatimu mwachidule titakolongosa moto inde takhalapo titayankhula koma mwachidule amene akuyimirira pa mpando wa mtsogoleri wa chipani chimenechi ndi amene ndi fotokoze konso kuti usadapite kwa fotokoza pakutha pa tsiku lero kukenera kuti munthu mmodzi akhale president wa chipani cha UTM makamaka zimene tikugwirizana sichoncho tikugwirizana. ukuona kuthekera kuti nakuti wena angavomereze kuti koma ineyo ndimene zililimu awa datsogolera. Ndamvera ku ma speech anthu onsewa before bwera kuno mambuyo mamanena kuti ayi ngati mene alili akambala nandi mwaithana kuti nayankhula nako ankakamba zona kuti inetu I'm willing to support anybody who wins kuti awina ndiye ena ineyo chipani chinchanga nchathu chipanichi singachitayi foto ndaluza ndikungopikisana nawo chifukwa kuti mukusowekera utsogoleri ndikuyesa nawo mwayi koma akapambana wina wake timpanga support and ndimakumbukira nthawi imene ankanena kuti ineyo given a chance kuti ndisankhe kuti ayimire chipani chindani ankakamba za amene chilima ndipo anthuzo maso ali kunjira kuti aone kuti mayi abwera ambiri andi chiyembekezo chimene choti aone mayi akulani akulowa chipata chimenecho wakhala nawo pa msonkhano umenewo anakamba zona kuti mayi wataona kuti ineyo ndikubwerera pambuyo I'm stepping down sindiyimaso chifukwa mwina mukuona kwawo akuona kuti mayi amene acha atha kuchigwira chipanichi sindiza maganiza bwanji kapena anaona nzeru zawo zotani. So pa nkhani ya kuti avomereza ine ndine chikhulupiriro chona kuti anthu chifukwa taona taujambulisa mwina mwaonako zithunzi akaliyati antumbuka akabambe awa amene kwambawa akukhala pamodzi pangapanga misonkhano yawo nkujambulisa mwana kuti ayi anthu fenda amodzi awine uyo timpanga support awula awine uyo timpanga support. I believe atakhala kuti ngati zimene akunena dutsiri zoona zitha kuthandiza kuti chipani cha UTM mwina chibwerereso mmene chinalili na kalekale. Sukuona kuti pakutha pa tsiku solelo wina wake atopita kwa opanda udindo nzotheka aizo nzotheka chifukwa chonena kuti ngati upikisana pa mpando mmodzi
ukagwa ndoti sibasi ya komano zipani za ndalezi kwambiri constitution yawo imakhala yofanana pang'ono ndikunena zifanira kuti akagwa lese mena kuti wina wagwa uko pamakhala maposition ena aona kuti samasankha nawo akasankhasankha amene 60 tukambawa neki mosokozedwa ndi msogolo wa chipanicho amakhala ndi mphamvu yopanga fill-in mosaliramo tazoonako ku DPP tazoonako ku MCP kuti ena amene anagwa anasokerera ngwayakaya mukhala vice wawo kuti mukhala deputy wawo kuti acholinga chona kuti ino muli ndi nzeru zanu ine ndili ndi nzeru zanga awa ndi zawo tikaziphatikiza tipanga zinthu zabwino mulinga ndalama walinga kathukwacha chifukwa zipani zitu nthawi zambiri ndalama zimachoka m'matumba mwawo ndi amaonanso anthu pakuti ayi koma wewilika ngumusiya kumbali uko tikuluza ndikuti timungotenga akhale apa mwina akhale muneki olumene akhale deputy pena pake so I believe that can also happen mwina kwa amene atachitaye chifukwa ena alira papumpano achitaya zichitika ena achitaya nkhani ina imene mafuna fonse tizukute ndi nkhani ya mayi Mere Chilima ndikuona ngati anthu amaona ngati kuti awaone tupano kwambiri anthu ali ndi ndachizawo ndi angapo ondi akumayang'ana kunseuko kuti atulukira nthawi zanji so ndi atakhala kuti abwera I think ibwera isaso flavor ina kamene sonkhano bwera isaso flavor ina kuti khala ngati mayi Chilima tilinawo limodzi ndikuti achitimaso tilinawo chani kuti tilinawo limodzi so ndi chiyembekezo cha anthu ambiri pano makamaka amene sindachesa nawo akuyang'anira kuti mwina nthawi ina yake akhale akutulukira koma ndimati tifotokoze pano kuti nthawi ndi ikuthamanga kwambiri chifukwa potengera ndi imene program yawo ilili tikamati ikamati 9 tikhala tayambapo koma tikaona muzithunzimu amene mukuti satanso pa wireless anthu akulowa kumene apa ineso ndikasuzumira nkanemo 3/4 holo pa 3/4 ndikuti ndikukhulupirira kuti audikira kuti onse aloweka ndinapitanso kunsogolo kwenikweni kuti ndikaona kuti alendo olemekezeka abwera makandidate alowa ndinene pano kuti amene ndinaona kuyambirirako sindikudziwa pena mwa pano kuti anali akali ati okha tikuyembekeza kuti mina posa chedo apa akhale akulowa koma china chimene wafa ndifotokozenso kwambiri takamba kuzimina za mayi Chilima posa chedo kuti naona anapita kunthungwa anapita kunthungwa kumene kunthungwa ndi kumene kudachitika ngozi ya ndege kumene kuja anapereka apilu yonena kuti pachitike nkwayale yoti ilondoloze kuti zinatani kuti ndege chayigwe so izozo tilongosola paliso mmodzi wa anthu amene ali kuno kuti muyankhule nawo ziwiri zitatu kuti akonzekera motani chabwino Feston ndili ndi abambo honorable unoti bambo Dadi bambo ditu ona bo ndukana milandu kuti amwakwenda sali paka chipongwe apa ndi bambo ditu umoyo kwe ndili makola imwe mune uli kuno tili makola kukaya mweka kumakola ukaya kuli makola takondwa kana siku la mhanya uno ngosi mweleka makola ngosi atata inkosi ya makosi wali makola inkosi mzukuzuku wali makola mzikola chindi mthwalo kweniso maulao ose jara vikuwa ose wali makola maini ose kampingo swande ose wali makola taonga chomeni taonga de pari paja udindo chano uli pa National Campaign Director amene wena kuti mwalepera ntchito ntchito ena limwalepera ayaya ine ndine katundu ati National Campaign Director komano chipani chikadalibe moto wa mapesi kodi mukamati moto wa mapesi mthandaza chani kenaka basi si maonapo ndi Malawi muno convention yoyamba imene ili more democratic president tikuchita kusankha anthu apanga kampeni ma endorsement ngati momwe zimachitika ku America palibe ife sitipanga nawo zongokhazikitsa president kungomukhazika kuti
anthu asankhe, akasankha from there tipitirize tione kuti iyenda bwanji. Tonse we are going to rally behind one man amene awine. Kodi pano mukhala poti ndowa? Ndipanga maintain national campaign. Mudutsa? Koma nafusa loro. Poti nzisankho. Zisankho nthawi zonse nakhalapo MP naluzapo, you know, naluzapo ma primary nawina ma primary. So you can't tell because onena kuti ndi winner. Amati humble yourself. Yeah, so the process will tell at the end of the day. Fusemeni nafusi adala chifanya kuti follow up yake ndonena kuti kodi convention imeneyi imanga ipwasula. Imanga kwambiri. Ningopasa an example. Pamene kunali ma primaries. Nthawi ya Obama ndi Hillary Clinton and so forth so on. At the end of the day, they become so strong. Amaza join anthu aja pamozi. That's what we'll do. Kambala, President Kambala, President Kabambe, President Kaliati, and then President Dr. Mtumbuka, and Hawawa, the UTM. What is strong in them is not the presidency. What is strong to them in the UTM? Number one, Chidimwai on the UTM. Sitoona yena awimika manja kuti ayi basi. Palibe. Ndazitaya? Palibe. Ime njiro yaro campaign director kuti andorerewa nanga sitaona tu nkhope zina zachilendo zikubwera ku UTM. Ndi uli pa ground mmathamanga. Lero sitikhachi kukhasula basi kuti basi enawo basi. Lero akangotuka papa akhala kupita kwini. Palibe. And Hosewa, what binds them together is the dream of Dr. late Saulos Chilema. Those dreams that he had some years ago, they are the dreams that Chikutupanga bind together. Kulibe ndani muganza kuti angachoke ku UTM ndi chipani chiti munthu akozo join pano. Exactly. Achoke kwa UTM. Ningoelekeza kuti mwina Dr. Mtumbuka, Kabambe, Kaliati, Okambala angachoke mu UTM kuti ataluza angapite chipani chake chiti Malawi. Chitisho munthu uze eno chipani chake misa. Zipani nzambiri. Koma chimene chinga kuli DPP, kuli Congress. Chimene ino. Chimene chingakhale Kambala, olo Kaliati, olo Dr. Mtumbuka, olo Dr. Kabambe. Chingakhale pa zipanizi. I would rather lose ndikukhala komweko and build the party together. Chabwino. Ndeno funso lomaliza ndionena kuti pano tikuona kuti yayi zatere convention ndi imene iyambe. Koma mtsogoleri wanu ba mwamva kuti ali pati. Pa program akwenda kuyankhula ngati. Mali mtsogoleri watu ya? Ngani mukayikira simu zimene mtsogoleri. Ali pa program akubwera. I'm sure akubwera because pa program ndio aina kubwera. Osanga Mwandale ali kuti abwera. Ali mjira ka. Alimjira. You mean Dr. Usi? Alimjira ndiye kuti for program ya mkaiona ikuyankhula za kuti Dr. Usi arrival chan. So ndio akubwera. Awendera pa. Awendera pa. Singaziwe poti imakhala office yawo imene maziwa zimene nanga security detail. Koma ndino akulu mchipani. Ndino akulu mchipani. Indithu makhala office yawo. Imene nankatimu? Chawo nankatimu? Muwaona ndithu. Sinone mpando wawo. Zimene zipoti sinalowe nanga sinangobwera. Koma rile Dr. Usi aina kubwera ndithu chifukwa pa program ilipo ndithu the vice president of the country and the president for the party. Ilipo ndithu program ndaiona program. So ngasabwera mwina ndikuchita chake cha mwina sichina mwina akulu mwina akhoza kulongosola bwino. Koma inu ngati munthu amene matolera anthu kulowa mchipani. Faka national campaign director ndi amene mmakopa kuti chipani koma chiti chimenechi. Ndi ausa asabwere ayi ndi anthu awo ndiye kuti zocho zikalo ndiye kuti palibenso kukumanizana kapena kukhalira pamodzi. Mwati ausa ndi anthu awo? Kuliso UTM mule. Ngati nda. Mungatiuze ngati ndani amene ndi kuduyi Zota Usi ndi president woite musumuziku. Tikuziwa nanga. Ndi president wathu wa UTM pano. Lero ngati president ukutha lero. Kuno convention ngati ukutha president Ausi ukutha lero. Koma panopa as we know kuti president wathu panopa tinapanga izozo ndi kuti president wathu ndi Usi. Koma ngati ukutha masulu ano ndi ukhoza kuti
olongati awineso ndio kuti mwina awinaso lero koma tuziwa kuti panopa ndi president wathu Dr. Michael Usi tosefe amene amabwera kuchokera kunja kudalibe kuyako kudali member ambira yote kudali kuti ife ngati inali program ya boma inali program ya chipani tidaona kwa chipani cha yote maziwa amaina okalandira koma ifeyo tinali kunoko ku ground kupanga build the party tinali ku ground kunoko kupanga pembe muyankha mwandale iwe otena ziwa mwandale yayi ndaziwa mwandale yayi ndena yayi kweni yayi we muziwa mwandale yayi we president we know is Dr. Michael Usi koma upresident ukhoza kutha lero mazulo ano ukhoza kutha ndithu akawina Kambala akawina Kabambe akawina Dr. Mtumbuka akawina Madam Galiati ndiye kuti upresident watani watha lero pomalizira ndi holo yake kapena Usi uthere upresident ndi holo yake ndiye kuti watha lero ngatoka ndi president ndi Usi amene mwanena kuti ali muchira ina kukhala munjira mungayikire bwana ina kukhala munjira chabwezi ziko ndibweraso nthuwina ziko amakwenda chunga mmodzi mwa nali mwana wa masiye nene nali mungono nali mwana wa masiye amalume siwasimuna likundifuna amalume siwasimuna likundifuna sodolelo nakoma kwaji sodolelo nakoma kwaji ndipo tikukupatsani konvesheni live chifukwa kuti ayutiye munatero ndipo iyi ndi business yanatitana tituzatero timapanga kuzipani zili zonse tikupatseni kwa bandiko tikatero tibwereso ndi ma analysis ena ndi ena nayamba kupita kusukulu nayamba kuseka na kazi bano imwe amalume siwasimuna likundifuna amalume siwasimuna likundifuna sodolelo nakoma kwaji sodolelo nakoma kwaji amasamene mufuna kwa ine sakuti mulipide kumatenda ade imwe amasamene mufuna kwa ine sakuti mulipide kumatenda ade imwe musani zakuja zanusiripire chifukwa inu simunali kunifuna usani zakuja zanusiripire chifukwa inu simunali kunifuna amalume siwasimuna kunifuna amalume siwasimuna kunifuna sodolelo nakoma kwaji sodolelo nakoma kwaji
amalume mai, amalume, chisoni, amalume, amalume mai, amalume, chisoni, amalume, amalume mai, waya, waya, waya. Alright, mafuna ndingopereka uthenga onena kuti amene tikugwira ntchito lero kuno wena amafunsa kuti ni ndani mozitamandira akuti so chambers and the vibes band ndeti liso ndi mzathu ina alipo mpano akuimba so violin komanso tindi Mr. DJ Talks tizichita molandirana uyachitepo uyachite choncho mpaka na function yathu ikatani ikafike kumapeto ndithu ndi mmene program yathu ilili. Disappointments come, but when you feel bruised, you think of what you do. Oh, that's why
low. When I'm seeing many people falling in love, sometimes I wonder how sweet is love. Is it any better? We don't need it. Fire! Zikuteka eti UTM mwafoka mwatopa mukuopa UTM tsogololatu. Thank you so much. So jembezi mutipatsa nyimbo imodzi yomaliza pamene tikudikira onse amene akulowa kuti angolowa pompano programu yathu ikuyamba. Tikulandirani bwinobwino nonse, pepani tikuyamba mochedwerapo. Chifukwa chachikulu ndi chakuti anthu ambiri chifukwa chakusoweka malo ogona mwafika lero mmawa. Ndiye kuti tithandizane tilowe muno zatitengera nthawi yochuluka. Pepani kwambiri koma tikuyamikeni chifukwa cha patience yanu. One more song, so chambers, then we get started. Seiko marim naim ali seiko mariwe swandiri seiko bye ai dido de seiko marim naim ali seiko mariwe swandiri Seiko, bye-bye, ai. Chete mwari bundibuze Nutakuti undibuze Ipandimire chaipo Sakandati Seiko bye-bye Dide mofunzo Mwe chete mwari bundibuze Nutakuti undibuze Ipandimire chaipo Sakandati Seiko, bye-bye,
chemai Baya angrapti vai Sikam si chabu ya sei Mari unde chauri Sakandati say Oh Seiko bye bye Nidoti Seiko Seiko mari nai Nai mari Seiko Seiko mari Say Oh Seiko bye bye Bwana MC tachitatu yomaliza ija. Hawa sikilila kanja Hawa sibona nkwete bayanja Hawa abantu bazane bayanja Hawa sikilila kanja Hawa sibona nkwete bayanja Hawa abantu bazane. She's a rich girl, she don't try hard. Diamonds on the soles of his shoe. He's a poor boy, empty as a pocket, empty as a pocket, nothing to look. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She get diamonds on the soles of his shoe. Ta-na-na, ta-na-na-na. She get diamonds on the soles of his shoe. Rich girl, diamonds on the soles of his shoe. Poor boy, diamonds on the soles of a shoe. People say she's crazy to get diamonds on the soles of her shoes now. Well, that's when they lose, his own game blue. I mean the diamonds on the soles of her shoes now. She'll be the gift for God, you know, saying I'm giving me my car keys. She do take it for granted cause I freeze you. So where's that? I like I said, woo. Everybody knows what I'm talking about. I mean, everybody knows really what I'm talking about. Talk about people say she's crazy to get times on songs of her shoes now. Well, that's when they lost his own game. How many times on songs of her shoes now? She take a sign, and teaspoon, then to take a size of her race. A boy welcome to change his cup on board. Compass and 4 8 ordinary shoes.
Like I say, I said everybody knows what I'm talking about. I mean everybody knows that what I'm talking about. Talking about times and songs of issues people say I'm great, I've got times and songs of issues now. Well, that's one little things on came blue. I said times and songs of issues there. So da 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 da, 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 so da 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 da. Sa-da-na-na-na, 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 sa-da-na-na-na. Yeah, welcome China in the house, My president atwakulo waiti tukumva molalo mene
Abaleka kale gwiri naiso imba tokufa kale gwiri naiso imba tokufa okwakwabe 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 isakashika Take it on the vibes, take down the vibes, take down. Mukolidomu ati mpange create njira mukolidomu. Komanso akuti komo ili wina aliyesasa tulukire soyayi musidukira komo lawo mukudusa kwambiri. Pangani create njira ma president atu afuna kulowa apa chonde po kolidomu. Imani mipando yanu akutero utenga akutero. Mautenga kubwerabe chonde akuti mukapeza malo muzikhala tenti kaleni akuti mukolidomu nthawi tilibe mukolidomu sunthanimoni ma president athu alowe makandidate athu amene akuyimira alowe chonde akuti zoyenda chonde nthawi tilibe akuti all right. Mwina akuti tichite so za Japani pakati pa tinachita so ina ya nyiwani munaimvera bwino ngati simunaimvere bwino UTM simunaimvere bwino nyumba ya nyiwani mukunena zona nde mundisupe kaetu. All right, tukuichita basi. Hadi Yosefe watu hana loto. Take it down. Yeah? Magozeka? Director of ceremonies. A director of ceremonies Tabelani. Director of ceremonies. IMC atubwerani muyambise nthawi tilibe. Tukudikira IMC tichite yanyiwani eti. Sana imvere akuti. Hadi Yosefe watu hana loto pena nalitenga ngati yakwanitsa lero zawakanika ndeke yatenga chilima. Yosefe watu ana loto pena nalitenga ngati yakwanitsa lero zawakanika ndeke yatenga chilima. Alipange chikoli ni chiko mainu imaloto wake anala chilima pendeleza akale wachika mtengo imaloto wake anala chilima asikoko watu atira nira kaka chepe imaloto wake anala chilima.
tima amaona ngada timaliza amaona ngada tana na fe amaona ngada tifinisha UTM makina buyo amaona ngada timaliza amaona ngada tana na fe amaona ngada tifinisha UTM makina amaona ngada timaliza amaona ngada tifinisha ife amaona ngada tana na fe UTM makina Take it out, take it out, take it out. Chizimba do sedwe eti amaona ngada timaliza amaona ngada tana na fe amaona ngada tifinisha UTM makina amaona ngada timaliza amaona ngada tana na fe amaona ngada timaliza UTM makina Want to get started one more time. Thank you for your patience. As Harry alluded to, there are reasons for that, but thank you so much for your patience. I will at first ask all of us to stand for the national anthem. Let's all stand for the national anthem. Season.
Thank you very much. We may all get seated. Muno ndiye mwayaka. Ma delegates mwagonzeka. Tsiku lanu lero. The Secretary General for the special UTM, ONEC members here present, the patron, delegates, aspiring presidential candidates and all aspiring candidates, political parties here present, for the UDF and the others that I will mention later on, PP, development partners and observers here present, ladies and gentlemen, the day is upon us. And the theme for today is SKC's legacy beyond 2025. Thank you very much. I will shortly invite the organizing chairperson for this elective conference, Mr. Lekan Loga, to come and welcome us all and perhaps do a little housewarming issues. But before we get into that, I know it is a new place for many of us. If we want to visit the gents' rooms, ladies' rooms, it's behind this wall. Even if you walk through this door, over there, you also see signposts. Please feel free anytime you would want to. Before we officially get started, let me invite Reverend Muntali, I guess, Ngambi rather, from the Livingstonia Synod to come and open with a word of prayer. Thank you. The Secretary General of the UTM party, and all the distinguished guests, ladies and gentlemen, before we pray, let me invite all of us to stand and observe 1 minute silence in remembrance of our dear President, the late Dr. Saulos Klaus Chilima. May his soul rest in peace. May his soul rest in peace. Let's get seated and pray. Tirombe. Chuta badada mwene nkongono zose. Taungana pano mukutemwa kwinu. Masomera imwe mweka chiuta uko kuchanya kutitavana vinu tikumane pano nga nchipani cha United Transformation Movement UTM. Chipani cha mwavenecho mulikuimika kutevetera vina Malawi mucharo chino kufuma kuchitipa mpaka kunsanje. Tikumongani vadada chiuta ise tikasachizga abana binu bakasachizga utubavenge na convention mkati mchaka ichi msanka varongozi wakuendesika na kurongozia chipanichi na kutebetera bena Malawi kwene imwe mkutema kwinu na wezi winu mwakwanirisika zinaliru chindikike mwaendesika makora na kufikirira bana binu kufuma malo wose amuno mchalo chitu cha Malawi kwa fisika pano mumtende kwa kurusia vyose chiuta tikumurombani muyambe nase ndimwe usange imwe mwayamba nase
titumbikikenge na wapo winu pa marogano tikumwongani chiuta kwa posa putamchemani ime mkusangika zaninge mbe pakati pitu mkati munyengo ya sono mutisungirire pa maro aga kwa mbraka kuwazi karikose mutipe mutima umoza ngani chipani cha UTM perekani kutemwana kurolerana na kuzengana tikumurombani chiuta mzimu wino mutuwa wakire wewe pakati pitu kwa niso imwe Kristu wa moyo mrongozi msonkhano uwe wino mukapereka mrongozi mkati mchipani cha UTM Dr. Saulos Klaus Hilima mzimu wake upekusa mtende uko kwa imwe wakati longozi ya makora mkati mchipani ichi mwana winu muli kumchema muli kumtola pakati pitu wane chipani ichi chichali cha moyo ni pemphero litu muhanya uno pano pa chisanga pano pa mzuzu masomphenya ga mwana winu Saulos Klaus Hilima gape kurongozya gape kuwanase muchipani ichi beyond 2025 dada chuta tisangireni mrongozi mwene uyo watolenge legacy warutisyenge pandazi legacy ya mwana winu Saulos Klaus Hilima musomere uko kuchanya chuta mutisangire ndimwe ise chala badada zomereziani uyo wasolekenge wawe wakutemwa wanyake wawe wakutemwa wantu wawe wakuchipereka kutumikira mu Malawi waliose waleke kuwa kwa kujikuzga chala chiuta kwene wawe wakujichepesya kumwina Malawi waliose charo ichi chikumbika sintha yeneko chiuta charo ichi vana vinu vakulira uko kuwa ufumu charo ichi chili pa moto badada zomerani mutipe vana vinu vena wapulenge charo ichi pa moto vana vinu vena vanyamulenge charo ichi vanyamulenge vena Malawi. Give us the leaders that are ready to sacrifice for Malawians mzina la Yesu Kristu dada chiuta tikumurombani na awawanji vatondekenge kufisya masombenya gao pa maudindo wakumbanga kutwanga solekerapo vapani mtima wakusomerezya vapani mtima wakuchipepura wakutebetera pamoza na vanya wose. We need a united and powerful UTM, oh dear God. Lead us, our dear Father. Tirongoziereni mukati mkutemwana kwenecho pakuti mazwinu Psalms 133 mukuti nako nkhunozya sange vana vinu vakupanjwa na kukhala mumoza tipani umoza chifukwa mumoza muli nkhongono. Give us a united transformation movement. Tikakani pamoza tibatseni umodzi kuti ndaniyo kumene aliko chite manyazi uya watu tsogolera lichipanichi tsogolera lichipani chathu cha UTM. Chipani chathu chisachite manyazi pa nthawi yathu, tisachite manyazi pa nthawi ya ife. Mulungu wathu kumwambako timverere. Zaninge pano amsimtuwa tikuromba chiuta mzina la Yesu Kristu tifikirani pa maroano mutulongoze kwamba pa maliro mwa Yesu Kristu fumu na mtasi witu kwa iye na kwa imwe na kwa msimtuwa kubenge uchidamu na nchindi. Amen.
zikomo kwambiri abusa ng'ambi. Litatha pemphero limenelo ndikuona ngati tikhoza kungofikira kuyamba kuvuta. Zikomo kwambiri nso potipangitsa 1 minute of silence. I don't know what my chair is going to do because we had planned he was going to be the one to invite us into a 1 minute of silence. But ladies and gentlemen, without further much ado, let me invite the organizing chairperson for this elective conference, Mr. Lekan Loga. Good morning, everyone. Good morning, UTM team. On behalf of the organizing committee and on my own behalf, it gives me great pleasure to welcome all members of the diplomatic corps, leaders of other parties represented here, members of the National Executive Committee, the UTM party representatives, NGOs, distinguished delegates, ladies and gentlemen, please accept our sincere appreciation for your presence this morning. I would like to apologize for the delay, but here we are moving forward. As the MC said, I was supposed to put across the minute of silence, but let's look at SKC on that portrait. He's looking at us and looking over us, and he wants a UTM that is going to progress, a transformative UTM. So let us all be that transformative. Let us all have that mindset change that he had wanted us to be. I would like to thank the organizing team that I have, and actually most importantly, my chairperson of the organizing committee, Mr. Masanko Banda. He's not here with us, but he is watching what we are doing right here. As I proceed, I would like to give you an overview of what we are going to do. Basically, it is an elective day of the which is done by the National Delegate Conference. The National Delegate Conference are you people that are here from all the regions. And this is your day. This is UTM Day. And let's utilize it so that we're able to choose the right leader. The leader that is going to unite us, and the leader that will make UTM move forward and leave a legacy that SKC wants. That's why we chose the theme of SKC's legacy beyond 2025. My fellow UTM members and everyone else, today is election day. We choose the next office bearers, including the presidential candidate who will stand in 2025, and amending the UTM constitution, adopting it and ratifying it. Presentation of National Delegates Conference resolutions. This is our second elective conference. The first one was just as beautiful and maybe more beautiful, but we are moving ahead. On this second elective conference, as a party, we have grown stronger under the leadership and guidance of our late leader. We worked diligently to serve the people of Malawi in alliance with MCP. Challenges were there, and together we overcame them. We had cyclones, Idaya, Freddy, and of course the COVID pandemic. As members of the Tonsa Alliance then, we worked hand in hand with government to make sure that
we cushion and help our fellow Malawians impacted by these calamities. Here we are in 2024. Making noise. Hello. Can we please remain seated? Please remain seated. Presidential candidates, we had all given you a time to arrive at the conference. We should, as SKC was keeping time, let us as leaders make sure that we keep our time. And today is a day that we all have to respect. This choice of a leader should be a choice for all Malawians, not just UTM. Today is a day to build a united, transformative party that will drive change, real change, not just change, but real change. This is the final hour that we all are looking for, and to make sure that our leader, SKC, should be able to look at us and be proud of us. We must stand together, push the vision that SKC had into the Malawi that will surpass the expectations of MW 2063. We are, as UTM, coming to move in one direction to make Malawi a better country and a much better country. As we, the delegates, stand up to walk, to cast their vote, think of SKC in your minds. Think of that gentleman that is sitting there and make a decision that will make every Malawian, and not just UTM, a better country. This day is a day that will put a smile on as he watches over us. Let us do the right thing. UTM, on this day, will continue to be strengthened, and I hope the leader will strengthen this party and make sure that we are all strong. The first National Delegate Council Conference was on 17th December 2018. This day was a turning point in the history of UTM and the country. This day marked another year of a new democracy. Today is another historic day in our democracy. We, as a UTM family, we should come together before our national conference delegates, which is the supreme body of our institution, Party UTM, a vibrant and enriched, united and transformative, so that we elect a leader that will form
a good National Executive Council or Executive Committee. Today is not just another day. It is a day of us as people of UTM to elect a president that will lead to victory in 2025. Out there, people may have seen in their eyes our weaknesses, but they did not see the strength that was being built from these weaknesses. That is the reason we are here today, to choose a leader, to choose a visionary leader, to choose a stable and strong leader that will take over this transformative party to victory. I would like to welcome you all and make sure the delegates and everyone, you look at SKC and listen to this theme, SKC, the theme SKC Beyond 2025. I would like to thank you all for coming, and I would like to thank all the invited guests, all the diplomatic corps and everyone for coming here. I thank you. Chilimada kwira nchito yabo yotumikira kubumirira ambuye mpingo wanu nitiko la Malawi inonde amene muda waitana monga Paulo tumike Nazipereka kutumikira muzipereka nitima wabo bose ambuye muwalandire achirima mukale nawo Mungu wanu ambuye muwalandire achirima akale kutsanjalana. The soul of Dr. Saulos Klaus Chilima continue resting in peace. Zikomo kwambiri chair chifukwa cha kutilandira. If you see the work that was put behind everything, you would really appreciate and wonder how he's still standing after spending 24 hours without dozing. Thank you so much, chair, together with your team. At this point in time, ladies and gentlemen, before I invite the Treasurer General and then thereafter the Secretary General to come and give us reports, I would like to specially welcome and appreciate the presence of our fellow political parties. And when I mention you, please stand up so that we can see you, wave us so that we can appreciate you. Tikulandireni anzatu azipani zina amene mwapeza nthawi kuti mukhale nafe pompano. Tikakutchulani muime mutiweve tikunyadireni kuti muli nafe pompano. Pano tili ndi anzatu amene achokera ku chipani cha DPP. Tikupempheni kuti muime. Zikomo kwambiri tikhoza kukhala. Tilinso ndi anzatu amene achokera ku chipani cha Afford. Tikupempheninso kuti muime. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi anzatu a chipani cha PP. Tikupempheninso kuti muime. Zikomo kwambiri. Tilinso ndi anzatu a NDP. Tikupempheninso kuti muime.
zikomo kwambiri. Last but not least, tili ndi anzathu a UDF. Tikupempheni kuti mwini. Zikomo kwambiri. Tikuyamika chifukwa cha kupezeka kwanu. Sichoncho kodi? Nanga tikunama ngati? Zikomo kwambiri. Tisataye nthawi ino mundilole ndikudzutsileni a Secretary General a chipani cha UTM kuti abwere kutsogolo kuno atipatse report. Zikomo kwambiri. Secretary General. zikomo kwambiri olemekezeka alendo onse abale athu onse ochokera zipani zosiyanasiyana UDF, DPP, Afford, PP, komanso Your Excellency the Country Director of Oxfam and all the dignitaries, a council athu olemekezeka, komiti yonse imene yayendesa imene mosogozedwa ndi Uncle Lekani Loga takunyadirani kwambiri,
Treasurer General atolemekezeka, organizing secretary, publicity secretary, koposaposa patron yathu wakulu wathu wa chipani amene muli nafe pombana. Ulemu wanu ma regional governors onse, ma district governors onse, ma directors region, ma directors district, ma constituency governors onse amene muli pano. Tinayenera kutero tilemekeze mzimu wa Dr. Sausi makuti use mumtendere pomwimbira nyimbo yake imene takhala tikuimba nthawi zonse pamene takhala tikunsowa pakati pathu. Ndipo tithokoze mzimu wake uli nafe pakati pompano umene watipangisa kuti siku la lero tikumanimeta kumanira muno. Ndipo ndipemphero lathu kuti siku lonse la lero tilisire m'manja mwake kuti mzimu wake utisogolere pamene akutipemphera kwa Mulungu kumwamba kuti zonse zochitika pamalo pano zichitike mwakufuna kwa Iye. Tinanena paja kuti palibe wina aliyense angalowe musapato zake za Dr. Sausi Lima tizangoyika mmapazi okha koma tizikakamiza chitende sichingakwaniremo pang'ono. Ine siku la lero ndipereka history yonse ya chipani cha UTM. Tikuthokozeni kwambiri ma regional governor, ma district governor, ma constituency governor, ma directors amayi apa region komanso ma directors amayi apa district. Ndi asogolera sa chipani amene mwasogolera chipani kuti siku la lero tioneke kukongola mmene tikukongolera siku la lero. Chipani chathu cha UTM tinayamba ndi pasipasi 2017 tikunyadire nolemekezeka patronat Honorable Masangwi, Honorable Angalande, Honorable Her Excellency Mtalika kumene ali, Honorable Mai Makuta tikunyadire kwambiri, Honorable Makondi, Honorable Chijaonga nanga kweni tikuthokozeni. Munaimba nji osaopa osatopa osafoka kuti chipani chiyambike ndipo chinafika pachimake penipeni pamene president athu amene mzimu wawo tinawo pakati pathu ndipo ukause mumtendere chinakomera kuti 2018 tikachoke tikakhale pa ife tokha. Mu July 2018 president athu anachita resign ndi cholinga choyamba chipani imene inali movement komanso kenako tinakasegulira manifesto athu mu July 2018 yomweyo kudowa kenako tinakayamba chipani chathu kuchichita launch ndilale ku Masintha ground. By December 2018 UTM inazakhala ndi first convention ku BICC ku Lilongwe kumene tinakasankha ma members a NEC. Mu March 2019 UTM inachita launch manifesto komanso kuyang'aniranso kuti constitution yathu iyenda bwanji. May 21 1991 UTM inachita contest pa presidential tinakhala pa ballot ndipo chimene tikuyembekezeranso kuti tikhale pa ballot kukhala pakali atatopa. Ndipo tinakwanisa kuchita score 1 million plus votes ndi kukhala chipani number 3 pa zipani zazikulu Malawi muno. Simasewera pa nthawi yochepa imene tinapanga chinali chifukwa cha president wathu. Ndipo tinakhala ndi ma MP okwana 4 komanso tinakhala ndi ma councillors okwana 42 sorry. Pa ma MP 4 aja lero tinyadire kuti ndi ma MP 12 koma ngakhalebe ife sitilandira ndalama zochokera ku parliament timatha kuzitumikira mwa ife tokha ngati chipani kuyambira tsiku limenejo kafika tsiku la lero. Tikuyamikire na Treasurer General athu amene mwakamugwira ntchito yakalikiliki mogwirizana ndi chipani chonse kuonesa kuti chipani chathu chipite patsogolo mosimphina motani koma tafika mpaka napano. Pa May 2019 tidaona kuti chisankho sinachite bwino nene kuchita bwino kukhonza kuposa pamenepa tinapita ku khoti ndipo pa February 3 February 2020 chisankho chinazabwerezedwanso ndikupanga kuti tikhalenso ndi 50+1. Mu June 2020 tinapanga alliance ya zipani zokwana 9 chimene mipingo ndasogolera osiyanasiyana anakanyengerera president wathu ndipo ndi Nyamata akhale pambuyo ena asogolere.
tikuthokozeni achilima munazichepesa mzimu wanu use mumtendere munalola kuti ena asogolere ifenso tinavomereza pokukondana president athu kuti mutero ngakhale mapeto ake timalandira mwano koma sinaope sinatope sipo sinafoke ndipo sizafoka sizaopa in your absence. Ndeli lani inachitika mu November 2022 ndipo pamene tinayamba kulandira mwano ndipo president wathu anachidwa accuse ndikumangidwa. Kenako May 2024 panali ma charges amene ananena kuti tachita drop ma charges amenewo. 2010 ndipo pamene lili siku losayiwalika limene ife tikulonjeza pano kuti mutatigwirira ntchito yotamandika achilima, titapirira mu nyengo zopsa, titapirira mu nyengo zonyozeka, titapirira mu nyengo zosiyanasiyana, chifukwa ife tinakukondani kwambiri. A president athu anamwalira pa Juni 2010, pa Juni 10 2024. Mulungu tinankomera kutenga president wathu ngakhale ife tinankonda koposaposa. Timusireso Mulungu yemweyo kani mphamvu za Satana ka munthu akati kukachita nawo. Ndipo mupitirize kuusa mumtendere mzimu wanu a president athu. Kusatira kumwalira kwa president wathu pa 10 June 2024, ifeyo pa 12 July 2024 tinavomereza kutuluka mu alliance, chifukwa alliance inali itatuluka mu kalekale chifukwa cha nyengo zimene timakumana nazo. Koma ife tinangovomereza kuti tituluke chifukwa ngati secretary general anthu athu ena manyozeka amatukanidwa, president wathu amatukanidwa right left. Ndemene timatuluka alliance pa 12 July 2024 kunali kungovomereza kuti ziko mkambiri simunatifune pa nthawi yonseyi. Takuvomereza kuti khale patoka mwinaso ni mwayi kuti chipani chathu chite pasogolo ndipo chikulirebe imechikulira. Menda nenera muja ukafika siku lale loti ni makansalazi 42 komanso ma MP 12. Tikuyamikireni ma MP athu olemekezeka chifukwa choli manji kuti tisatire ma ideologies ndi ma legacy a president wathu Dr. Sausiman, may his soul rest in peace. Lero tili pano kusankha new office bearers amene apitisa chipani chimene chipasogolo mosatira maligasi yake ya Dr. Sausiman, komanso chipani chimene chikuti chikhale chikukulira kulirabe mmene ife inake tikufunira ndi mmene mwini wake so akumafunira. Kusankha msogoleri amene azimva zawo nena za anthu, amene azisatira malamulo a chipani cha UTM, amenenso tizigwira nawo ntchito bwino kupitisa chipani chimene chipasogolo. Tikuyamikireni kuti ndife omalizira kupanga convention imeneyi ngakhale tinakhala ndi ma external forces osiyanasiyana koma sitinagwedezeke, sitinafowoke, tili pano tonse limodzi. Tikuthokozeni kwambiri. Chipani kungoyambika osagwira ntchito iniyo ma regional governor, ma directors amayi komanso ma doi achinyamata athu, ma district governors, ma district governors, ma constituency governor athu ndi ma doi aku district sitikanakula kufika pano. Tithokoze kwambiri. Tithokoze kwambiri onse aneki ndi ma members onse amene mwapangisa chipani imenechi kuti chikule mopanda kuyang'anira ndalama yochokera kuboma imene madzera ku parliament, koma tokha timayendesa chipani chimenechi ndi ma contribution yathu. Ndipo tikuthokozeni kwambiri. Lero chipani chakula ndipo chikukulira kulirabe chifukwa cha inu, ndipo chipani ainake ndinuyo. Lelolo ndinakakhala ndi a president athu koma chifukwa chona kuti ali ndi ntchito inanso ngati vice president wa dziko lino sindakhale nawo limodzi pano. Koma tithokoza mmene timakumana ku Central Committee anatidalisa kuti tikufunani zabwino zonse asanatuluke kupita ku Mauritius. Tayamikire kwambiri kuti anatidalisa zikomo kwambiri.
kuti tiufuniraniza bwino zonse ndipo ndichikhulupirira kuti onse amene achoke pano atalandira mipando yawo yanyuwani akhalanso akulandira mdaliso kuchokera kwa anthu ena onse amene anakhala kugwira ntchito ya chipani cha UTM kuchokera mbuyo monse mmene chipani chimayamba. Ndikuthokozeni atsogoleri athu onse amene mwatilondola tsiku la lero, abale athu onse ochokera ku DPP, ku UDF, ku BP komanso ku Afford. Tikunyadireni kwambiri. Ineyo mawu ndilibe panga mkungo kuthokozani kwambiri. Kukuthokozani makamaka tabwera zapanga convention inoyo kuno ku Nzuzu kukuyamikani regional governor aku Nzuzu North. Chifukwa inyo ndamene munagwira ntchito yotamandika kwambiri osaona mdima mogwirizana ndi komiti yonse ya ku Northern Region. Honorable Catherine Zumara, Honorable the Deputy Publicity Secretary, the Campaign Director, komanso madisi governor onse akumpoto kuno kusakasaka president wathu mpaka na ndikufikie nkumpenza mpaka na ndikumbweresa kulilongwe mpaka na kunatenga na tonse mpaka na kunsipe. Ife chokupasani kati chipani tilibe inu nonse ndi atsogoleri onse amene mwakhamugulira nafe chokuti tikupasani ife tilibe tingopempha Mulungu kuti ndamene angakupasani zosowa zanu zonse. Inu ya chipani nonse palibe wina aliyense chifukwa kuti tataya president wathu amene anatekeseka anaopa anafoka tonse tinayima nji chifukwa cha utsogoleri wanu inu anzathu aneki Central Committee komanso inu anzathu akuma region akuma district akuma constituency. Mulungu akudaliseni nakupasani zosowa zanu zonse. Lero taenda tonse kufika siku la lero mosawerengera china chilichonse chimene tikumana nawo. Koma mwafuna kuti lero tikhalenso ndi new office bearers amene angatitengere pano kupita chisogolo. Komiti yathu, so chambers, you've been there for us since day one, since 2017. May God bless you and remember you in a special way. Uncle Lekan Loga, the committee yose, Uncle Masanko Banda, wherever you are, our professionals in diaspora, UK, America, South Africa, our professionals, amene munapangisa chipani kuti chikule, ma affiliates, Women for Change, Amaiti Cheze, the youth achievers, the professionals of UTM, you made this party to be wherever we are today. And may God remember you in a special way and continue doing that. Mawingi atu ama university osiana makasala atu amene mwakamugwira ntchito yone sasa kuti chipani chikhala cha mphamvu konse kumene muli ena amene muli muno timakunyadirani kwambiri. Ambuye akudaliseni konse kumene mukuyima kuti muchite bwino kwambiri kupitirira kumene mukuchita bwino pakali pano. Komalizira kumapeto kweni tithokoze onse amene mwakhamuthanza chipani cha UTM in one way and another. Salu yathu ya UTM imene kukongolera ena matigulira salu, makapsi, masheti, whatever, name them. We thank you very much and continue doing that because we are not going to change. Uniform yathu siusintha sopena pali pose. China chilichonse ngati secretary general nsanachoke pamalo pano ena onse amene mukhoze pano kati ti olephera ngati tikhalepo I doubt. Koma muvomereze unena kuti uniform yake sikusintha chilima ndemwe mpaka na lero mpaka na kalekale. Mukafuna umapanga nsalu zanu kuyikapo nkhope zanu muzikavalira kumowa koma kuchipani cha UTM nkhope yake ndiyo mweyo ya South Silima, logo yake ndiyo mweyo mpaka na kalekale sikusintha pamene tipitirize kulemeza mzimu wake kuti ukawose mtendere pamene saife siku lina limene likubwera tizakhala tili nawo ndi kucheza nawo maso ndi maso mmene Mulungu chita nkomere kuti tikatero. Nde onse amene matichitira zabwino zonse nimutipempherera abusa athu olemekezeka kati thokozereni mpingo wonse wa Livingstone ya Synod chifukwa chotilola kuti tikhale pamalo pano komanso chifukwa chosogolera nafe chifukwa chokhala nafe ifeyo ndife ananu kusonza kuti mukulira nafe limodzi. Ife tipitiriza kumulira chilima mpaka na kalekale ndipo sitikusiya pamene tikulira chilima silikhala sofoka otopa ngakhale sosabwerera mbuyo.
Ambuye azingokudalisani nonse amene tasonkhana pano. Tiye tigwirane manja kuti tipange zonse mogwirizana naye mwini wake, father and founder of this party. May his soul rest in peace, and may God remember you and bless you. Amen. Zikomo kwambiri owakonda matakweni. Dr. Patricia Gariati, Secretary General for UTM. Ladies and gentlemen, allow me also at this point in time, like I mentioned earlier, to specially recognize the presence of observers that are here. We have colleagues from the US Embassy. You might want to stand. We want to appreciate your presence. And also from the British High Commission. Thank you so much for coming. We really appreciate you. Thank you so much. Coming here next is the Treasurer General, who is also going to give us his report. Taitane a Treasurer General kuja abwere tsopano na onso atipatse report yao. UTM Sogolola 2 Sogolola 2 Sogolola 2 SKC 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 Zikomo kwambiri ndipeleke ulemu kwa patroni athu Honorable Masangwi, ndipeleke ulemu kwa Secretary General athu Honorable Kaliati, ndipeleke ulemu kwa Central Executive yonse yomwe ili pano, ma regional governors ndi executive yanu yonse amene mwabwera pano, ma district governors amene muli muno ulemu kukuyenererani, eni yake achipani, ma constituency governors ulemu wanu. Ndipelekeso ulemu kwa ma professionals nonse amene muli muno, ulemu kwa media amene muli muno mukuyendesa chisankhosi. Ndipelekeso ulemu kwa Honorable Loga ndi executive yanu yonse amene muli ma organizers a convention. Ndipeleke ulemu kwa anzathu azipani zina amene mwabwera a DPP, UDF, PP, NDP, Afford, ndi ma observers amene mwabwera muno. Ndipelekeso ulemu kwa inu aku US Embassy amene muli muno. Inu tinganene kuti pa ma convention onse amene achitika ndino oyamba kupanga ya UTM iyi ndiyo oyamba kuti mubwere muzaonere. Zikomo kwambiri. Chomwe chikuonesa kuti UTM ndiyo kondedwa ndi wina aliyense. Amene sinakutchuleni chonde mundikhululukire, koma ndinene kuti ulemu upite kwa wina aliyense amene ali muno. Ma candidature aspirant athu ulemu wanu ukuyenerani. Zikomo kwambiri. The British High Commission, thank you very much for coming. We appreciate your coming. I hope ndachula wose. Ineso zina langa ndine Olipa Miawa, Treasurer General wa chipani cha UTM. Ndinavoteredwa mu 2018 ngati Deputy Treasurer General wa chipani ichi. Komano patapita masiku kapena miezi yochepa, amene anasankhidwa ngati Treasurer General anapezeka kuti ali ndi ntchito zina kuchokera mu 2019 anasiya kugwira ntchito. Ndiye chinakomera a principal athu mzimu wawo use mumtendere, a President Dr. Chilima ndi National Executive
pamodzi ndi asisi wonse kuti andipange promote ineyo kuti ndikhale treasurer general. Kuchoka nthawi imeneyo kuzafika lero ndine treasurer general wa UTM. Mwaufupi zanga zambiri ni mafigures. Sindiyankhula zambiri koma ndizingotchula mafigures. Ndiyeno ndikuziwa kuti pomalizira ena azafuna kuti awapase ndingoneneratu namba yanga ndizatumiza ma 9 atatu 27 90 90. Zikomo kwambiri. Mulipoti mwanga muli introduction ndiwerenga muchizungu. This report provides an overview of the financial performance of UTM from January 2019 to October 2024. It includes income and expenditure trends, observations, and recommendations while emphasizing transparency and accountability. Summary of the financial activities. Number 1, income and expenditure. UTM raised funds from various sources. Monga izi. Tinapeza ndrama kuchokera ma membership fees. So far kuzafika lero tapeza ndrama zokwana 75,761,367 tambala. 75,761,367 kwacha 84 tambala. Foreign donations. In 2020 tinapeza 250 million. Lero mu 2024 atipasaso 10 million yomwe yathandiziraso pa convention iyi. Ma local donations. Pakali panopo tapeza ndrama zopitirira 150 million mu chaka cha 2024. Ndinganene kuti tapeza ndrama zokwana almost 350 million kuchokera kwa ma members athu UTM komanso ena azinzawa principal athu amene analiko by then mpaka pano akutithandizaso komanso ma aspirants athu atithandizaso ndrama. Ndizomwe zambiri tapangiraso convention yomwe tikupanga lero. Mu 2019 tinapeza ndrama yokwana 2.1 billion. 2019 inali nthawi ya chisankho ndiye muthakomereza kuti ndrama inali yayikulu choncho fika timapanga chisankho. Mu 2020 tinali ndi ma by elections tinagwirisa ntchito ndrama yokwana 1 billion. Mu 2021 mu 2020 tinali ma by elections presidential. Mu 2021 tinali ma by elections ama members of parliament. Mwaiwo tinali ndi zisankho kudeza, tinali ndi zisankho ku Nkhotakota, then later on tinali ndi zisankho ku Karonga. Tinali ndi zisankho ku Karonga kumene tinapezako MP Honorable Katwafu amene I think aliso momuno. Ma expenditures amene takhala tikupanga nka kuchokera ku ma revenues amene ndawerenga apapa ngakhale zina ndanenaso kale ma expenses amene tagwirisa ntchito ali motero. Tili ndi administrative costs 162,100 kwacha yomwe inagwirisidwa ntchito mu 2019. Mu 2020 tinagwirisa ntchito 194,000
520 kwacha. Mu 2021 tinagwirisa ntchito 233,424,000. These are only administrative costs. Komano mu 2019 momwemo ndimujandane na kuti tinayi general elections tinagwirisa ntchito 2.1 billion. Mu 2020 kunali ma presidential by elections tinagwirisa ntchito 1 billion. And mu 2021 tinali ma by elections ama members of parliament tinagwirisa ntchito 189 million. Mwabadera mu 2023 tagwirisaso ntchito ndrama zokwana 15 million zomwe timasankha ma ward okwana 3 kukaronga tinagwirisa ntchito 15 million. Komanso tinali ndi ma by elections ku Zomba kumene tinagwirisa ntchito ndrama yokwana 783,000 kwacha. Ma expenditure athu ena akubwera kuchokera ku ma rentals. UTM ili ndi ma offices zigawo zonse Malawi muno. Ndiye ma officeyo ambiri timapanga rent. Ndiye ndrama zomwe takhati kulipira mu 2019 tinalipira 10,620,000 kwacha. Mu 2020 tinalipira 6 million. Mu 2023 talipira 15,240,000. Mu 2024 talipira 17,670,000. Zikuchitika choncho chifukwa kuti ma rentals akwera ndiyeno chifukwa yake mukuona kuti ma figures akusintha kumakwera kumapita mwamba. Ma expenses ena anapita ku ma campaign athu amene timapanga ndi amene ndatchulaso kale. Komanso ma expenses ena amapita timakhala ndi maliro osiyanasiyana, ma members osiyanasiyana including a principal athu kapena nene kuti a president athu amene anamwalira pa 10 June 2024. Ndiye maliro takhala tikupanga motero. Mu 2022 tinagwirisa ntchito ndalama zokwana 1,074,000. Mu 2023 tinagwirisa ntchito ndalama zokwana 1,816,000. Mu 2024 including maliro a bwana athu president athu ndalama yonse pamodzi yakwana 123,631,340 kwacha. Assets. The current assets primarily consists of cash holdings committed to the convention-related activities. Fixed assets remain under review following leadership changes. Ndifotokozere tanena kuti ma current assets amene tili nawo panopo mwa izo ndi ndrama zomwe tagwirisa ntchito ku convention. ICG pamene anali pano anafotokozera kuti ndrama zambiri zomwe tikugwirisa ntchito timachita kusonkha tokha komanso ma donors akumatithandizira. So ndrama zomwe tagwirisa ntchito pa chisankhochi ndi mbali imodzi ya ma assets amene tili nawo. Ma fixed assets zinthu ngati magalimoto tizafotokozera bwino patsogolo pano chifukwa choti eni ake amene amasogolera chipanichi anatisiya. Ndiye ma changes akachitika
tizafotokoza ndipo muzadziwa. My liabilities. Chimozimozi, my liabilities amene tili nawo ndi ngati convention yomwe tili nayo panopo. Ndiyeno mwachidule ndinganene kuti ndi imene yoyo yomwe tili nayo. My observations so far, the passing on of our leader has impacted financial stability significantly. For example, in 2019, 2020, and 2021, tinali ndi ndalama zomwe tinagwiritsa ntchito zambiri komabe imene tikupita. Of course, zimwina ndalamaso zinachepa chifukwa kuti madonors athu samatipasa kwambiri chifukwa kuti kunalibe election iliyonse. Nthawi zambiri ndalama zimabwera kukakhala kuti kuli zochitika. Ngati panopo tanena kuti tapeza ndalama, madonors atithandiza chifukwa kuti tili ndi function ya convention. So in 2019, 2021, 2020 and 2021, tinali ndi ndalama ija ndanena 2.1 billion, 1 billion and 189 million. Ndikukhulupirira kuti as we go ndalama yathu izinka ndamakwera despite kuti tinaluza mtsogoleri, komabe tili ndi chikhulupiriro kuti mtsogoleri amene asankhidwe lero kuchokera mu utumiki wake kapena utsogoleri wake azatithandiza tonse pamodzi, tizathandizana kuti chipani chathu chipite patsogolo and zinthu zina ndi zina ngati zachuma zizakwerenso kupita patsogolo. Chinanso chomwe tikuona chokuti achipani tikuyenera kuti tiyesese tipeze njira zina zoti tizipezera ndalama chifukwa kwambiri kudalira ma donations komanso tikumadalira anzathu akunja, komano zitakutheka tsiku lina azanena kuti sitikuthandizani. Ndiye ifenso patokha tiyesese kuti tipeze mmene tingamapezere ndalama. Diaspora azinzathu tili ndi azinzathu ambiri akunja amene a UTM apanga ntchito yotamandika kwambiri kuchokera amene chipanichi chinabadwa kuzafika tsiku la lero. Andi tili ndi chikhulupiriro kuti anthu amenewa atapitiriza kupanga amene amapangira mbuyomu, kuchoka lero tasala ndi myezi yochepa kuzafika pa 16 September 2024 a UTM tizalamulira chifukwa ndi chipani chokhacho chomwe sichinalamulepo. Ma local members ISG ananenaso apa kuti ma CC members, ma NEC members ndi ma donors oti sitachula mayina awo fuka sanatiuze kuti titero atithandiza kwambiri pa nthawi yomwe takhala kuchoka mu 2019 kuzafika tsiku la lero. Ena amatigulira materials, ena amatigulira magalimoto, ena akutilipirira ma rentals, zinthu zosiyana-siyana zomwe akhala akuchita. Ma local members komanso ma donors athu, ma NEC members, ma CC athu, tili ndi chikhulupiriro kuti kuthandiza kumene mwakhala mukuthandiza nthawi yonseyi kupitirira mpaka kuzafika pa 16 September pamene tilowe mboma. Ma recommendations kuchokera ku office kwathu ndinanenapo kale kuti tipeze njira zina zomwe tingamapezere ndalama kuti tisamangodalira njira imodzi yokha. Ndiye ndili ndi chikhulupiriro kuti pamene tikupita pamene CC yomwe isankhidwe panopo pamodzi ndi NEC
akamanga fundo zothakuka zoti ndrama tingapeze bwanji kuti mabills amene ali kunjako tikalipire ndipo tizitha kulipira kuzafika pa 16 September. Point number 2, tikunena kuti treasury ikuyenera kuti ilimbikisidwe pokhazikitsa anthu amene azigwira ntchito komanso azisindikiza china chilichonse chomwe chikuchitika kuti transparency and accountability ikhale ikuchitika mopanda chinyengo china chilichonse. Point number 3, tikunena kuti we should boost diaspora engagement. Diaspora tanena kuti atithandiza kwambiri. Nangochula figure komano mu 2020 nthawi yomwe tinali ndi ma by-elections anatilipirira ma monitors onse, I think 2022 anatilipirira ma monitors onse Malawi muno ndrama zambiri, chomwe chikuonesa kuti azinzathu kumene muliko ngati mukumva mulandire ulemu wanu komanso mupitirize zomwe mukuchitazi kuti chipani chanu chokondeka chizalowe mboma pa 16 September 2024. 2025, yes, by 16 September 2025. Bread number 4, tikuti membership mobilization. Tikupempha ku treasury kuti wina aliyense amene ali member kale, mene tilili munomo, aliyense akapeze nzake, kaya akapeza anthu 10, kaya 20, kaya 50, kuonesa kuti ife 50+1 titha kuikwanisa. Ndengati tingakwanise kupanga mobilize ifeyo ine ake, ndekuti anthu aja sazafuna kuti tanyengerere ndi ndrama mene anzathu akupangira pano akugwiritsa ntchito ndrama kuti anyengerere anthu. Even nimaona ka clip kena kake kuti anthu alembesa kuchita kuwapasa ndrama. Ifeyo kuchokera mawa tiye tikawuze anthu kunjako kuti UTM timadikira ija lero imukalembese fukwa tapanga convention yathu. Formaliza ma acknowledgement ndithokoze kwa kukulu kwa madonors athu amene akhala kutithandiza. Ndanena kuti mu sisi mwathu muli anthu amene akhala kuthandiza kwambiri chipani chathu kuchokera pamene abwana a principal athu anamwalira kuzafika tsiku la lero mosatchula zina. Komanso pali anthu ena ngati ma aspirants athu, ma presidential aspirants athu athandizanso kwambiri kuchoka nthawi imeneja kuzafika pano. Tinapanga zinthu zingapo zomwe ndrama zake atithandizira. Ma party members moti magulu ambiri panopo tikuponya tima figure tomwe anthu akhala akutithandiza. Pitirizani kukonda chipani chanu cha UTM chokondeka. Zikoma kwambiri chifukwa chotithandiza. Koposaposa tithokoze Dr. Chilima amene anali a president komanso a vice president a chipani chathu cha UTM amene anagwira ntchito yotamandika kwambiri kuzafika tsiku lomwe anamwalira. Anatithandiza munjira zosiyanasiyana. Ndiye tikuwathokoza bwana athu pamozi ndi ena onse. This report emphasizes the need for immediate and long-term strategies to ensure financial sustainability, enabling the party to effectively support its operations and ambitions. Ndisanamaliza kwambiri, I've just remembered kuti naiwala kupanga recognize a pastor athu komanso council soko ndi ena amene naiwala ulemu ukuyenererana. Zikoma kwambiri pokhala chete kumvera ripoti yathuyi
mulungu akudaliseni. Zikomo. Tatiyeni tiaombere manja Treasure General Honorable Oliver Nyawa. Zikomo kwambiri chifukwa cha ripoti imeneyo. Ndikudziwa ndithu kuti tayamba kuyasamula, njala yamba kuyandikira, koma mungoyiuza kuti ize tidya kanthawi kena chaposachedwa. Tingothamangitsa ziwiri zitatu zimene zili pa program. Ndikufuna tsopano nditane amene angwapanga recognize chakumene, amene ndi Council Khumbo Soko. Ameneyo ndi amene atithandize kuti tiyang'anenso constitution. Akubwera ndi ma amendments, ratifications, komanso adopting the constitution. Izozo munchichewa nkadanena kwa masine wa malamulo. Atane nawo kamutsaruzeko mukabwera patsogolo pano. Council Soko, your time. Maulemu apite kwa onse wenera ulemu. Ena akachipongwe amandifunsa pa WhatsApp kuti inu makakachi pani simunavale bwanji. Ndeni mati ndapita kuntchito kaya. Inu munamuona loya kukhota atavala salary ya UTM. Utsogoleri wa chipani unatipatsa ntchito yonena kuti tithandizire pa kusintha kapena kuwunikanso constitution yanu imene munayipanga adopt mchaka cha 2018 December. Nde kusintha kwa constitution ndi mphamvu imene constitution iyo imayipereka kwa iniyo ngati anu ake chipani National Delegates Conference. Ndime 23 ya chipani, ya constitution ya chipani. Nde ma process enawo amaendesa kuchipaniko koma ifeyo tungofuna tifotokozere kuti kodi kusintha kumene kukubwerapo ndi kwa mtundu wanji. Chifukwa tikamakufunsani kuti kodi mukuvomereza kuti constitution isinthe kapena ayi, muzikhala mukudziwa zimene zikupangidwa propose kuti zisinthe. Choyambirira ndi article 8. Article 8 ndi imene imapanga create National Executive Committee ya chipani. Nde pali lingaliro lonena kuti paonjezeredwe mipando ina. Mwachitsanzo kuti pakhale Director of Operations amene azendetsa ntchito zonse za mchipani, Director of Protocol, ndondomeko zonse ngati meta tabwerera kuno kuti kodi anthu atakhale apa ndi ndani, and so on and so forth. Director of Foreign and Internal, I think it was supposed to be International Affairs. Director of Social Welfare, Director of Logistics, Director of Recruitment, Director of Safety and Security Affairs, Director of Ethics and Ideologies, and Director of Party Affairs. Awawa ndi maofesi anyuwani amene pali lingaliro lonena kuti iniyo ngati chipani muvomereze kuti aphatikizidwe mu ndandanda wa maudindo amene amakhala mu National Executive Committee. Pakadali panopa ngati chipani muli ndi zigawo 4. Nde paliso lingaliro lonena kuti zigawozi zipangidwe increase kapena zichuluke kuchokera pa 4 zifike pa 9. Zigawo zimene zikuganizidwazi zili motere: pali chigawo north, chimene chimuli maboma achitipa, Karonga and Rumpi.
then North South, Mzimba, Nkatabe and Likoma, Bua region, Kasungu, Mchinji, Doa, Nchisi, then Urban Central, imene muzakhala Lilongwe ndi Dedza, Lakeshore region, Nkhotakota, Salima, ndi Dedza East, chakugolomotuko, then Palisapitwa region, kumeneku kujira Zulu, Palombe, Mulanje ndi Tyolo, then Shile Valley region, kumeneku Chikwawa, ndi Nsanje, then Kabula region, muli Blantyre, Mwanza, ndi Neno, then pomalizira region achi number 9 Eastern region, muli Ncheu, Machinga, Mangochi ndi Zomba. Okay, so imene ndi lingaliro linaso la kusintha kumene mukupemphedwa kuti muvomereze. Then ma-region amene boma la Malawi limazindikira 4 kumwera pakati kumpoto ndi ku east, paliso lingaliro loti pakhale ma vice president amene aziyang'anira ma-region amenewo. Then paliso lingaliro lina lonena kuti mukudziwa kuti constitution yathu yapanopa ya UTM imanena kuti president ndi amene amasankha running mate wake, ndi munthu amene wamusankha kukhala running mate yo akangosankhidwa amakhala so vice president wa chipani. Nde pakufuna kuti pakhalenso kusintha kuti vice president wa chipani, first deputy president izisankha ndi convention ngati mmene tabwera muno. President akhalabe ndi mphamvu kapena ufulu osankha running mate, koma running mate yo ngati sakhala kuti ndi first deputy president kale, ndi kuti azingokhala member wa NEC, kusankhidwa kwa running mate sizithandauza kuti akhala vice president wa chipani, chifukwa vice president osankha akhala anu ake ma delegates ngamene tabwera kuno. Paliso kusintha kwa article 8, article 16, 17 and 18. Term ya ma members a NEC pakali pano pande zaka 4 amakhala mu office zaka 4. Nde anaona kuti period imeneyo ikhale ngati kuti yapangidwa increase ikule kuchoka 4 kufika 5 so that igwirizane ndi electoral cycle, foti kunoko anthu masankho timakhala nawo zaka 5 zinazili zonse. Ndi pena pake pamaoneka ngati kuti pali kusiyana pakati pa zimene constitution imanena ndi zimene constitution ya chipani imanena. Ndi paliso pempho lonena kuti anthu akasankhidwa mchipanimo maudindo amenewa azikhala kwa zaka zo fika 5 osati 4 ngati mene zilili pano. Kusintha kwina kumene kulipo ndi kumene kuganiziridwa malingana ndi mavuto amene tinaona atamwalira Malemu Chilima. Choyambirira misonkhano ya National Executive Committee, mukayiona constitution yanu imapereka mphamvu kwa president yekha onda amene akhoza kuita na meeting ya NEC. Tanauza kuti ngati president sanafune kuti NEC ikumane lero NEC sitani sikumana. Ndiye palingaliro lonena kuti pabwere sub article 9 mu article 8 imene imapanga govern ma operations a NEC, kunena kuti 50% plus 1 ya members a NEC azitokhala ndi mphamvu yopempha kapena kulamula president wa chipani kuti tikufuna msonkhano wa NEC. Ngati iwo sakufuna akakamizidwe ndithu kuti NEC itani chifukwa yonena kuti mphamvu zimene lamulo limapereka kwa adindo si zawo AI, the trustees pa Chingerezi chake. Chimodzimodzinso article 9 imene imapanga govern ntchito za Central Committee nayonso pali lingaliro kuti pakhale kamphamvu kena kamene ma members a Central Committee yo akhoza kupempha kapena kulamula kuti msonkhano uchitike ngati chairman wa Central Committee amene ali president wa chipani sakufuna kuti ayitanitse msonkhano. Then paliso article proposed sub article 6 and article 9 imene ingopanga provide for quorum ya Central Committee. Pakali panopa palibe quorum provision, so simungaziwe kuti ndi anthu angati amene akuyenera akhalepo kuti msonkhano wa Central Committee uchitike. Pomalizira mukayiona article 23 ya constitution imene imapereka mphamvu ku National Delegates Conference kuti ikhoza kusintha constitution ili ndi ma timelines. So mena kuti mpereka notice kwa Secretary General wa chipani and olemekezeka Secretary General apeke notice ku NEC, the NEC ipeleke notice kwa
members aku national amene amapanga attend national delegates conference kapena convention palibe mphamvu mu article 23 yona kuti ma delegates akhoza kupanga wave nthawi zimenezo. So tikati kupanga wave ndiye kuti for instance chifukwa tikanena kuti chipani ndi convention inyo ndi anu ake chipani. So ngati metabwerera muno ngati mu convention proposal ndiyo kuti mukhale ndi mphamvu kuti mukhoza kupanga wave ma timelines awawo kuti ngakhale kuti notice sinaperekedwe ya 3 months koma ifeyo ngati anu ake chipani tikufuna kuti tisinthe constitution yathu motere. So those are the proposals amene ifeyo ngati maloya anu anatipatsa ntchito kuti tithandizire kunena kuti azapangidwe pasi kuno ku convention. Now convention imanena kuti constitution imanena kuti kusintha kwa constitution kumalira kuti 2/3 of the delegates akhale kuti agwirizana nalo pempho limene lolo. Ndi choyambirira ndikupemphani kuti delegate unali yese ayimirire. Wena yese amene azoti ndi delegate. Ndikufunsani kuti ma proposals amene wawo amene ni mafotokoza mu jamamvesesa eti. Ndifuna mmodzi apange propose. Palifunso? Yes. Mwina wina atapatsa microphone. Correction. Zikomo kwambiri ndimati ndingopereka clarification pa nkhani ya kadudwe ka region ya Nyuwani. Mwatiuza kuti Nsanje ndi Chikwawa ndi Lower Shire region, while on ground tikudziwa kuti there is Blantyre, Nsanje, Chikwawa which is the southern region, and Mwanza neno Nchewo being Upper Shire region. Thank you. Paliso lina fuso kapena ndromero basi. Alowero eh? Okay, so I think mwina andithandize bwana. Chifukwa za ma region kuti muli maboma ati koma basically ma region owonjezera pa ma region akale aja ndi 5. Ndi ku southern region kuli Blantyre, Chikwawa, Nsanje. Imeneyo ndi southern region. Sapitwa region kuli Chirazulu, Palo. That's eastern region. Nde muziwerenga kuti alipo ngati. Nde ku central region kuli central region urban imene ili ndi Lilongwe urban, Mchinji, Magawa and Deta. That's central region urban. Yes, urban, Lilongwe urban. It's and rural, right? Yes, so that one is in Mchinji, Magawa, Lilongwe, rural, Lilongwe, urban, and Deta. Sijoncho. This is one. Then, kuli Lakeshore region, imene ili Golomoti, Ntakataka, Salima, Nkota. Imene ili Lakeshore region. Nduzabwera region, imene ili Kasungu, Nchisi, Doa, and part of Mchinji, which is Kapiri. That is like that. Then in the north, kuli image north south munapanga buno bwino. Yes? North south no issues, eh? Yes, and the north Karonga, Mrumpi, Chitipa.
imene cha north ndi inayo ndi basically zimene tinaonjezera ndi 5 ndi tikugwirizana zimene zete zinazo zazing'ono tikonza koma that's the basis. Thank you very much. Alright, so ndinenenso kunena kuti constitution yanu simatchula maboma amene ali mu region, amangotchula the number of regions. So tanthauza kuti utsogoleri wa chipani at any given point in time can reconfigure the regions kunena kuti boma ili tilika mu region yakuti. Yeah. Paliso funso lina? Oho. Yeah. Basi? Alright, okay. So now ndikufunsani kuti mupange chiganizo pa ma proposed amendments amenewo. Alright. Ngati nonsenu mwayima muli ma delegates, tione by show of hands kuti ndi angati amene akugwirizana nazo kuti constitution yanu isinthe ngati imene tafotokozera kuti isinthemo. Okay, tsitsani manjano. Yeah, tsitsani manjano. Futi ndi democracy tifuse bete. Ngati alipo amene sakugwirizana nalo ganizo kuti constitution isinthe nawonso akweze manja. Mwina poti ndina wamfupi munthu mwina sindikuliona. Palibe nkono wayimikidwa eti. Alright, so ndiye kuti in terms of your constitution article 23 izi zikusonyeza kuti constitution yanu mwaisintha ngati imene tafotokozera apa. Tikaimalizitsa by drafting the document kuno bwino kenaka kachipanga present kwa registrar of political parties ndikuthokozeni kwambiri. Next time kazandiona pano nenso nzakhala ndikuyimira china chake. Zikomo kwambiri. Ndipo tidzakuona ni next time mukuyimira mukhoza kungoyambira atu campaign. Thank you so much. That was Council Kumbo Soko amene amatithandizira ndi nkhani ya constitution ya UTM. Nthawi ino Secretary General athu NEC yonse komanso ma delegates athu amene muli pano mundilole kuti ndidzutse apatron athu amene ndi Honorable Masangwi kuti atipatse keynote address. Let me invite Honorable Masangwi to come and make his keynote address. Makwanisa bwanje kuomba lipenga ndi mphamvu choncho musanaje. Kweni mukaja ndiye mutivuta. That's very nice. Thank you so much, delegates. Over to you, Patron. UTM Sitikuyankha ndi mphamvu yayo. Tatopa eti? UTM Sogolatu Zikomo kwambiri. Sindiyankhula nthawi yayitali chifukwa chonena kuti nthawi yakhala ngati yatitherako pang'ono. Ndinapanga speech yanga imene ndimafuna
kuifotokoza mu Chingerezi, koma mwina chifukwa cha nthawi tingopangapo language imodzi ya mchichewa posatira speech imene tinayikonzayo. Anzathu amene mungavutikirepo kumva chiyankhulo chathuchi, speech ndayipanga ngati mungayifune titha kugawirani, ndili nayo soft copy ndikhoza kupasani. As Secretary General athu Mai Patricia Kaliati, ma regional governors athu, ma district governors ndi ma delegates onse amene mwafika pano, ma aspirants onse, ma aspirants candidates athu, ma presidential aspirants candidate athu, ulemu wanu. Azinzathu onse amene mwachokera muzipani zosiyana-siyana, ulemu wanu. Alendo athu onse amene mwabwera, ulemu wanu. Zambiri azifotokoza kale ndi yankhula mwachidule, speech yanga ndili nayo atafune ndi mpasa kuti akawerenge nawo. Mai Patricia Kaliati amene ali a Secretary General athu anayamba ndi kufotokoza history ya kumene chipani cha UTM chinachokera, chipani kumene chinabadwira. Unali ulendo wovuta kwambiri, sunali ulendo wophweka kuti UTM ibadwe ifike pamene yafikapa. Lero chipani cha UTM ndi chipani chonyadisa kwambiri mdziko lathu lino la Malawi. Tili ndi anthu amene amachisirira kwambiri chipanichi. Tili ndi anthu amene amafuna atakhala m'maudindo amene nafe tili nawo chifukwa cha mmene chipanichi chinabadwira. Mtsogoleri wathu mzimu wake uuse mumtendere, Dr. Saulos Chilima. Chinthu chimene tikufuna kuti wina aliyense azichikumbukira andi akhale nacho, komanso chinthu chimene anatiphunzitsa chinali chinthu chimodzi chachikulu, ndi kukhala anthu opanda mantha ochita zinthu. Akakhala pa msonkhano kawiri amafotokoza nkhani yoti tisatope, tisafowoke, komanso osaopa. Kumene tikupita ifeko, tikupita kuchisankho 2025. Azisogoleri amene tikufuna tiyasankhe siku lalero atenge zinthu zimenezo. Musankhe asogoleri amene ali opanda mantha. Musankhe asogoleri amene mukuona kuti safowoka tikayamba kumenya nkhondo iyi pa ground. Musankhe asogoleri amene sazitopa ndi kugwira ntchito ya chipani. Mu 2018 tinapanga convention, and convention imene tinapanga nthawi imeneyi chipani chinali chili miyezi 8 yokha titachipanga. Nthawi imeneyi sitinkaziwana bwinobwino. Maudindo amene timapereka timapasana nthawi imeneyi timangopasana poona mwina nkhope zina ndi zinthu zoterozo. Koma ulendo uno chifukwa choti takhala nthawi yayitali tili limodzi tikuziwana.
masankha inu mukuziwa kuti mmene timakhala ife amene amagwira ntchito anali olimbikira komanso amachikonda chipanichi kuchokera pasi pa mtima. Anthu amenewo ndi ndani? Ndamene tikuwafuna lero kuti inu nonse muno muwasankhe akhale atsogoleri athu. Chipani cha UTM ndi chipani chokhacho mdziko muno chimene anthu ake sayang'ana kumene ife anthu timachokera ma regions. Sitinganene kunena kuti UTM ndi chipani cha kumpoto, UTM ndi chipani cha chigawo cha pakati, UTM ndi chipani cha chigawo cha kumawa, UTM ndi chigawo cha kumwera. Ndi chipani chokhacho Malawi muno cha UTM chimene sichiyang'ana zigawo. Ndikulimbikiseni osafowoka, osaopa, komanso osatopa. Tili ndi ngodya zathu zimenezo, tizilimbikise tipite nazo pasogolo. Ndipezerepo mwayi muno inu anzathu amene mukupikisana pa mpando wa upresident. Ndikufuna ndikulangizeni izi, ndine na zimenezi ngati kholo lanu, patron wanu. Ena amati kupanga convention chonchi taluza basi omwewo wakumuzi. Zisakhale choncho. Tikalephera ngati talephera chipani cha UTM mumachikonda, mwakhala nacho takhala nanu, tiyeni tiyendereni limodzi tizipita kusogolo. Zisakhale zoti tinangoufuna udindo wa upresidenti. Ayi, zikhale kunena kuti tinafuna kukhaladi mamembala enieni a chipani cha UTM. Kaya tikumvana kaya? Amene asankhidwe lero tonsefe tikhala pambuyo pake kugwira ntchito limodzi. Amene asankhidwe lero tikufuna this man bwanawa anali munthu wolemekeza malamulo a chipani, anali mtsogoleri amene tonsefe sitizamuyiwala. Tikufuna legacy ya Dr. Saulos Chilima, mzimu wake uzusa mumtendere, ipitirire. Amene akuyenekera kuipitiriza legacy imeneyo ndi ifeyo anthu amene tili munomo, anthu a chipani cha UTM. Sitizamuyiwala mkulu, tizamulira mpaka na kalekale. Anali mtsogoleri wa chikondi kwambiri, anali mtsogoleri wokonda anthu ake. Ndiye inu amene musankhidwe, chimene tikufuna ife mukhale ndi utsogoleri umene malemu mkulu amene anali nawo. Tisabwerese zina, tisabwerese zasopano, koma tipitirize zimene ife tinkapanga ndi zimene tinali nazo. Zimenezo ndikukamba kwa inu anzathu amene mukuyima pa udindo umenewu wa upresident. Ndiponso ndi chipani tichokhachi Malawi chimene chabwera ku convention kuti chizasankhe president wa chipani. Democracy iliko ya mphamvu kwambiri kuno ku UTM. Dziko lathu lino imasoweka
kukhala ndi democracy ngati imene ili kunoko ku chipani chathu cha UTM. Osamangopasana udindo icho chifukwa cha kumene ukuchokera. Olokungopasana udendo pa zifukwa zimene mukuziziwa inu. Ayi. Democracy izalola anthu muziko kupanga mpikisano ngati umene ifeyo a UTM tili nawo. Tiyeni tizombereni m'manja akuluakulu. Anthu mziko azikayang'ana zina kusiya chipani chimene chikusatira democracy bwinobwino. Tinafuna kuti mziko muno mukhale democracy. Democracy ija inabwera. Chose ilemekezera democracy imeneyo ndi chani? UTM mwapereka chisanzo chachikulu mziko muno. A UTM tiyeni tizinyadira. Tapanga mbiri. Tikupanga history imene mziko muno munalibe azisogoleri amangotapidwa amangotengedwa. Pepani azibale anga onse. Mundikhululukire pepani. Koma tikukamba nkhani ya democracy imene tinaifuna ife mziko muno. Kodi ambuye mwachizimisa? Chazima? Ndiye ndikuthokozeni nonse abale anga a UTM mmene ninafotokozera muja kuti sindikhala apa nthawi yayitali ndikuyankhula. I think utenga umene nali nawo kuti ndiyankhule unali umenewo. Pamene ndayima pano anenekera kuyima kupereka keynote address anenekera kukhala president athu amene a secretary general anena kuti atanganika ndi ntchito zina. Ndiye malo mwawo ndauvala ndine upresident walero umenewo kuonena kuti ndipereke keynote address imene. Ndikuthokozeni tikhale ndi convention yopambana zikomo kwambiri. Tiyeni taombere manja patronato. Zikomo kwambiri akuti UTM chipani changa sindichoka. Ine ndingokuthandizani kufunsa kuti amene amafuna chokeyo amafuna apite kuti. Ndangofunsa atete ndifunso basi. Chabwino nthawi ino tikufuna tiziyandikira kwambiri ku nkhani yayikulu ya lero imene ili ya mavoti. Koma sitingavote ngati komiti imene idalipo kuyambira 2018 ikadalipobe. Yoyamba tisungunule imeneyo kuti tsopano tisankhe anyowani. Muchizungu dissolving the neck. Amene atichitire zimenezo ndi a Secretary General Honorable Patricia Kariati. She will come here and officially dissolve neck so that we can go into the election process. Thank you so much. The Central Committee, NEC members, the High Commissioner, Your Excellency, and the representative of High Commissioner, that is from UK, and also Your Excellency from America, Your Excellency, the country director of Oxfam, Your Excellencies from different political parties, Ford, UDF, DVP, my dear brother, that is Niperekenge mbuzi, ngombe nirije. You, NDP, PP, and all my seniors present, this, I'm sure, we are in the early afternoon. Can I call upon all the regional governors, regional directors, and regional DOIs to come here, please?
ndi apempha akuluakulu angali uku kuti angobwerera mbuyo pang'ono ndizitana region ine iliyonse kubwera patsogolo tiwopera m'manja kenako tonse tima mmene mwateromu ndimene ndiyankhule ine kenako tibwera tikakhale pansi tichita adopt statement yanga komanso ya treasurer general kenako tiyapempha a central committee kapena NEC yonse ibwera kuno kuti tithokoze kenako tichite dissolve kuti lero ndi paere sichoncho eti sokole akuluakulu athu onse It's about time. It's about time. Kwegwao Honorable Pipe Regional Governor kwegwao Mbaye Huseni komanso apongozi Owaya. Thank you so much. Southern Region Honorable 2-in-1 Director of Women, who is also representing the Regional Governor, so she is 2-in-1. And we have our DOI here. We have our organizing secretary representing, I think he's representing the regional governor. We thank you so much. Ziko Mukwambiri, Olemekezeka. Sapitwa region. Olemekezeka, Kamboi, Olemekezeka, Priska, Moniwa, Komanso, Olemekezeka, Director watu wa Nyamata. Ziko Mukwambiri, takunya dirani. Ndai walaso wina ngati. Tate ntingombera manja Nyamata ndatsikana ndi azibambo amenewo. Tikuyamikirani kwambiri chifukwa chopanga chipani ukhala champhamvu kwambiri. Timangofuna kuti anthu akudziweni kuti chipani chili m'manja mwanu, amene mwakhala muchikankha, chimene mwakhala mukuchipusha, amene mwakhala muchikwezeka kupita kuchanya uko. Mugwirizana ndi district governor amene district governor tangoteroni ziko Mukwambiri ma constituency governors tangoteroni ziko Mukwambiri ma directors amayi apa district tangoteroni takunyalirani kwambiri ma directors a Nyamata apa district tangoteroni ziko Mukwambiri. Nimangofuna tuchite introduce komanso tikuyamikireni chifukwa cha ntchito yabwino imene munagwira 2018 kupereka asogoleri apa mipanda. Ndiye malo mwa iwowo ndithokoze kwambiri inoyo asogoleri. Komanso chifukwa chopangisa chipani kuti chikhale chikulirabe ndipo chipitepo atsogolo komanso mupitirize kuchipangisa chipani kuti chikulirebe. Nde ifeyo kuthokoza kwathu nkosakwanira mogwirizana ndi NEC ndi Central Committee imene ili apa imene zizusa posachedwa koma tingomusira Mulungu kuti azikuyendera limwe padera kuti mugwirizane kuti chipani chipitenso pasogolo. Ambuye azikudalitsa nonse tenti kakhale malo athu. Treasurer General anapereka maripoti yao
Inenso napereka malipoti kuyambira way back 2017 kukafika siku la lero. Timafuna kuti malipoti amene aperekedwa nda Secretary General kuti lero tukhala ndi convention yathu. Timafuna tonse tavomereze and we move in that direction. Electorate yonse imene ili muno, delegation yonse, national conference yonse imene muli pano, mukuvomereza ripoti lonse imene tapereka ngati Secretary General. Muvomereza? Amene savomereza akhale pansi, koma onse amene tivomereza 10 million kwemba mmanja ngati tavomereza. Zikomo kwambiri. Treasurer athu anapereka ripoti imene tikuivomereza tonsefe. Titayimiranso ndikuomba mmanja kuti tivomera ripoti imeneyi. Takuthokozani. Mkatikati mwathu lawyer athu akumbosoko council anapereka ripoti la constitution yathu imene muli ma position ena amene taonjezera. Yokhuza recruitment, social affairs, religious affairs, komanso international relations, and as you, the vice president of regional vice presidents, komanso deputy president at the national level. Zonse zimene tazika mu constitution yathu ya UTM. Tikuivomereza? Nangatina ndikumva pamenepo, tikuivomereza? Saplano ndikumva pamenepo, tikuivomereza? Nanga besi saplano tina oloto tonse tikuvomereza? Zikomo kwambiri. Tathokoza kuti mwavomereza zonsezo kuti zili muchimake. Ife ayutemu ndife anthu ogwirizana kwambiri, ambuye azingokudalisani nonse. Nthawi ino mundilole takuthokozani inu aku region amene munayimirira kusogolo kuno ma constituency governor onse amene munayimirira ma district governors onse, ma district governors onse, kukuyamikani chifukwa cha ntchito yabwino imene munagwira kupereka mipando imene tili nayo pano. Tayigwirira ntchito bwino, mwina musasangalasa inu, mwina simusangalasa ndinu, koma ngati Mulungu amakhululuka inu mulekeranji kukhululuka. Ubwino akeso tonse tikuyendera limodzi ndipo tazaza muno titachena kwambiri tikuonekanso bwino ndizolinga zimozi. Nthawi ino nimati mundilole pamene tikuombera mmanja central executive yathu imene ikubwera kuno ndine kuti NEC yonse. Choyamba ndipemphe Treasurer General, would you please come forward? The organizing secretary, come forward. Sogolera to Publicity Secretary. Sogolera to the National Director of Women, the National Director of Youth, the Director of Elections, the Campaign Director. And if we have all the deputies of these positions, please come forward. The Publicity Secretary and the Deputy Publicity Secretary, my brother, the Deputy Secretary General. Since you are still standing, Honorable Kambala, you can come in as the Director of Economic Planning. The one who is sitting in for the Director of Social Affairs and Protocol. The Deputy Director of Economic Planning. The Deputy Director of Political Affairs. Ninjani Munyake. We are not going to invite you, the Administrative Secretary, because you are not dissolving your position. So don't get worried. Ninjani Munyake. Kumapeto kweni mundipepese nane kuti kwaitana kumapeto ndikachita dissolve iyi mundilolabe pang'ono kuti ningoitana olo ndisanachite dissolve ndiitane ma MP onse tabwera ndi patsogolo. Ma MP onse bwerani kuno, ma MP onse.
Yeah, ndataita na makasa. Maimpi onse tabwani pasogola apa, bwera ni masogola pa maimpi. Later. Maimpi bwera ni pasogolo, maimpi atumbamba ndi abongozi bwera ni apa. Abongozi dalinga funa ndikanda dalinga. Tati ntaombere mmanja maimpi atu amene kumanga chipani maderamu. Ena ife tinalumpa moto koma wanayesesa kwambiri anachita bwino kwambiri. Maimpi tikuthokozeni kwambiri kuti you stand firmly in parliament and even to get out of government bench into opposition benches. We thank you very much and God remember you and especially you in a special way. Takunyadilani kwambiri. Honorable Chipungu, come forward. Honorable Chipungu. Honorable, oh, thank you so much. That's Ncheu. Honorable Katwafu, come forward. Nimanena kuti Chipungu, that's Karonga. Honorable Kaneka, that's Blantyre. Thank you so much. Honorable Ndovi, Kenneth Ndovi, that's Karonga. We thank you very much. Honorable Jiri Kuntima from Ncheu. Thank you so much. The Deputy Public Secretary, Honorable Kanyaso, and he was the leader of the House, is it? Thank you so much. The Honorable Bongozi Sam Kirwa, the Deputy Director of Operations, thank you so much. The Honorable Daring, Honorable Salambula, Tagunya Dilani Kwambiri. Okay. We have an apology from Nancy Dogo, but also Ikuba Omar, who've been here at Treasurer General before Honorable TG, who is here. And Mikaya, apologies from Honorable Mikaya. Was it the leader of house or leader of house was Kanyaso? Kanyaso. Tatogoza, if you ndijandi meeting kupaseni. Ngati mu parliament auna kuti UTM ilimo chifukwa chaini. Ambuya zingo kudalisana kumene mukuyimirirako mwesese musalephere mukawinenso. Ndipo ndipemphero lathu kuti Mulungu komanso mzimu wache limakuyendereni kuyendeseni bwino makosi yonse monse mukuti mubwerenso kawiri tenti kakhale zikomo kwambiri. Kanaiko our mayor Nzuzu, who is leading so much a number of councillors from Nzuzu. Mayor, mayor onse, deputy mayors amene mulipo komanso ndipemphe councillors onse a UTM amene muli pano. Bwerani kwambiri tima kunyadirani ndipo ngakhale mutayimira UTM ine likakhala yambira kukuvoterani kumadira kumene muchokera ino. Tabwerani takunyadirani kwambiri takunyadirani councillors athu, please come forward. My chairpersons and mayors who are here. Are we having the affiliates from universities? Are we having the wings from universities here? Nzuni is here. Tifulumire kwambiri. Makansala amene andamane akumangaso chipani madera amunga tisaimike pano. Zisokonekera. Tikunyadireni pitirizani kumbebesa mawodi anu. Meya athu anzinda wa Nzuzu ndamenewa Dr. Nyasulu takunyadirani kwambiri tikakhale mfumu yathu Nkandawire takunyadirani zikomo kwambiri Nzuzu ande olemekezeka athu ankansala athu akunkata be achimoto zikomo kwambiri kumene mutha kukayimira lo MP no problem. Olemekezeka athu kumwenda Nzuzu yatenga makansala zambiri takunyadirani m'manja mwawo. Kunkolongo Mzuzu zikomo kwambiri. Kiumya Nzuzu yokayoka imeneyo takunyadirani. Shadow MP. Lilongwe the only olemekezeka Pambala takunyadirani zikomo kwambiri. UTM achievers Nyamata wote mapangisa chipani kuti chikhale ni mphamvu. Mmodzi mwa iwo takunyadirani kwambiri ma UTM professionals zikomo kwambiri osatopa zikomo kwambiri. Kansala athu komanso chairperson Ncheu takunyadirani zikomo kwambiri zikomo. Olemekezeka athu Pelani ku Blantyre, Blantyre takunyadirani zikomo kwambiri. Olemekezeka athu Mvula kuchoka ku Nzuzu takunyadirani zikomo kwambiri. Kansala athu Nyemba sicho Nyimba ndimaosa kuti Nyemba kuti mwina zitikajera panjapo.
amene akuchokera ku Blantyre takunyadira nzikomo kwambiri ndi mawu amene wawa mundilole tinagwirana manja asogolera athu onse tinagwirana manja kuyambira uko tili ndi National Organizing Secretary apapa Director of Operations tili ndi Publicity Secretary Deputy Publicity Secretary DOI tili ndi Planning Economic Planning komanso tili ndi Social and Protocol komanso tili ndi Campaign Director Treasurer General Director of Women Deputy Student Affairs Elections Deputy of International Affairs tili ndi Director of Research tili ndi Director please come forward tili ndi protocol political affairs Deputy Political Affairs tili ndi Deputy DOI zikomo kwambiri chinaukomerani 2018 kupereka mipando imeneyo youth truly akweni being the Secretary General chinaukomerani 2018 kupereka mipando yonse imene ili kuno timafunanso mogwirizana tiye taombere mmanja chifukwa cha ntchito yabwino imene agwira 2018 kukafika siku la lero kunali ma waves panyanja pamenepa panali ma waves ena osalimba anathawa olimba ndi amene ali kumene kuti dakalipo mpaka na siku la lero sitikuopa sitikutopa ndiye timatenti tigwirane manja ndipereke ulemu komanso mundilole moti mwandivomereza ndine ndani pamaso panu ine Galuka Lowe kuti ndichite dissolve komiti imene yonse kuchita dissolve kuyambira lero inu ndine ndi anthu amba walala nyayi ndinu walala yayi ndinu wachoko ndise mamembala wa UTM asinthena kuyambira lelolo from this time and as we are going for lunch when we'll be coming in we are going to come in as the nobodies just members of UTM so we are dissolving your positions from now onwards nobody is organizing secretary people that are going to choose here the operations publicity the deputy doi what vichi so then Bondi Tandizira, tichite dissolve through you council and through all my seniors here, dissolving the UTM Central Executive and also NEC members from now until 2, 3 o'clock or 9 o'clock when you are going to have new office bearers. May God bless you. Thanks so much. Imene mwagwira muzaka 5 to 6 zimene zapitazi. Munthu amavuta kwambiri akakhala kuti ndo anjala. Komanso amavuta so kwambiri akakhuta chifukwa amafuna kugona. Ndesi ndikudziwa kuti nditani. Komabe tipite tikadye. Ndisana kufotokozereni mmene tiyendere kupita kokadya timafuna tilongosoleko zinthu ziwiri. Pamene ndikuwape mphaso anzathu a Mtendere Elections Support Network motsogozedwa ndi Amenad Nyirenda akubwera kutsogolo kuno kuti atifotokozere mmene tivotere ndi mmene zikhalire. Mundilole kuti ndingopanga emphasize kunena kuti ma delegates tonse amene tili muno tikuchitira kuno ku Chisanga Complex mu mzinda wa Mzuzu kumene ndithu kuli msonkhano waukulu, msonkhano wa chipani cha UTM. Tukamba pano ndiye kuti zambiri zachitika, taona patroni akuyankhulapo, komanso taona zina ndi zina zimene zachitika ngati mwina kusintha malamulo, zonsezo ma delegates pano avomereza. Ndipo mzanga Feston Malekezo abwereso pano kuti mwina make tithoka mbeta bwino kuti kodi ndi ziti zomwe zinali mkatimu, koma no panopo ndi council Khumbo Soko amentu ndi amene mkatimu nkhani yokhudza kusintha malamulo anali patsogolo ndithu kulongosola kwa kuisa bwino makamaka kwa usa bwino ma delegates kuti apatu akuti tiwena tipange chonchi apa tiwena tipange chonchi ndeti tikhainawo pansi kuti timve bwino kuti kwa ena amene ndi UTM komano ali kumudzuko sanamve komanso sanaonere mwina athe kutsatira bwino kuchokera kwa iwowa kanso takulandirani azomwambiri tsopano mkatimu
zionetsa ngati pali mtina tikukhala ngati mwatisinthasintha tiyambire ponena kuti ndi ziti zimene mwazionekeraso. Constitution sili ngati Bible imatha kusinthidwa ndithu. Mukayiona mmene yagwirira ntchito zifoko zina zimaoneka. So I think ndimene ayendera nwake Japaniyo chikhazikitsire constitution imene izaka mwina 4 5 zapitazo anaona kuti mwina pamenena kuti pasitidwe pena ndefera ndipatsa ntchito yoti tathandizire zimene atiuzazo kuti tipange draft ma amendments komanso tibwere kuno tizalongosolere ku anwake Japani kuti zimene tunena kuti zisinthe ndi za mtundu wanji. So kusintha kuli magawo angapo choyambirira aonjezera mipando ina mu National Executive Committee yawo. Silingathe kupereka ndanda wonse wa zimene maofesa anywana amene apangidwa create amene akhazikitsidwa koma pali ndithu maofesa angapo amene aonjezera kuti mwina anaona kuti ntchito za Japani zizigwirika bwino pafuna kuti aonjezere maofesa amenewa. Komanso sintha nthawi imene ma members a NEC azikhala mu office foti pakali pana makhala mu office zaka 4 zimene sizimagwirizana ndi pachingereza amati cycle imene timapitira kuvota imene 5 years. So akweza term yo from 4 to 5 years kutanthauza kuti anthu amene asankhidwa masanano ndio akhala maudindo amenewa kwa zaka 5. Palinso kusintha pa kusankhidwa kwa vice president wa Japan. Mbuyo munde kuti Japan cha UTM vice president wake amasankha ndi president wa Japan ngati running mate. Akangosankha munthu amene ngati running mate automatically amakhaso vice president wa Japan. Kaya wanchotsa kunja kwa Japan iko koma amakhabe vice president wa Japan. Ndiye pali kusintha panopa vice president wa Japan ajisankha ndi ma delegates. Komanso pansi pa first deputy president pakhalaso ma vice president amene aziyang'anira zigawo 4 zimene tili nazo. Nde mwina kusintha kwina kumeneko komanso palali mavuto ena amene tinaona pakatipa mwina kuvutika kumene amavutika kuti akhale ma meeting ngati ya National Executive Committee komanso Central Executive Committee. Nde pakhalaso kusintha kuti ngati mwina president wa Japan sakufuna kuyitanitsa misonkhano imeneyi mamemba amakomiti amene azikhala ndi mphamvu yopempha kapena kulamula kuti msonkhano uchitike ngati mwina oposa 50% atasaine chikalo chopempha meeting. Mwina mwachidule tikuzonena kuti zimene asintha ndi zimenezo. Chabwino ngati vice president kufa kale paja president amene amasankha running mate ndipo akasankha running mate automatically amakhala ndi vice president. Madigesa kuti nchifukwa chani kuti amaona kuti asintha penepo? Mwina aona kuti ndi udindo waukulu chifukwa muone ngati mene zachitikira apamo mmene anapezeka kuti malemu Chilima atisiya vice president amene amatenga Japan kuti ambe kuyendetsa. So pamafunika kuti pachingereza amati pakhale popular legitimacy kuti wewe ukhale kuti anthu ake Japanicho anakupatsa mphamvu zokhoza kutsogolera. Ine mwangopeza kuti munthu uja wangosankhidwa kuchokera kunja pena zimakhazo kuti ndizovutirapo. Chabwino nkhani ina mwina ndiyokhudza mmene convention yayendera taona kuti a president sanabwere pano. Zimene zilibe impact inake ona kuti mwina make mawa tiona kalata kuti convention imene mwina sili valid kuti apa pande mwina make tangoti anthu mwina mukuoneka. Pamalamulo Japan cha UTM chili ndi constitution yake. Msonkhano wa National Delegates Conference unaite kuyitanitsidwa muno bwino ndi onse amene akuyenera kuti abwere kuno abwera. Mukhaniso msonkhano ngati uchofunika kwambiri ndi quorum. Tikati quorum ndi kuti ni minimum number ya anthu amene akuyenera kuti abwere kuti msonkhano ukhoza kukambirana zinthu. So quorum ilipo. Olemekezeka vice president wa dziko mwina ali busy nzina koma kusabwera kwawo sikuti kungapanga affect validity zimene zitakambirani kuno, just like kusabwera kwa delegate unali yese kapena wina aliyese amene ali ndi ufulu akatha kubwera. Nkhani yakulu ndiyo kuti pali quorum kapena ayi ngati minimum number ya anthu amene amafunikira kuti akhalepo kuti zokambirana zikhoza kupitirira alipo ndi kuti lamulo limanena kuti mukhoza kupitiriza kukambirana. Ndi ndani amene akuyenera kupanga dissolve committee yakale pano papanga dissolve tukamba moti palibe so amene ali ndi dindo yayi zopanga dissolve zibango ndi ma ceremony yochabe mkonstitution mulibe kuti mwena apange dissolve ndi ndani.
actually pamalamulo ngale mujanena kuti apanga dissolve koma they still exercising powers za NEC members until the other NEC members are going to be chosen. Chifukwa ndoti patapeza kuti muna chachitika pano china chasokoneza msonkhano ndoti chipani sichingakhale chopanda utsogoleri. So committee ya nyuwani imazatenga pamene anzawowa asiyira akaisankha. Yeah, so zoti kaya kusabwera kwa vice president ndoti palibe amene angaisungunule izo zoti malamulo mulibe. Mphamvu za NEC ya nyuwani zimamba kugisidwa ntchito mukaisankha. Yeah, so that dissolution izo zoti mu constitution mulibe. Chifukwa anthu kunjaku kwambiri akumakhala ndi mantha olena kuti komano convention ndi imeneyo komano mtsogoleri osaoneka olo keynote address kuti mweke athe kuyankhula kwa achipani yake panalibepo sadatero andi tikaona mu constitution pa presidential roles palitu pena analemba kuti ayi president akwena kuti ayankhule ku convention kuyankhula ma support yake ayi kuti zomwe sizidachitike taona patron ndamene akuyankhula wina sangadzuke kunena kuti apatu sizidatiyendere apa tata nthawi no nthawi sinatayike yayi sonkhano ukapangidwa convene ndo upangidwa convene muno bwino so munthu amene akwena kuti abwere kapena ali ndi ufulu otakhoza kubwera akasankha kuti asakhaleko ndoti wapanga chisankho koma chingerezi chake simunganene kuti the whole process should be held hostage because one person has decided to stay away. Ndufulu wake of course akhoza kuganiza kuti asabwere komano sikuti zochitika ku it's not about one person, it's about the person is very crucial. Yes, but president but remember this is a democratic institution. It's a democratic institution. The president of the party is not its emperor. He's not his king, he's not a monarch, he's an elected official. So at the end of the day, really, he's just a first among equals. And ngati wo asankha kuti asabwere lamulo certainly sikulena kuti kusapezeka kwawo ndekuti simungapange transact business. Ngati pali quorum yakhazikitsidwa ngati wo asankha kuti asabwere ndekuti zochitika pa msonkhano zikuzochitikabe. Masiku ambuyo a vice president makamaka president achipanicha amene ali vice president wa dziko lino akhandithu akuloza mene malamulo akuyendera achipanicha sizikutero iyayi mukumaphwanya muchita mashotikati kwambiri inu yonda amene mmapeka upangiri za malamulo ku chipanicha muyankhapo kwanyi nkhani imene akuti shotikati too much. Akwamwina ndisayankhe chifoti sinaone madandaulo amene olemekezeka president achipani anali nawo eti koma kunongomva ngati za masamba mchezo tsopano ife we work on instructions. Chipani chikazatifunsa kuti okay a president athu akale for nangasimwina pano tupita kuti asankhawina president kuti a president athu anani ndi ma concerns awa okhudzana ndi mene process ikuyendera then ife tizapereka upangiri wathu koma chikara chimene chinalembedwa ndi olemekezeka president achipani nisinachione and palibe kuchipana amene andiuza kuti ndipekepo our opinion on kuti ma concerns amene wali bwanji mulibe nkhawa kuti koma kuti zikhoza kutera kutsogolo kwati tumafunso anda alisakhoza ufunsa zouka zimauka ndithu andizikauka ndoti at that point ngatakaza tipatse chiro kuti athandize tizathandizira komano sitingapereke guarantee kuti mafunso anthu safunsa anthu simungatseke pakamwa anakhoza kufunsa mafunso kuti zayenda bwanji munatsatira izi ndizi nchifukwa ndiona kuti mwina popanda kuona kuti kodi madandaulo amene adayika olemekezeka a president ndati sindingathe kuti mwina ndiyankhule zomveka eti zikadakhala bwino nkadaziona kuti zimene amadandaula kuti sizinatsatidwe izo ndizi then tiyambire pamenepo nkunena kuti chifukwa nkhani inali kudza ma delegates kasankhidwe ka delegates kuti sizidayenda kuti mutsata malamulo amenepopo ndi pakuna nkhani ngasi convention ni ma delegates ndi ngati ma delegates amene abwerawo mwina sadatsatidwepo popanda malamulo kuti tikuzotini convention. Well ndikhulupirira kuti ma delegates asankhidwa molingana ndi constitution ya Japan tinapatsa upangiro kuti ma delegates akhale amene lamulo likuwapanga recognize kapena kuwavomereza ngati ma delegates koma zinazo ndi zima operational issues mwina akujipanda amene angathe kudziwa ndani amene obwera ngati delegate koma ifeyo ngati maloya upangiro umene apatsa ndiona kuti delegate akhale chifukwa constitution ya UTM imanena ndithu delegate ndani so sizovuta so kapena sukuti kapena
mumayenera kuti mungoyenera kuti mungopita ku constitution iko ndikuona kuti awa akuti ma delegate amene tiwayitane kuti abwere ku convention basi. Pomaliza mutsimikiza kuti convention iyi ndi yabwinobwino ndithu. Sitimvanso kuti ayi tata anthawi. Ndikuona ngati ayi koma ndanena kale kuna kuti sitingaletse munthu kufunsa mafunso zofunsa anthu amatha kufunsa koma I think they have organized a convention imene yapanga comply ni malamulo awo. Ndathokoza kwambiri Council. Ziko kwambiri. Amene woto ndi Council Kumbosoko amene ndithu amati unikira za mkatimo kuti kodi mkatimo mwayenda motani makamaka nkhani yokhudza kusintha kwa malamulo titatu timene alongosola pano komanso mwina nkhawa imene amalayina nali nayo nakuti kwa president sanabwere ndiye mwina kapena wina kumakhani nkhawa nakuti basi sisidayendepo koma mainga ndiwowa akuona kuti zibwino ndithu ndipo palibe vuto lina lililonse. Ndiyeno ndanena kuti pano ndiyende Feston Malekezo amene ndithu tikumachita naye analyze nkhani pano ndipo kwambiri tikufuna kuti tione kuti tichite motani apa nthani iliyonse tikhe tikupita ku break yake ndiyona kuti ma delegates mkatimo akhala kunyamuka kupita kuti akale chakudya kwa muna ife sinachoke pano kupatsana zathu ku Blantyre. Feston ndinaye pano kuti mwina angotipatsa samale ya zomwe zachitika mkatimu kutengera kuti mwina munatsa kanema wanu mochedwa komanso ena mwina munatsegula wireless ya Times mochedwa ndiyeno mumve kuti kodi mkatimu munali zotani. Tisalakembeza aloya pano kodi mumva nawo ngati za lawyers ndamva patali ndamva koma tisana lero mwina tipatseni chitusuzi mkatimu mwayenda bwanji. Okay, so msonkhano pakadali pano first part ya msonkhano yachitika amene anapangira plani kuti pakhale zoyankhula kufika pakadali pano kuti akwapasa ndondomeko ya amene azivotera ndi kuti gawo loyamba lachitika. Mwina kuyambirako amene mwina angotipeza kumene malongosolera kuti mwina pawayirisa amene pa TV pathu asipisa la dali kwambiri amene ayankhula mkatimu kunali kupereka maripoti. Mai Kaliata amene anali Secretary General wa chipani chimenechi anali ndi mwayi wopereka timati the Secretary General's report. So ilo yafotokoza kuti ayenda bwanji kuchokera iwo anakuti kuchokera 2017 kufika pakadali pano 2024. So inali a bit of comprehensive report kuna kuti tayenda motani chipani chikufika pati chili pati. Mwachidule anakamba zoti pachisankho chawo choyamba 2019 anapikisana nawo anapeza ma MP4 koma pakadali pano ali nawo 12. Anakamba sonkhani ya makansala kuti pano pa ali makansala 42 which to them akona kuti ndi chinthu chabwino kwambiri zisonyeza kuti chipani chikutani chikukula. Apungwe nawo akhala kubwera apo kufaja ma elections ena amene akhala kuchitika komanso ena independent amatana I think ineyo alichasiyanka khale ku UTM chifukwa chake akufika pa 12. Komanso kupatulapo anakamba zona kuti even in terms of membership akona kuti chipani chikukwera ndithu. China chosangalatsa zimene anayankhulapo kamena chofunikira chimene anayankhulapo chali nkhani ya makaka chipani kuti inde pano tikhati kusankha mtsogoleri wina koma sisi kutanthauza kuti makaka chipani ndikuti pambe kubwera nkhope za ena zimene zanena kuti apanga maintain nkhope ya achilima amene ali founding president wa chipani chimene cha UTM. So mwachidule anafotokoza nkhani ngati zimenezo komanso anayankhulapo nkhani ya mmene chakulira komanso masomphenya awo. Ripoti ina imene aperekedwa ndi ya zimachoka nthu mama wanthu komanso zina zimachoka kwa awatimati ma donors amene waena
mwambosangalatsa kwambiri mwambo ochititsa chidwi timayembekezera nkhope zina kuti zibwera makamaka mayi imene chilima mete mafotokozera muja timene timayembekeza kuti abwera koma sitinawaone so komabe chimene chikuchitika pakadali pano nchonena kuti apanga break for lunch ndekuti apanga convene again I think after an hour kuti ayambepo kuvota kuvota kwake ndi mene ayipanga simplify ndondomeko yakavotedwe kamakhala ngati ka booklet kamakhala ngati ka booklet imene muli ma position yonse so ndiye kuti munthu angofika pa station ungotenga nkumachonga nkumavundukula nkuchonga kuvundukula nkuchonga ukamaliza kuchongera nikuponya mkabokosi kamene akonza so ndiye kuti suzikhala kuyenda from station to station koma pamene wayima pa nkupasa buku uchongera amene ukufuna nkuponya ndetu malingaliro athu kamene mukuona kwanga atawenda mwansanga mwina by the time imene ayipanga plan kuti msonkhano umene utha 9 o'clock amene 9:30 madzulo ano mwina atakukwanisa kuigwira chifukwa mmawako tinachedwa chabwino ndiye komanso mwina kwa amene sanatsate kuno bwino tamvanso kuti awonjezera maligion mwina unapanga follow kuti awonjezera maligion kuchigawo chakunoko kuchigawo chakuno kumpoto komanso kumwera awonjezera maligion zofunika bwanji mwina kutero kuwonjezera maligion so I think mulongosola kwawo amakamba zoti kuwonjezera maligion uko ndi mbali imodzi yofuna kupanga strengthen chipani chawo komanso ma structures chifukwa chipani chili kumadera chipani chili mamizimu koma ngati kulibeko owatsogolera kumudziko I don't think chingayende ndi mwina maligion ambiri ndi akuluakulu kuti mwina mtsogoleri wa legion imenezi makanaka kuti mwina angayendere bwino ma structures onse ndi ndikhulupirira kuti kuonjezera kwa ma legion amene ndikufunisira kuti kalamuliridwe kamena organization ya chipani iziphwekerako kuti mazozi makhala zophweka mukakhala kuti mulanda anthu ochepa inu nine tikudziwa za terekeza machisanzo student people ratio kuti ukakhala ndi anthu ochepa zimavuta kuti anawa delivery ikhale tani yophweka so ndikuganiza kuti apanga izo zadala ndichoyenga choti organization ya chipani pa local level ikhale tight air tight bwino kuti pamene akonzeka chisankho cha 2025 zisazawavute pomaliza penipeni pali nkhani yokhudza kusintha malamulo mchipani mwina unali patali afotokozapo pano kuti asintha neki kuti neki panopo izikhala 5 years isamakhale 4 years komanso asintha kunena kuti mtsogoleri asamasankhidwe ndi president fakale ine kusankhidwa kukhala president wa UTM ndi kuti nikangosankha lineman wanga automatically amakhala vice president ndi pana kuti ma delegates ndi amene azisankha chimene chiwachiona bwanji ndi chabwino I think nkhani imene yakhadi contentious kuti anthu amakhala mwina anayamba limodzi ndi chiyembekezo kuti iyayi imene tambi limodzi ndi kuti mwina mmodzi mwa ife azamusankha kuzakhala vice president ndi udindo waukulu kwambiri udindo wa vice president ndi ku chipani cha UTM chimene chimatika ndi imene wafotokozeramu kuti mtsogoleri wa chipanicho amakhala ndi mphamvu yoti inde anzanga ndakuonani tayenda limodzi koma no ine ndikuona ngati titakamtenga uyo kuti ameneyo akhale running mate kuti amene ndamene amazakhalanso vice president so I think yaka contentious mwina posachedwa pangati muna amalawi anatsatira mmene zimayankhula usi kuti anthu ena sanali comfortable ndi kubwera kwawo chifukwa atabwera ena amaganiza kuti azasankhidwa iwo kukhala running mate koma anthu anazizimuka kuna kuti achilima anakatenga iwo ausi kukhala running mate ndi kuti consequently anazakhala vice president which kwa iwo anaona kuti sizabwino kwenikweni chifukwa chake mwina anaganiza kuti apaunikirenso apakonzenso ndi cholinga choona kuti anthu amene ali mkatikati mwa chipanimo azifira ownership ya chipani azifira entitled bwinobwino azifira kuna kuti ayi ifetu ndi kuthekera chifukwa penanso akatenga wadera amaona ngati kuti mwina iwo kuthekera alibe ndi mwina ndikuganiza chifukwa chake anaona kuti amene pamene paja apaunikire koma nditu imene inali one of the contentious issues imene inali ku chipani cha UTM ndi tamva pano kuti aunikira pano ndi kuti ndipo ndimaona list ya ma position amene apikisa ndiwe ku msonkhano umenewu ayikapo ndithu wa deputy president pali anthu awiri amene akupikisa nawo pamenepo ndaonapo amasangwi amene ala patron ndi ena amene akufuna pikisani pa mpando umenewo so ndikuti
azikonza kale komanso akazikisaso ma president m'malicho yeah kuno kumpoto kukhale vice president pachikocha pakati chimodzimodzi kukoso kubwera chimodzimodzi apanga choncho so I think ninkhani ngofuna kuonesesa kuti I think zimandi zambiri zimatero ku MCP inde kumakhala first and second deputy president ku DPP kumakhala ma vice presidents ma region ku UTM I think apanga boro kapena akukwisa be zofananirako ndi ku DPP kuti akhale tinawo ndi ma president nkhani yake mwina ndi omwe yona kuti ayandikane ndi anthu amene ali kuderako kuti akapita kwa a president ndi mna maissues awo kumenekoko atha kuwapanga handle before kafika kwa mtsogoleri wa chipani chawo so kumakhala ngati kuti they should be closer to the people. Thank you so much Feston, brilliant analysis ya mmene tayendera tikhale tikubweraso chakumadzulo kuso tione kuti kodi zili motani komanso makamaka tibwere tikuona kuti kodi zikuchitika motani first tikudziwa pano tikupita ku break komano tegeze pachakena kake ife tilipo mpano tikhale tikuwapatsa Malawi zonse zimene akuyenera kuti athe kuzitsatira. Tathokoza kwambiri Feston. Tathokoza kwambiri sana. Mmene moto ndi mmene tikuchitira kuno ku Chisanga complex mu mzinda wa Mzuzu ndipo kuno kuli convention ya chipani cha UTM ma delegates kuchokera ndithu madera osiyanasiyana mdziko muno abwera malo ano kuti adzavote kusankha atsogoleri ena mu zaka zisanu zina zimene zikubwerazi. Tukamba pano mipando yonse imene adali nayo anthu kuno ku UTM panopo kulibenso even mpando wa president tukamba panopo kuti kulibe mtsogoleri ndiye kuti ma delegates apa akuthamanga kuti aone kadaunda madzi kapena kuti achite ndithu nkhomaliro akatero akadya chakudya aloweso mkatimu kuti mkatimu tsopano ayambe ndithu kuvota. Wanena Feston pano kuna kuti apanga simplify njira yovotayo sikuti udzitenga pepala apa nkuchonga kutenga so pepala apa nkuchonga komano maudindo onse ayika katika booklet ndipo mmene mwadzichonga udzichonga kuti mtsogoleri nichonga uyu deputy president nichonga uyu choncho ukamakamaliza uko ndiye kuti utavotera anthu onse komanso anthu 10 adzitenga mwina pafupi anthu 10 kuwatulutsa mkatimu chifukwa maboksi ndi ochokerapo ndithu ndi akatenga anthu 10 aja kuwatulutsa onse ndiye kuti adzavota musayiwale kuti ma delegates kuno ndi pafupi 800 amene akwenethu avote kunati atsogolera zipani zina amene ali nawo pamwambo umenewu amene amatsegulira convention imeneyi ndipo nawonso tukamba pano ena akhala kutuluka ena mwina kumachezerana panjapa kumuona kuti zikhale motani. Ndino ifenso pano tikatere ndiye kuti mutivomereze kuti mwina tipumeko pang'ono tikatero nthawi iliyonse tikhale tikubweranso kuti tikupatsireni zina musayiwale kuona kuti ife ntchito yathu nkungokupatsirani zinthu zimene zilili ndipo timachita izi chifukwa kuti timadziwa kuti makutumikira ino Amalawi matikhulupirira kwambiri sitifuna tikukhumudwitseni koma musayiwale kuti tipezeka kuno chifukwa kuti aitire matiyitana ndipo timapita ku zimene zili zonse akatiyitana amabungwe bingo mwatiyitana timabwera kupita ku maofesi athu kuti mukakambirane ndi zathu a business ku Mzuzu ku Lilongwe komanso ku head office ku Blantyre. Sam Kalimira ndilo dzina langa. Tiye tikumanenso kanthawi kena pano mutilole kuti tifumike pang'ono azathu ku Blantyre